லைவ் தொடங்க இருக்கிறது ரமேஷ் தோழர். நீங்க அவங்கள பத்தி ஒரு அறிமுகம் கொடுத்து அவங்கள தொடங்க சொல்லுங்க. தயாரா இருங்க. சரிங்க தோழர். வணக்கம் ரமேஷ் தோழர். இவங்க அந்த இசைக்குழுவினரை குறித்து ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துட்டு நீங்க லைவ் தொடங்கலாம் தோழர். ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். தோழர் அறிவுமானன் சென்னை புழல்ல இருந்து இணைஞ்சிருக்கிறாரு. கிராமிய பகுத்தறிவு பாடகர். தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்திலையும் பாடகரா இருக்காரு. தோழர் வந்து இப்ப ஐயா பகுத்தறிவு பாடல் பாடுவாரு. தோழர் தமிழ் சாக்ரட்டிஸ் இருக்காராங்க? இருக்காரா? புரியல, இருக்காரா இல்லையா? ஓகே ஓகே. தமிழ் சாக்ரட்டிஸ் வந்து தோழர் என்னோட வழிகாட்டின்னு சொல்லலாம். அவர் வந்து இப்ப நம்ம ஐயா பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம இதுல போட்டிருக்கேன், கருப்பு அசுரன்கிற பாடலை முதல்ல அவர் தான் குரல் கொடுத்திருப்பாரு. ஒரு 4-5 வரி குரல் கொடுத்திருப்பாரு ஐயா. அதை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்ப அடுத்து இப்ப யாரு இப்ப பேசிட்டு பாடல் பாட போறீங்க தோழர்? இல்ல தோழர் சாக்ரட்டிஸ் அறிவுமானனை கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்துங்களேன். சரிங்க சார். இவரு மாவட்ட செயலர் வந்து அவர் பேசிட்டு சொல்லுங்க தோழர். வணக்கம் வணக்கம் தோழர். தோழரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிருங்க, எனக்கு அவ்வளவா அதிகமா தெரியல. சொல்லிட்டு பாடல் தொடங்கிடலாம். சரிங்க, சொல்லட்டுமா? சொல்லிட்டுமா? எப்படி சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் புரட்சிகரமான பாடல்களை பாடுகின்ற தோழரும், அறிவுபூர்வமான பாடல்களையும் தந்தை பெரியாரின் பாடல்களை நாடு முழுவதும் பாடிக்கொண்டு வருகின்ற எங்கள் இயக்கத்தினுடைய தோழர் அறிவுமானன் அவர்கள் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி ஆரம்பிப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓகே, நம்ம கருப்பாசுரன் பாடின நம்ம சாக்ரட்டிஸ் ஒரு சில வார்த்தை பாடிட்டு நம்ம பாடல் ஆரம்பிக்கலாம். சரி சரி. ஐயா வணக்கம். வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம். விஜய் தோழர், ஹரிஸ் தோழர், சேதுபதி தோழர் இவருதான் தமிழ் சாக்ரட்டிஸ் தலைமை கழக சொற்பொழிவாளரா இருந்தாரு. இப்ப கொஞ்சம் திராவிட இயக்க பாடல் ஹரிஸ் பார்த்துப்பாரு நினைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைவருக்கும் தலைவர் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். சிறப்பான பணிகளை செய்றீங்க. அது பன்னாடுகள்ல இருந்து கொண்டு தலைவர் தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களையும், மார்க்சிய கருத்துக்களையும், அம்பேத்கருடைய சிந்தனைகளையும் மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மிக பெரும் செயலை நீங்கள் செய்கிறீர்கள். அதில் தமிழ்நாட்டிலே வாழக்கூடிய தமிழரின் சார்பிலே, திராவிட இயக்க உணர்வாளரின் சார்பிலே உங்கள் அனைவருக்கும், அமைப்பை சிறப்பாக கொண்டு செல்லக்கூடிய அமைப்பை சார்ந்தவர்களுக்கும், அதுல பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழின உணர்வாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சிறந்த பணியை தோழர் அறிவுமானவர் தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு வருகிறார். எனவே அந்த தொடர்ச்சி என்பது உலக நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களுக்கும் அந்த பெரியாரிய கருத்துக்களை பாடல்கள் மூலம் கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய நல்வாய்ப்பை நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள். அவரும் அதை சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்வார். அந்த வகையிலே உங்களுக்கும் அவருக்கும் கூட எங்கள் அனைவரின் சார்பிலே நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய நிகழ்ச்சியை அவர் தொடங்குவார். நன்றி நன்றி தோழர். தோழர் நீங்கள் பாடல் ஆரம்பிக்கலாம். மதி யார் தோழர்? அதிவதரி தோழர். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆரம்பிக்கலாங்களா? ஆரம்பிக்கலாம் தோழர், ஆரம்பிக்கலாம். உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் தந்தை பெரியார் அவர்களை 142வது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உலகம் முழுவதும் இதை பரப்பிக் கொண்டிருக்கும் இந்த மாநாட்டை ஏற்படுத்தியிருக்கும் தோழர் தங்க ரமேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது பகுத்தறிவு பிரச்சார பரப்புரை பாடல்கள் சிலவற்றை பாட முடியும்.
முதல் பாடலாக தந்தை பெரியாரை பற்றிய நான் எழுதிய ஒரு கிராமிய மெட்டில் அமைந்த ஒரு பாடல். பெரியார போல ஒரு தலைவர் இருந்தா இல்ல இல்ல, ஈரோட்டில் பிறந்தவரு எங்க பெரியாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு. பெரியார போல ஒரு தலைவர் இருந்தா இல்ல இல்ல, பெரியார போல ஒரு தலைவர் இருந்தா இல்ல இல்ல, ஈரோட்டில் பிறந்தவரு எங்க பெரியாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு. கடவுள் என்று சொல்லி சொல்லி ஏமாற்றும் கையவர்களை, கடவுள் என்று சொல்லி சொல்லி ஏமாற்றும் கையவர்களை, அறிவு என்னோ ஆயுதம் கொண்டு அடக்கி வச்சாரு, கொண்ட கொள்கையிலே என்றுமே தான் நிலைச்சு நின்னாரு. கடவுள் என்று சொல்லி சொல்லி ஏமாற்றும் கையவர்களை, அறிவு என்னோ ஆயுதம் கொண்டு அடக்கி வச்சாரு, கொண்ட கொள்கையிலே என்றுமே தான் நிலைச்சு நின்னாரு. பெரியார போல ஒரு தலைவர் இருந்தா இல்ல இல்ல, ஈரோட்டில் பிறந்தவரு எங்க பெரியாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு. ஜாதி மத பேதங்களை கண்டு நாளும் குடித்தவர், சாதி மத பேதங்களை கண்டு நாளும் குடித்தவர், பகுத்தறிவு பாதையத்தான் போட்டு தந்தாரு, மக்களின் மனதினிலே என்றுமே தான் உயர்ந்து நின்றாரு. சாதி மத பேதங்களை கண்டு நாளும் குடித்தவர், பகுத்தறிவு பாதையத்தான் போட்டு தந்தாரு, மக்களின் மனதினிலே என்றுமே தான் உயர்ந்து நின்றாரு. பெரியார போல ஒரு தலைவர் இருந்தா இல்ல இல்ல, ஈரோட்டில் பிறந்தவரு எங்க பெரியாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு, நல்ல பகுத்தறிவு பாதையத்தான் நமக்கு தந்தாரு. அருமை தோழர், அருமை அருமை தோழர். கேக்குது கேக்குது, அருமையா இருந்தது தோழர், அருமை அருமை. கண்டினியூ பண்ணுங்களா? பாடுங்க. அடுத்த பாடல் அறிவுலக மேதை பாபா சாஹேப் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பற்றிய ஒரு பாடல். இந்த பாடலும் நானே எழுதி பாடுகிறேன். இந்த பாடலை அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை குறிப்பிடும் பாடலாக அமைந்த பாடல். பட்டங்கள் பல பெற்றவர் நம்ம பாரத நாட்டில் பிறந்தவர்,
பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் புகழ பாடுறேன் கேளுங்களே. பட்டங்கள் பல பெற்றவர் நம்ம பாரத நாட்டில் பிறந்தவர். பட்டங்கள் பல பெற்றவர் நம்ம பாரத நாட்டில் பிறந்தவர். பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் புகழ பாடுறேன் கேளுங்களே. பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் புகழ பாடுறேன் கேளுங்களே. நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே. பதினாலாம் பிள்ளைய பிறந்தவரு படிப்பில் நாட்டம் கொண்டவரு. 14ஆம் பிள்ளைய பிறந்தவரு படிப்பில் நாட்டம் கொண்டவரு. ஆசிரியர் அன்பை பெற்றவரு அம்பேத்கராயானவரு. ஆசிரியர் அன்பை பெற்றவரு அம்பேத்கராயானவரு. நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே. தண்ணி குடிக்கும் போதிலே நடியடிதான் பெற்றவரு. தண்ணி குடிக்கும் போதிலே நடியடிதான் பெற்றவரு. இடாமையை ஒழிக்கவே திமீரமாய் பொழிச்சவரு. இடாமையை ஒழிக்கவே திமீரமாய் பொழிச்சவரு. நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே. ஒளி விளக்காய் இருந்தவர் திருவிளக்கில் படிச்சவர் நம்ம ஒளி விளக்காய் இருந்தவர். வருட மன்னர் ஆதரவில் பாறை எடுத்து போனவர். வருட மன்னர் ஆதரவில் பாறை எடுத்து போனவர். நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே. சட்டங்கள் பல சொன்னாரு நம்ம சங்கடங்கள் தீர்த்தாரு. சட்டங்கள் பல சொன்னாரு நம்ம சங்கடங்கள் தீர்த்தாரு. இந்த மனத்துல சேர்ந்தாரு புரட்சியாளரானாரு. இந்த மனத்துல சேர்ந்தாரு புரட்சியாளரானாரு. நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை நானே தானே தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான நன்னடை நானே நன்னடை தான நன்னடை தான. அரிமணன் தோழர் கேட்கல. ஹலோ ஹலோ தோழர், வீடியோ இது ஆஃப் ஆயிருக்குது. சரிங்க தோழர், சரி ஆஃப் பண்ணி வச்சு. சரிங்க தோழர், சரி. அடுத்த பாட்டு இப்ப சொல்லிட்டு வீடியோ
தோழர் வீடியோ தெரியல. வீடியோ தெரியல. ஹரிஷ் தோழர் அக்கா வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்க தோழர். அக்கா வந்துட்டாங்க. இனிமே நம்ம டைம் இன்னும் ஒரு 14 நிமிஷம் இருக்கு. நீங்க அவர்கிட்ட சொல்லுங்க. ஓகே. பதிவதனி தோழர், நீங்களும் தயார் நிலையில இருங்க. சரி. ஓகே. சொல்லிக்குறா பெரியா வாடா. தோழர் அரிமானன், 14 நிமிஷம் இருக்கு. நீங்க பாடலாம். சரிங்க தோழர். வீடியோ கட் ஆயிடுச்சுன்றாங்க. நடுல வீடியோ வந்து சில நேரங்கள்ல அந்த ஒரு இடையூறு வருது. ஆனா சென்ற முறை நீங்க பாட்டு பாடும் பொழுது கேட்டுச்சு, முழு பாடலும் கேட்க முடிஞ்சிச்சு. வீடியோ நடுல மட்டும் சில மணித்துளிகள் வந்து இடையூறு வருது. சரிங்க தோழர். இப்ப வருதுங்களா? இப்ப வருது. இப்ப வீடியோ வருது, நீங்க பேசுறதும் கேட்க முடியுது. நீங்க வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. தோழர் தெரியுது. நீங்க தொடங்கலாம். பாடலாம் தோழர். கடவுளை நம்பாதே, உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் உண்மை இல்லாதது. அறிவை நீ நம்பு, உள்ளம் தெளிவாகும், அடையாளம் காட்டும் பொய்யே சொல்லாதே. கடவுளை நம்பாதே, உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றம் உண்மை இல்லாதது. அறிவை நீ நம்பு, உள்ளம் தெளிவாகும், அடையாளம் காட்டும் பொய்யே சொல்லாதே. யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ளும் மனிதா, நீ சொந்த புத்தி இருப்பதை நான் மறந்துவிட்டான். யாரு என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ளும் மனிதா, நீ சொந்த புத்தி இருப்பதை நான் மறந்துவிட்டாய். கடவுள் என்று சொல்லி ஏமாற்றும் கயவர்களை பகுத்தறிவு இல்லாமல் பாட வைத்தாய். கடவுள் என்று சொல்லி ஏமாற்றும் கயவர்களை பகுத்தறிவு இல்லாமல் பாட வைத்தாய். உண்மை எப்போதும் தூங்குவதும் இல்லை, பொய்மை எப்போதும் வாழ்வதும் இல்லை. கடவுளை நம்பாதே, உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோற்றும் உண்மை இல்லாதது. அறிவை நீ நம்பு, உள்ளம் தெளிவாகும், அடையாளம் காட்டும் பொய்யே சொல்லாதே. ஐந்தறிவு கொண்டதெல்லாம் ஒன்றாக வாழும்போது ஆறறிவு கொண்ட நீயும் பிரிந்ததென்ன? ஐந்தறிவு கொண்டதெல்லாம் ஒன்றாக வாழும்போது ஆறறிவு கொண்ட நீயும் பிரிந்ததென்ன? பகுத்தறிவு பாதையில் செல்லாமல் நீயே இப்போ பெரியாரு சொல்ல மறந்ததென்ன? பகுத்தறிவு பாதையில் செல்லாமல் நீயே இப்போ பெரியாரு சொல்ல மறந்ததென்ன? உண்மை எப்போதும் உண்மதும் இல்லை, உண்மை எப்போதும் இல்லை. கடவுளை நம்பாதே, உன்னை ஏமாற்றும் நீ காணும் தோட்டம் உண்மை இல்லாதது. அறிவை நீ நம்பு, உள்ளம் தெளிவாகும், அடையாளம் காட்டும்
பொய்யே சொல்லாது பொய்யே சொல்லாது பொய்யே சொல்லாது. கேளுங்க அவரை. தோழர் சொல்லுங்க. இன்னும் 9 நிமிஷம் இருக்கு தோழர், நீங்க அது வரைக்கும் பாடலாம். வீடியோ ஒர்க் ஆகலன்றாங்க. ஆமா, இல்ல வீடியோ விட்டு விட்டு வருது தோழர். இல்ல நீங்க பாடுங்க, விட்டு விட்டு வருது கேமரா. தோழர் வணக்கம் தோழர். கனிமொழி மேடம் கனெக்ட் பண்றாங்க இப்ப. தோழர் கேக்குதா? கேக்குது. வணக்கம் தோழர் கஜேந்திரன் தோழர், வாங்க. வணக்கம். வணக்கம் ஸ்டாலின் பேசுறேன் நானு. கனிமொழி மேடம் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. தோழர் வணக்கம் தோழர். இவங்க இந்த அறிவுமானன் ஐயா ஒரு பாடல் பாடிரட்டும். ஒரு 5 நிமிடத்தில் நாம் தயாராகிடலாம். பொறுமையா அவங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். நீங்க பாடுங்க. திட்டமிட்டபடி இந்த இந்திய நேரம் 1 மணிக்கு தொடங்கிடலாம். நாங்க 12:55க்கு ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். நாங்க தொடங்கிடுவோம். 12:55க்கு நாங்க தயாரா இருக்கோம். தாராளமா தொடங்க. ஹரிஷ் தோழர் இந்த கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் மட்டும் ஒரு வருஷம் பாத்துருங்க. எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சு. எனக்கு கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் கரெக்டா ஸ்டோர் அதை மட்டும் பாத்துருங்க. என்னோட ஆடியோ கரெக்டா இருக்கு இல்லீங்களா? சரியா இருக்குதுங்க. இன்னும் ஒரு பாடல் பாடுங்க அறிவுமானனையா. நாம அதற்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கிடலாம். பாடல் இந்த பாடல் நான் எழுதிய பாடல். இது மூட நம்பிக்கை பற்றிய ஒரு பாடல். மொட்டையடிக்கும் பக்தர்களே விரல வெட்டி போடுவீர்களா? தீமிதிக்கும் பக்தர்களே தீய மூட்டி நிற்பீர்களா? மொட்டையடிக்கும் பக்தர்களே விரல வெட்டி போடுவீர்களா? தீமிதிக்கும் பக்தர்களே தீய மூட்டி நிற்பீர்களா? தன்னே நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே தன்னே நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே. அழகு குத்தம் பக்தர்களே வைத்துலதான் புதுவீர்களா? பூனை ஒண்ணு குறுக்கே போனா சகுனா என்று சொல்வீர்களா? அழகு குத்தம் பக்தர்களே வைத்துலதான் புதுவீர்களா? பூனை ஒண்ணு குறுக்கே போனா சகுனா என்று சொல்வீர்களா? பள்ளி கொண்டு கத்திச்சினா ஜாதகத்தை பாப்பீங்களா? நாய் ஒண்ணு முளைகிட்டா பேய் என்று சொல்வீங்களா? பள்ளி கொண்டு கத்திச்சினா ஜாதகத்தை பாப்பீங்களா? நாய் ஒண்ணு முளைகிட்டா பேய் என்று சொல்வீங்களா? நானே நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே தன்னே நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே. பக்தறிவை மறந்தீர்களா? வாழ நீங்கள் போனீர்களா? மூட நம்பிக்கை இல்லாமலே மனிதராக மாறீர்களா? போனீர்களா? மூட நம்பிக்கை இல்லாமலே மனிதராக மாட்டீர்களா? நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே தரணே நன்னே நன்னே தன்னே நன்னே 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 தரணே நன்னே நன்னே தன்னே நன்னே நன்னே நன்னே
நன்றி நன்றி ஐயா. அடுத்த பாடல் மானத்தோடு தலை நிமிர்ந்து நிற்பதற்கு யார் காரணம்? அறிவுமானன் ஐயா வணக்கம். அறிவுமானன் ஐயா, இது இணைப்பில் ஏதோ இடையூறு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நாமும் நேரலையை தொடங்க வேண்டிய அறிவுமானன் ஐயா. வணக்கம் அறிவுமானன் ஐயா. நாம் நேரலை தொடங்குறதற்கான நேரம் வந்திருக்கு. உங்களுடைய இணைப்பிலும் சில இடையூறுகள் இருக்கு. நாம இணைப்பும் தொடங்க வேண்டியது இருக்கு. Welcome to everyone. Today we are going to have the second day of the conference, Periyar and Indian Politics Conference, an international conference wherein international dignitaries from academic professionals and international social activists have presented their thoughts yesterday. I would like to go through slightly a recap of yesterday and then give a prompt of today's session, so that next Tolar Madhivadani would introduce Ms. Kanimali Karunanidhi avargal for the session. Yesterday, we started to have with the Parai folk song. Then Asriyar Veeramani inaugurated the session with then Gary McClelland from Humanist International introduced and gave Periyar in a humanist view a session. Professor Peter Schalk from Sweden gave a wonderful session on Periyarism and Ila Tamil resistance movement. Subsequently, Professor Satyapal gave a session on Periyar's inclusive ideologies against social inequalities in Indian society. And subsequently, Professor Ananthi Shanmugasundaram gave a wonderful session on Periyar's ideology of gender equality and human development. And Mr. Prakash Ambedkar gave a session on Periyar and Ambedkar. Subsequently, we had the next session, which was totally on Tamil to represent the Tamil audience and the Tamil leaders, especially Tholar Kolaturmani, Tholar Kovai Ramakrishnan, Tholar Punitha Pandiyan, Tholar Mallai Satya, Tholar Nagai Thiruvalluvar gave their view on various topics and giving wishes for the conferences and talked about Periyar and Ambedkar. On session 3, we got few more speakers who talked about Periyar and Ambedkar. It is Dr. Shri Professor Ashok Swain from Sweden gave a session on rise of Hindutva, and Professor Ramu Manivannan gave a session on Periyar and social revolution in southern India. Mr. Inspire Ilango, Ms. Mohua Moitra, MP from India, gave a topic, as well as Dr. Srikant Bothre gave a session yesterday. And subsequently today we got Ms. Kanimali, Dr. Thirumavalavan, Dr. Elilan, Dr. Karthik Aram, Professor Narendra Nayak, as well as Ms. Agalya Ganesh, Mr. Sundar Rajan, and Mr. Thirumurugan Gandhi to share give some sessions today. Now we would invite Ms. Madhivadani to give an intro about Tholar Kanimali Karunanidhi, and subsequently we can move on to the session. Thank you so much. Good morning, ladies and gentlemen, dear comrades and beloved friends. I take great delight in welcoming you all to the second day of the conference organized by the European Periyar and Ambedkar Comrades Federation.
The idea behind this 2 days conference is to bring along the like-minded people from all around the world to uphold the ideologies of the great humanitarian of all times, Tande Periyar. Before starting with the event, I would like to take a minute's silence to observe the death of Tenmoli, Pavaleru Perenjitranar's daughter, who passed away 2 weeks back. She was supposedly to give a talk on our regular Sunday meetings, but unfortunately we were unable to accommodate her. And I would also like to take a minute's silence to observe SPP's death as well. Thank you so much. Now, today's session is going to be, today's event is going to be held in 2 sessions. And to inaugurate the event, we have Ms. Kanimoli Karunanidhi, Member of the Parliament and Women's Wing Secretary of the DMK Party, to inaugurate the event. Can we please request you to start the event, ma'am? Sure. Vanakkam. I thank Tamil English. English, ma'am. Okay, sure. I thank the European Periyar Ambedkar Comrades Federation for organizing a conference about Periyar and Indian politics. I congratulate you and also thank you for inviting me to be part of it. And today, Periyar is one of the most relevant names we can think of when it comes to Indian politics, and especially when it comes to Indian contemporary politics. This is something we don't have to say. Even this morning, near Tiruchi, Periyar statue was vandalized. And they tried to pour saffron color on the statue of Periyar. This just goes to prove how he is still relevant, how important he is to the Indian politics. People have said many times that, gone are the days of the Dravidian movement, and we've gone past, life has moved past that, and time and days and technology, everything has moved past that, and it's become irrelevant. But time and again, when any issue comes up, the only way the BJP and the Sanghis see, the only way out of it and to divert attention is to vandalize a Periyar statue. In other parts of India, of course, they use the help of people like Deepika Padukone and Hollywood stars, to divert issues. But when in Tamil Nadu, he is the most relevant, and time and again, they go back to him. They insult him. They bring up his name. They insult his statues. So it is not the relevance we are talking about. We know what he means to us, but he is still a living memory. He is still a philosophy. He is still an ideology which shakes them up, which shatters them. All people who talk against social justice. So this is the relevance of Periyar. Like that, they have to go back to hurt him, to insult him, to be irrelevant in politics today. And that is the greatest fear, because he is an answer. He is the complete opposite of what they are trying to,
portray today, what they're trying to say, and what they dream of making India to be. It's a completely antithesis of what they are trying to project in front of us. You talk about the farmers bill, you talk about environment, you talk about the national education policy. Everything is anti-people, anti-majority, but still this government talks about how the Dravidian movement is against the majority Hindus. The new education policy, it's completely what the RSS agenda is. The only institution which is very happy about the new education policy today is the RSS. They are the only ones who said most of our recommendations have been accepted. They are the only ones who are, supporting the new education policy. Otherwise, all of us have issues. Even the states which are supporting the new education policy have problems with it. And of course, in Tamil Nadu, we have much more to say than the other states, because when it comes to the language policy, when it comes to something which we have opposed tooth and nail, the Kulakalvi Thittam, where the traditional skills of our forefathers have to be learned by our children. Sending them back to learn the trades of your forefathers and not giving them a choice about it. So that is again, brought in by this, and they're weaning away. They're making this education system as a sieve. You have exams in the 3rd, in the 5th, and in the 8th to take away students from the education system. They're talking about complex schools where you want to shut down schools. We have schools in Tamil Nadu. We run schools even for one student. That is because education has to be reached to everybody. But what is happening in this new education policy is that they want to shut down these schools and make it into complex schools. How do girls in rural areas get to these schools? How do depressed class students, students from oppressed and depressed communities, how do they get to these schools? There are no answer to it. And added to that, they are encouraging these students to go into vocational courses, and want these students to make a clear choice about the subjects they want to learn. And net connections, they want them to make a knowledgeable choice about what they want, or the subjects they want to choose, and what they want to become. Students who are not exposed to much in this world. So, and after that, if they manage to cross all these hurdles and get into higher education, what was the dream of Dr. Kalaignar? What was the dream of Periyar Anna? It was to improve higher education in Tamil Nadu. They wanted to build colleges and take college education to remote areas, and made sure that is what has actually made such a vast difference in women's education in Tamil Nadu. But what the new education policy today is doing is they've ruined our medical system, our medical education, by bringing in NEET. And today what they want to do is that they want to bring in these entrance examinations into the higher education system also. And they want to stop the minorities, the girls, and the SCs, STs, and OBCs from getting into universities and colleges, and they don't want them to go in for higher education. So this is the agenda of the RSS. This is what Periyar started fighting against. This is what the justice movement, this is what the Dravidian movement was fighting against. After we've come to a point where Tamil Nadu is one of the states which is leading in higher education. We have managed
to move towards social justice. But the BJP government today, in the central, with its brute majority, today is doing its best to do away with everything we've built. And this is when the relevance, the rethinking, the relook at Periyar has to happen. Because they're chipping away at all levels. All the institutions have been, the head institutions have been made into people from the RSS or with a RSS or a Sangh Parivar bent of thoughts and minds. And all the institutions, they're trying to fill it up with people with their ideology. And you can see the open threat on the Bollywood. We've seen what happened to the media houses in this country. And today, they are moving into education. They're moving into all the bills. They're taking away federal rights. Every bill this government passes takes away the rights of the states. Another example from this new education policy is it's a list which is has to be decided by consent between the state and the center. It's in a common list, but the central government is making all decisions, the syllabus, the way it has to be taught, how the schools have to function. So it's completely taking over the education thing from all the rights the state had to the center list. It's literally becoming their property. It is becoming something which they have complete rights over. And this is exactly where they want education to be. They want to take away education from, because we've made it something which is affordable, reachable, and possible to the larger majority, the OBCs, the SCs, and the STs, and women and minorities. But the agenda of the RSS is to, like they talk about when they about education policy, they talk about Nalanda, Takshila. When did any of us get in there? We were not allowed. And that is what Periyar wanted to break. And that is what they are trying to rebuild today. And today, all the voices of dissent are silenced. The way we see media houses, the way they're threatened, the way the editors are threatened, the way the reporters are threatened. They want to silence every voice of dissent. And the political parties, they target political parties just not with their, CBI or IT. They target them with any, they connect them with any organization which the political party is not connected to. And then they target their political opponents using them. So this silencing the majority, which the BJP, the RSS and the Sangh Parivars have been continuously making an effort, continuously doing, is to make sure that nothing comes in between them and their larger agenda. Their larger agenda of making sure that this country is a Hindu country, that this country is a country where everybody speaks Hindi, and this country is a homogeneous country according to what they believe has to be built. So this is where the relevance of Periyar, who was he did not believe in anything. He was a complete iconoclast. He did not believe in language. He did not believe in barriers. He did not believe in the gender differences. He was one leader who had the courage to say, do not follow anything which I say. How many leaders would have that courage to say, don't even listen to what I say if it goes against your common sense? So he was a leader who said free thinking is important, independence is important, individuality is important, self-respect is important. But today, what the BJP wants is
take away free thinking, take away self-respect, take away questioning. He said question everything. That is what an iconoclast does. That is what a non-believer does. You question everything. That is scientific temper. Today, the government wants to take away that scientific temper. We have a prime minister who goes to a plastic surgeon's conference, and he says that Shiva's son had the greatest plastic surgery possible. They took away his head and replaced it with an elephant's head. And he said, we are the forerunners. And I really would love to talk to some of the plastic surgeons there, and they must have been aghast. But our prime minister said that in the floor of the parliament, BJP parliamentarian says that science today says that we all descended from apes. That's wrong. We all descended from rishis. So this is the kind of nonsense. This is the kind of things which they want people to believe. And this new education policy, I think one of its agendas is to take away that myth, that line, that wall between what is mythology and what is history. Take that away. They want to recreate mythology as history. That is why today we've seen a cultural committee, which the cultural ministry has, to go back and document and do research and create what is called as the Indian culture or the Indian history, which is around 12,000 years old. And that committee does not have one woman, one Dalit, and I don't think it has any OBCs, backward communities. It does not have even one minority. But sure enough, it has somebody who belongs to a Brahmin Sangam from, European Brahmin Sangam or the North American or something, But he's a chairman or secretary of that. But he is made part of this committee. But whereas nobody else is represented, no other scholars who represent any other section is been allowed to be in this committee. So this Brahmin agenda, this Sanskritization of the country and the community is what today we are looking at. Where Periyar becomes very, very, very relevant is somebody had the courage to ask these questions, not today, but so many years ago. And there's nothing that would, stopped him from asking these questions. When he said caste was wrong, and people said that, it was God who created caste. When he said gender differences are wrong, and the answer was that, God had created that. He said, fine. If God is the person who is responsible for all this, then let us do away with God. So that is the kind of questioning. That is the kind of commitment. That is the kind of guts we are talking about. And that is what we need today. We cannot shy away from asking these questions, because that is the kind of fear they are installing among everybody, about the thinkers, about the writers, about that you cannot question religion. Every religion, the first question they ask is, why are you only questioning? People tend to question more about Hinduism. I'm sure, we know today the world is connected. They are asking questions about their religions. In Islamic countries, it's not that people are not asking questions about Islam. So what affects them is what people have to be questioning. And caste is something which is there even today in India.
And we have to question it. But then asking any question, anything, turned into insulting gods, insulting religion, insulting majority sentiments. I'd like to know, when has there been any time in history when majority sentiments have not been questioned, when say what the majority has believed in has not been questioned? Never. I'm sure when people were talking about black rights, when people were talking about taking away slavery, abolishing slavery, it was against the sentiments of the majority. But that cannot make us shy away. Everywhere, when women wanted voting rights, it was against half the population of the world. But did that stop us? Did that make us shy away and move away for asking for our rights? We cannot. So when it comes to a majority or so-called majority which they are creating, and say that they keep repeating that their sentiments are getting hurt, that we cannot raise questions which hurt us, affect our lives. When it comes to religion, every religion is hurt by the gender imbalances. Society gets hurt. Society gets hurt by caste system. Society gets hurt by superstitions. Society gets hurt by how can you not, I mean, it could be against asking questions against religion. How do you stop asking questions about child abuse? We know what happened. Why should you stop asking questions to the church? Because it might hurt the sentiments of some. Can we shy away from these questions? We cannot. It is injustice. So these exactly the same questions have to be asked in India today, and we cannot afford to shy away. And that is what Periyar has given us. That is the lesson Periyar has taught us, that never shy away from these questions. It could be, they can say election, it's against election politics, it's against development, they can say, give it different names and faces, but whatever form it comes. One small example, that the divide between North and South, and how they don't care to even understand our sentiments. It's not about Tamil Nadu. We all know Onam in Kerala. They celebrate Mahabali. They don't celebrate Vamana. They think Vamana was a cheat. He cheated Mahabali. But who do these people celebrate when they want to wish the Malayalis for Onam? They say, let us celebrate Vamana. We saw that the Malayalis were insulted, were hurt, because they cannot think of celebrating an Ashura king. That goes against their agenda. That goes against their Aryan beliefs, their Deva superiority. So this is a wipe away whatever has been created as an answer to their suppression of a majority. They are against the majority Hindus. They are against the majority Indians. They are against, has the BJP, they promised in their manifesto to bring the women's reservation bill. Have they done it? They will not, because their religion, their way of looking at religion has taught them to believe that the male is superior. A woman cannot be treated equally. A woman will not be treated equally. When you celebrate the Purush, the woman is a second-rate citizen. How can you have equal number of women in the parliament or legislative assemblies? That cannot be acceptable to them. A woman can be a mother. She can become a mother goddess. She can become a cow. But she cannot become a fellow parliamentarian. So this is the agenda they are trying to bring back and establish in this country. And this is exactly what Periyar warned us about. And this is exactly, just because he has done his duty, just because
that we've finished a struggle. One struggle was over and we've started moving in a path he wanted us to move into. Today, there are obstacles created. There are obstacles which we do not even understand or decipher as yet. But we have to continue in our path to fight it every moment. We cannot let one thing go by without challenging it. We cannot let one moment go by without being aware and without understanding what is happening. If we do that, then we will be pushed back 500, 600,000 years, and we have to start our struggle all over again. So we are standing at a very, very crucial point in history. This point is going to decide whether we are going to lose everything our forefathers have fought for and have achieved, or are we going to go back to what our forefathers suffered and tolerated? Is that the point we're going to, or are we going to push forth and struggle and fight for our freedom and our self-respect? Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Any questions anybody want to share or ask? Any comments or anything? Just a minute. Madhi has to say out of thanks, but yeah, please. Her audio. If there are any questions or anything you want to say, I can do that and then. Yeah. Madhi Tola, proceed, please. No, is there any questions? Madam, I have one question. It's not about question. It's like it's about wish what we can do. Like we are witnessing a unitary structure of India through BJPs, right? Through expressing everything, like what you mentioned, even like an environmental act or with educational act. Can we go pan-India movement? Like, can we collect the like-minded people or the like-minded movements to work together in any case before the election even to handle BJP or the unitary nature of India? No, this is the only way. What you're saying is the only way to, confront them. Yeah. Like we, like-minded people, like-minded groups from, like what happened with CAA. I mean, in a way, it brought many of us together. I mean, you could be in West Bengal, you could be in Kerala, you could be in Tamil Nadu, but it brought many of us together. And what you're saying is the only answer. That's the only way to go, because we can have our differences. We can have, our different belief systems, but the only way to, work in this scenario and to get back this democracy and the secular nature of India is to bring all these groups together who believe that India is a secular country, India is a federal country. All of us have to come together. We have to put aside, toss away all the differences, and we have to come together, and whoever it is, and work together. That is the only way. Yeah, that's what we even saw in emergency period. That's even DMK led the movement at the time very strongly. Even in 1996, with the third coalitions, DMK played a very big role. And even now in 2019 election and in 2021 election against BJP and ADMK in Tamil Nadu, we are proving with DMK that we can get together by bypassing all the past experiences. So we need to confront. So that's why. Breaking, I can't. Do you hear me, madam? Now I can hear you. Yeah. So that's why திமுக தான் முதல்லயே செஞ்சிருக்கு அப்படின்றதுனால தான் உங்ககிட்ட மீண்டும் அதையே கேக்குறோம். Definitely. I mean, even before the
parliamentary elections, definitely DMK did play a major role in trying to bring different parties together. And I suppose nobody even really understood, what can happen if things go wrong. And today we are seeing what is going wrong with 303 in the parliament. They don't need anybody to pass any bill. Yes. And actually, a fellow parliamentarian was joking. They should start sending us SMS messages saying that we passed this bill. Oh. They don't even need to call us back. That is how it is. Like you can talk, you can argue. I mean, you can tell them what you feel, what the country feels about a particular bill, but still they can pass it without making one single change. Yep. That is what is happening. That's we saw in the farmers bill, we saw a minister resigning in parliament, but it didn't make any difference. So DMK did play a role, and I think now, after these 5 years, people will realize that how important it is to come together to fight this. And I'm sure DMK and the leader will play a very important part in bringing everybody together. Thank you, madam. Like he did with the OBC also. Thank you. Madam, Any other a question? question? Yeah, one question. Sure. Madam, so when DMK comes, is it possible to get back whatever we lost? Because the question what I'm asking, that as you said that they have a full majority in the parliament, even they have all central institutes are behind them. So is it possible to revert back whatever we lost? We did get back. I mean, in history, we've seen that. One simple example, madam, NEET. Yeah. See, it's we have in history we've seen that's what, like for thousands of years we were suppressed, our rights were taken away, and this social justice movement came and changed everything. So there is nothing in a democracy which cannot be got back. I completely believe in that. Yes, everything looks lost now. Everything looks hopeless today, but I am sure that we can get back everything. It doesn't mean that another government cannot come and take back NEET. Doesn't mean we can't have another government which believes in federal rights. Definitely, I think when the change comes, everything we've lost can be got back and will be got and should be got. That is what we mean by that is what we're fighting for. Yeah, thank you, ma'am. Madhivadini Tola, a couple of people have raised their hands to have some questions. Yeah, sure. Mr. Swami and Mr. Panjali Prabhu, just for your information. Madhivadini Tola, could you please unmute yourself? Thank you. So any other questions, Swami? Swami, you can just carry on with your question. Hello. Yeah, I mean, thanks for unmuting, letting me unmute. Can you hear me okay now? Yes. Carry on, please. Yeah. Thanks very much, Ms. Kanimori. First of all, a compliment to you. We are very grateful for whatever you're doing currently. For example, myself, completely a beneficiary of all the rationalistic, socially equalizing policies of Periyar and so on and so forth. But me personally, I think you are a very clear torchbearer of the legacy of rationalism within the DMK. And I completely agree that DMK is definitely a broad-based organization that needs to be like that, to be inclusive. It's got believers and non-believers, rightly so, for a political cause. But within that, if I'm looking for a leader that can carry on with the legacy of rationalism, atheism more specifically,
and atheism, especially in the way that it needs to be relevant to practically everyone. I see you as the torchbearer. I just can hear words in between. Can you hear me okay? இப்போ புரியுது, இப்போ கேக்குதுங்களா? இப்போ ஓகேவா? Hello, இல்ல கேக்கல எனக்கு. I couldn't hear you at all. இப்போ கேக்குதா? Hello. We can Hello? hear him. It's actually the internet band is very low at her end. Madam, it's okay. இப்போ கேக்குதா? Now I can. இப்போ கேக்குது. Yeah, I can. Yeah, thank you. Yeah, Miss Kanimuri, this is Swami here. First of all, I wanted to compliment you for something very significant. Are you able to hear me okay now? Hello? Now I can hear you. Yeah. Yeah, okay. Yeah. No, I just wanted to recognize I just wanted to recognize and compliment you for being a clear torchbearer within the legacy of DMK. What I was meaning is that DMK is a very broad, inclusive organization, and it has to be. It is a party for believers and non-believers for the right reasons of political establishment. But in your case, we see that you are a clear torchbearer and the person that can continue on the legacy of Periyar and Dr. Kalaignar in terms of rationalism. So please continue to do that. We are pinning our hopes on you as a specific torchbearer in that sense. So that's a compliment. One other thought I have is that, as you rightly pointed out, the iconoclasm of Periyar is the quintessential attribute that we all need to relate to. And more so, I think what is required at the moment is the appreciation and acknowledgement of the relevance of Periyar in the modern days, especially by women, especially by young women. The reason I feel that way is that we have a lot of men, regardless of age groups, understanding the relevance of Periyar, and they are able to do that. But I think there is definitely a dearth of women that are being able to realize and relate and promote and celebrate this particular thing. So I would like to know your thoughts on just making it more relevant for young women, and would also like to listen to you as to what you would be doing if you want to make more relevant, understand that more women understand the relevance of Periyar in the modern days. Thank you. Thank you. Sorry, I couldn't really follow exactly what you said, but what I understood is that how would you make Periyar? Is that roughly around what you were trying to say? Yeah, how would you make Periyar relevant to young women? See, how would you find Periyar to be make him relevant to a young woman? See, I'm a feminist, and I have no hesitation in saying that. I mean, Hello? There is We're a not able to hear you, internet ma'am. bandwidth issue from her side, from Madam's side. It was showing that it was very low. Hello? see, I've read, I know, quite a few books, and I've listened to people on feminism, and today I can clearly say that I haven't come across a feminist who has unhesitant like Periyar. There is nothing he says cannot be changed. There's nothing that he's not broken down. He says if motherhood is going to stop you from achieving your dreams, your career, your freedom, then do away with that. It is something which is
I mean, I'm a mother, and it is being a mother is very precious to me. But if a woman feels that is stopping her from achieving and becoming what she wants, he says, do away with it, throw it. So that kind of independence, that he said, break every shackle, nothing matters. This can stop you. So there is not, I mean, I think he's the most relevant, and he will be the most relevant feminist who's ever walked on the surface of this earth. Because he says, I mean, everybody comes with conditions. Everybody talks about the present issues. This is one man who thought about everything, who thought about who thought about Thank you so much, madam, for taking your time to talk to us amongst your busy schedule. As you said, now like never before, there is a greater need for us to come along, as there are other fascist forces strong-arming us, not only in Tamil Nadu, but in various parts of India. And also every passing day, there is an increasing amount of hate and intolerance that's being inculcated into the minds of Indians in the name of caste, religion, and language and whatnot. And every passing bill is again an evidence that we are being strong armed. Thank you so much for insisting the relevance of Periyar in today's world. I would like to conclude this event. Thank you so much. And Comrade Ratish will take on the next take on as the chair of next session. Thank you. Thank you. So thank you so much, ma'am. I'd like to extend my sincere thanks for accepting this session, and thank you, Maria. So once again, good afternoon to all the ladies and gentlemen. So we will be going for the next session. So our next speaker is Professor Narendra Nayak, who's a multifaceted person, who used to be a professor of biochemistry at the Kasturba Medical College, Mangaluru, India, which he resigned in the year 2006 to dedicate his full-time activism against superstition, thereby promoting rational thinking and scientific temper among the people of the Indian Union and abroad. As a vehement rationalist and skeptic, he has demonstrated a number of workshops on how to debunk Godmen across India and the globe. He is currently the president of Federation of Indian Rationalist Association, which is FARA, and also the founding secretary of the Dakshina Kannada Rationalist Association. He has been helping a lot of people through his NGO named Aid Without Religion. To his credit, he has been awarded Distinguished Service to Humanism Award from the International Humanist and Ethical Union in the year 2011, and also Lawrence Pinto Human Rights Award from the Friends of the Lorry in the year 2015. So today in this session, he is going to deliver a speech titled The Need of Periyar in Contemporary India. So I once again welcome you, Professor. So the virtual dais is yours. Thank you. Thank you very much. I think my audio is clear. Yeah. It's clear, right? So today I've been asked to speak about the relevance of Periyar to today's politics, the social and cultural life of our nation. When Periyar was born in 1879,
the situation there was much different from what it was today. It's very, very relevant to us. And during his times, particularly his transformation, after he went to Kashi and saw what was happening there, was probably a turning point in his life. And then his fight against the caste system, exploitation by the upper caste, that is mainly by the Brahmins who are the exploiters of everybody, the superstitions and the various types of exploitation that he faced in those days, and his campaign against them lasting for nearly, I should say, around 50 years, has been a turning point in the social life, the political life of this country. Of course, the impact that he made has brought into existence the Dravidian parties, the political parties, as well as I think it has influenced the Bahujan Samaj, the PSP of North India. Today, if there's a fight against the hegemony, the Manusmriti dominated party that is ruling in the country today, the resistance is mainly coming through a process which is initiated by Periyar. So that is the relevance of Periyar to the Indian politics today. If you look at the rise of this Manuvadi party, about which I should speak more, because this party is spreading its octopus-like tentacles all over the country, to one means or the other, and thereby dominating everything. If Periyar had demolished an idol of Ganapati, that was, I think, nearly 50 years back, if it happens today, what would happen? There's something which we have to say. After all, an idol is a possession, it's a thing made of some mud or plaster of Paris or whatever it is. If it was demolished by him that day, and if it is done today, you can just imagine what will be the reaction happening across the country. What will be the reaction of the Manuvadi party? What will be I should say, the thing that will follow when if such a thing happens today is what we have to think, and that gives us how the polity has changed from those times to today. How the RSS, the BJP, with their language, with their culture, has come to dominate the whole public ethos, public platform, is a case study in how fascism can infiltrate a society which was broad-minded, I mean relatively broad-minded than what it is today, and it was a sort of society which was diverse. The diversity is being undermined today by the domination of religion over politics. So this is what Periyar has been fighting all his life. In fact, he quit the Congress because of the caste system ingrained there. He said Gandhi is standing for a Brahminical system of values. Gandhiji asked him to initiate the Vaikom Satyagraha, for the Dalits to get a right to walk on the roads. He did not give them a right to enter the Sanctum Sanctorum, where the gods are kept. So even when he was speaking, Gandhi was speaking about rights of Dalits, he was giving them a little promotion above their position in the hierarchy. He was not looking for equality as Periyar asked for.
I think Tamil Nadu was the first state where the Dalits could even become priests. The upper castes were talking about merit, about their ability to do things by merit. Do not talk about merit when it comes to the positions of, say, priests in their own temples. This was what Periyar emphasized upon during those times. That is what he was talking about when he said, come out of the hegemony of this upper caste. Some say he was against Brahmins. No, he was not against Brahmins, but he was against Brahminism, the attitude of the mind that accepts some castes as superior. That is Brahminism. Brahmins are a set of people who happen to be born in a particular set of parents. For example, if you take my example, I was born to Brahmin parents, but I am against Brahminism for the simple reason that I believe in equality of human beings. I cannot say that a group of people are superior to others. That is what Periya stood for. And that is why he is my hero. That's why I looked upon him as an example. It's not that I became an atheist because of Periya, but I became an atheist at the age of 11 years. And when I went to study to Chennai, at Loyola College, Chennai, I came to know about Periyar, the Dravida Kalaham movement, and what he was doing. And that brought my interest in organized protests against these things. Otherwise, I was an atheist by conviction, but not an active atheist. Later on, when we joined the movement, what Periyar had done was an example for us. The Dravida Kalaham was one of the founder members of Federation of Indian Rationalist Associations. And when the movement grew, naturally people from all over joined. And even today, the Dravida Kalaham, the movement which was founded by Periyar, remains a very staunch supporter of the Federation of Indian Rationalist Association. In fact, if we need to organize something in Chennai or in Tamil Nadu, we just contact Dravida Kalaham, Dr. Biramani, or Kumaresan, who was our secretary, and immediately we can take it for granted that that activity will be arranged and it will be done. So this is the way our movement has been helped by Dravida Kalaham. Now, coming to the relevance of Periyar's thoughts for today, you cannot imagine that 50 years ago he talked about the equality of women. Because today you see whatever lip service the ruling party may do, it is based on a patriarchal thing, where women are shown as a few examples that they are being equal. They talk about where the woman is worshipped, God's reside. But what are they doing in practice? That's what we have to see today. And the Periyar Maniammai University is a sterling example of empowerment of women. The number of girls that study there, the atmosphere there. And it is a university where there are no prayers, no worship. And it is a university which is ecologically sound, and in every way, it stands for empowerment of women. Again, empowerment of women comes through marriage. Marriage, as you know, according to Brahminical rituals, is giving something. You are doing a kanyadan. But a self-respect marriage is not like that. A self-respect marriage is a relationship between two equals. That is what Periyar stood for. If you take the Brahminical rituals of marriage,
the woman is given as a chattel or a possession, first to all some devatas and all. And after they are accepted by them, she is handed over to the bridegroom. The mantras say that. But in a self-respect marriage, it's not so. It's an equal relationship between the two. And they marry by their own choice. It is not through a relationship which is witnessed by God or by a fire or by divine force, but it's an event witnessed by people who are like-minded, who also don't believe in such rituals. But that is what he did for empowerment. The tali, the thing that is tied around the neck of the woman by the husband, showing that it is a sort of possession of mine, like to tie a tag around the neck of a cow. This tali is tied around the neck of a woman by the husband, showing that it is my possession. That was vehemently opposed by Periyar. And there are functions, there are programs organized by his organization now, breaking the tali for women who have this tali tied around their necks by their husbands. They arrange a function where the talis are broken and thrown away, thereby showing that this primitive sign of enslavement is got rid of. Of course, I could not take my wife to a tali breaking event because I never tied a tali around her neck. Inspired by the self-respect marriages, I had taken a decision that I would never marry through a religious ceremony. So my marriage was through the Special Marriages Act, because we do not have the self-respect marriage recognized as a common law marriage under any act. Even if it were, I would not do it because I did not want the tag of getting married under the Hindu Marriages Act. So that is what we encourage people. FIRA, as a matter of rule, encourages people to marry under the Special Marriages Act. It encourages every member organization to support those people who want to marry intercaste, interreligion. We, inspired by Kovur, inspired by Periyar, inspired by Premanand, who are all in the movement before us. Periyar was a cultural, social movement and a rationalist movement. But the Federation of Indian Rationalist Association mainly goes into the cultural aspects, social aspects, and the scientific aspects of it. Periyar stood for science. In fact, the institutes which he have founded, there is the pharmacy college, there are the engineering colleges, they all stand for a scientific temple, which he stood for very much in his life. This is what we are advocating today, and that is what is needed today. And that is what is needed to counter the hypocrisy of the ruling dispensation at present. The previous speaker, Ms. Kanimoli, was speaking about that. Of course, she is in politics, she is an MP, and she can take the issues up in Parliament. We can take the issues up only in public forums, where we can fight against the irrationalism that is going on today. A mosque is demolished, a temple is built, and the temple is built today with public funds. A trust is started. Could you imagine this? But it is happening in our country today because a ruling party, which is Manuvadi, which stands for the hegemony of a set of people over the others, is ruling this country. They are talking about imposition of a language, which is spoken only by 30% of the people. And it is going to be imposed as a national language, just to give advantage to a section of people. It's not that I am against languages.
I can speak 9 languages, including Tamil. I've given speeches in these languages all over the country. But considering one language as superior and imposing it on others is something which is unacceptable to me. And this should not happen. Just like Tamil cannot be imposed as a national language over the rest of the country, Hindi also cannot be imposed as a national language over the rest of the country. This is what Periyar fought against. Imposition of a language, imposition of a culture, imposition of the ways of worship of a particular set of people over the others. Even the so-called gods and goddesses of the southern parts of the country somehow were brought under the trinity of the pantheon, under one or the other. Let me give you an example of the place where I am, Dakshina Kannada. The undivided Dakshina Kannada had 2 districts, Udupi and what is called as Dakshina Kannada today. Here the primitive, I should say the old, I cannot say primitive, I should say the old form of ritual was worshipping the local, something they called as bhutas, which was a form of ancestor worship as well as other things. But when the Brahminical forces came, all these rituals were looked upon as superstitions. Well, your pujas, your rites, the way you do things are not superstitions, but what is being done by these people are looked upon as superstitions. And then they were not able to suppress them. So they did clever things. For example, the Bhutas worshipped in this district. They all came under one Daiva called as Manjunatha. And this Daiva came under Shiva, a so-called avatar of Shiva, called as Manjunatha. So Annapadeva, Manjunatha. That's how they tend to take over every single institution that is there for the people. The cultural activities. There is something called as Yakshagana Bailata which comes here as a part of the cultural activity. That's also taken over by these people. So, what Periyar opposed is being done very, very subtly. In fact, in Tamil Nadu itself, I see the people trying to follow these Brahminical rituals. And they're given a stamp of superiority. Well, the rituals which are prevalent in this place, which are culturally more compatible with the people, are looked upon as primitive superstitions, while those imposed by the Manuvadi Brahminical system are considered to be superior. So this is a systematic way how the culture, the religion, the language, everything is being dominated by a particular group of people who want to establish their hegemony, their fascist rule over the rest of the nation. It is not that the previous dispensations were very, very inclusive, but they were not as much exclusive as the present dispensation. And this is what today all those who hold Periyar in esteem have to follow, fighting these tendencies. In fact, it has become a sort of elected autocracy. This autocracy is being supported by theocracy. If you take the chief minister of a state like UP, they have put a head of a religious institution as the chief minister of a state. What more do you want?
there is a contortionist manufacturing everything from soap to COVID-19 preventive immunity booster, who is being looked upon as a Rajguru. We have people like a double mister, Sri Sri. We have somebody who calls himself as a Sadguru, who incidentally is in Tamil Nadu. These are all the people looked upon as a think tank, as an advisory to the man who has been, I should say, elected as king, and all his courtiers are there. So this is the sort of situation today in this country where democracy is going for a toss. And this is what we have to fight today. The imposition of superstition on the people, imposition of non-science on the people, imposition of the dietary habits, cultural habits, language, and people do not have a choice. People have to follow this. Beef, which is also a cheap source of protein for many people, is being banned systematically, step by step. They are talking about imposing vegetarianism on a country where more than 70% of the people would like to eat meat, fish, and eggs. This is what is happening in this country today. And these are the things that Periyar would have opposed tooth and nail if he were to be alive today. So, we have to be very, very vigilant. I know in a democracy, the Westminster type of democracy that we are seeing today, getting 37% of the votes can get you a huge majority of MPs, a sort of bulldozing majority of MPs in the parliament, shutting the voices of the others. The central forces are all in your hands. The CBI is a tool in your hands. The persecution of the dissenters is happening in this country today. And if somebody like Periyar were to be alive today, they would have sent the CBI after him or the enforcement department after him, saying that he has taken this foreign exchange or he has done this. So this is the sort of atmosphere that we have to face today and we have to fight. And Periyar is a big inspiration for us because he stood for these values of democracy, stood for the values of equality of all people. He fought against the imposition of the Manuvadi system. Even though the elected autocrat today claims to be an OBC, he is a living example of how Brahminism can be there even in a person who's born in a OBC. And this is what we are seeing today. These values being imposed on the people very, very subtly. The media should have been independent. Today we have in Tamil Nadu, in India, an atheistic, openly declared atheistic media house at least, the Periyar publication, which can boldly print a daily newspaper like Vidutale, which claims on its masthead that we are atheists. But the paid media in this country, the TV channels in this country are all being manipulated by the Manuvadi forces, holding up their values, holding up what they think as democracy, what they think as Indian culture. Even the concept of culture is something like what is being practiced in North India.
the Hindi film music, their dance, their values, their patriarchy, and everything else. You see useless rituals being propagated as something which is revolutionary. Say something like Karwa Chauth. I don't know whether you've heard of it, most of it. It is where the woman eats after seeing her husband's face, along with him, the moon. So for all those days, she has to starve. This is the imposition of the patriarchy among people. Today, you see a big pogrom going against the actors. Who are the actors who are being summoned? Only the female ones. The male ones haven't been summoned as yet by the Narcotics Control Bureau. That should give you an idea of how equal they are. Was it only these women actors who are consuming these drugs? Were these only people who were involved there? They were the only people in parties. Equal number of males should have been there. But none of them are being targeted in this program so far. But we do not know what may happen. The film industry is thought to be taken over by them so that only movies which will go with so-called Indian values will be produced. The propaganda movies glorifying the Manuvadis. This is something which I'm sure that we all have to oppose today, who are inspired by Periyar. Periyar had no formal education, but he had true education. He was self-educated. He started his thinking process, he started reading, he started learning, and he was called Socrates of the East because of his powerful intellect. It was not that Periyar had a formal education, but he had the true education. Today we see the people with formal education doing all sorts of nonsense. The sort of nonsense that is happening in this country is being spread before the world. Particularly in the present situation today, seeing the irrational attitudes of the ruling dispensation, we feel very, very sorry. The epidemic, the pandemic of COVID-19 that is happening today, about which I would like to speak a little more, has exposed everything that we are. The hypocrisy of the ruling party, the hypocrisy of the Manuvadis are completely exposed in this pandemic. What did they do? The irrational decisions taken at every step by a panel of advisors. I do not know where they come from. Even a body like ICMR, which is supposed to be very scientific, is today not opening its mouth. In fact, it is going along with what these irrational people are putting into their, I should say, their declarations. Manipulations at every step. Non-science, but for whom? It's for the population. A big advisory is given by Ayush, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Homeopathy. This board has given such non-science in advisories to people, like consume this, consume that, but nothing works. And the signatory of that, one of the top signatories of that, Krishna, Vaidya Krishna, he just succumbed from COVID-19 last week in Coimbatore. Again, you give all this advice of consuming Chavanprash, grandma's decoctions, Gomutra to the people, but the cabinet ministers
of this autocrat, the elected autocrat. What do they do? One cabinet minister has already passed away. Another cabinet minister is down with COVID-19, who is supposed to be a sadhvi, a yogi, Uma Bharati. She's down with COVID-19. The minister for Ayush was down with COVID-19. And what did he do? He did not take Chyawanprash. He went, got admitted to a hospital, and to treat him, people from, not from the board of Ayurveda, but people from All India Institute of Medical Sciences went by flight all the way to Goa to treat him. So this is the sort of hypocrisy that we see today. The Prime Minister saying that India had the first example of a transplant. University Vice Chancellors saying that aeroplanes existed in this country thousands of years back. These are all the things that Periyar would have boo-hooed, ridiculed, questioned. But years after him, it is happening in this country today. In fact, Periyar's teachings, Periyar's life is an example for us to follow. But how many can do that is the question. In fact, I should say, in Tamil Nadu, when DMK was ruling, Periyar's 125th, it was in 2004, yes, birth year was being observed, I cannot say celebrated. And I had a program in Oru about rational thinking. And a huge mob came and stopped me from speaking. Just imagine that. So I wrote a letter to the then Chief Minister, who was M. Karunanidhi, asking him, you are the Chief Minister of the state, and here, 125th birth year of Periyar was being observed by a program on rational thinking. And a Hindu Munnani mob comes and stops it. And the police, instead of stopping them, they tell me, you wind up the program and go. But of course, a Periyarist group came to know about it. After a few months, another program was arranged in the same place. They came, they stood, and they said, now let us see who is going to stop it. And nobody had the guts to come and stop my program. So it is a privilege that I am associated with Periyarist movement. When we had to conduct a meeting at Delhi, the North Zone meeting, it was BK who gave us the Periyar Maniamma. There was a university center which they, yes, BK had opened a Periyar center in Delhi where we had our meeting. So in every way we are being supported by the Periyar's movement, but we are working together. We took on scams in Tamil Nadu by something called as mid-brain activation. In fact, I should have been in Tamil Nadu this time, but for the problems of this COVID-19, a big event was planned. I was in Virudhunagar speaking at the beginning of this campaign. The end was supposed to be in Periyar Tidal, but of course, we have to do it only by video conferencing, which will happen 2 days after this. So, let me tell you, comrades, that
Periyar is more relevant today than ever before. The message of rational thinking, the message of equality. In fact, the Constitution under the chairmanship of Ambedkar is being under threat today. And all these things need a systematic struggle of the oppressed sections, the OBCs, the Dalits, so-called religious minorities, and every right-thinking citizen of this nation has to go by what Periyar stood for, and we have to launch a struggle against these fascist forces which are trying to bring down the very fundamental structure on which this country is built, the secular democratic republic under a constitution which promised equality to all, the freedom of religion, the freedom of expression. The freedom of religion also includes the freedom not to have a religion, like Periyar said. So, with this, I conclude. And thank you very much for giving me this opportunity. I think we can go on to discussions if anybody has questions, because I have taken the half an hour which I was allotted. And whenever I go to Chennai, I've got one place to go which I can call my own, the pediatric. There's a place where I can walk in anytime. And I have to thank Dr. Veeramani as well as all my comrades, Dravida Kalaham, who have supported us throughout, physically many times when needed. So any questions are welcome. Satish, please, could you? Yeah, sure. Yeah, thank you so much, Professor, for your insightful talk, actually. So it's high time to unite, especially for the progressive forces in our country, to fight against this fascist and Brahminical forces. And yeah, thank you once again. And if any of the participants and the fellow dignitaries have any questions, feel free to ask to Professor. Thank you. Yeah, thank you, Professor, and thank you, Ratish, for the session. Professor, I have a small discussion point. In Tamil Nadu, recently, maybe 10 to 15 years, they tried to make Ambedkar and Periyar each other with like Periyar against Ambedkar, like that the policy was or the write-ups came in such an angle, then politics came in such an angle to make Periyarism against Ambedkarism. But now I think after 50 years, it is now solved in Tamil Nadu. The Periyar groups and Ambedkar groups are working together in a prominent way, in a positive way, to handle or to confront BJP alliances in Tamil Nadu. So we are moved positively, but recently there is a scenario. BJP leaders now started to talk about Periyar. What a joke! Yeah. So far they are very much aggressive against him, and they recently started to talk about he's a social leader. We cannot avoid him, like that. Words come from the BJP leader who took charge as a BJP leader very recently, Mr. Murugan. How do you see this scenario? How do you relate it to even in other Indian state situation? Like first question is whether there is a scenario which they wanted to create Periyar versus Ambedkar. So it is getting resolved. Now they wanted to hijack Periyar. They will do anything to get power and hang on to it. They're absolutely no shame.
In Kashmir, they had an alliance with you know whom. Yeah, yeah. In Karnataka, they know you know whom they had an alliance with at one time. Janata Dal Secular, JDS, which has got secular in its name itself. So, but they're like what they call their own mythology, something like Bhasmasura. So one day they will burn themselves. They're burning everybody else now. One day they will burn themselves. That's what we are waiting for. In fact, I can recall that in 1977, when we had a 1-point formula, get rid of Indira Gandhi, we were with them. That time, many people had warned us, look here, these people are very dangerous. We never realized that. We were just opposed to Indira Gandhi. We were anti-Congress, and all the anti-Congress people united together. And you see the result of that today. Something that was on the sideline, Jansan. So it was a fringe party. And the RSS, it was a group of people going around with lathis and khaki shorts. It has now become the Rajgurus. They are the people who are dictating policy. And when Advani started his Rath Yatra, nobody could imagine that it will end with this. And Advani himself has been sidelined. That's what you see today. This whole agenda is a very poisonous agenda of thrusting theocracy on the people, having a state religion. They're out to destroy secularism in this country. As it is, there was not too much of secularism in this country when Congress was ruling. But whatever little that was there is being now totally destroyed. The Congress type of secularism was recite one line from Gita, one line from Quran, and one line from Bible, equal respects to all religions, subsidize Hajj, subsidize what is this, Kailas Yatra, and all that. So that was not too much of a secularism. But from what we stand for, the Federation of Indian Rationalist Association, we want dissociation of religion and the state. Religion is your personal business. That's what we stand for. And you know what is happening today? Of course, we all see it. Mm-hmm. So we have to be very, very careful about the strategies of these people. In fact, there was a policeman here, he was an IPS man. He was a big hero, sort of folk hero here, taking action. But finally, it looked like he was acting like a zamindari sort of feudal attitude. And now he's in BJP. Yeah, BJP is vice president. Yeah. What's his name? I forgot. Annamalai. Annamalai. Yes. He was a Tamil man. He was made as a hero. He was projected as a hero in your state, like in Mangalore. Yeah, not in Mangalore. It was in Chikmagalur. Oh, Chikmagalur. And in Udupi district. Udupi district. Okay. Our district was split into two, Dakshina Kannada and Udupi. Udupi is to the north. That is where he was. Because you take action against a few rowdies and thrash them in public. He was called some film Singham or something like that. And he quit, saying that he wants to serve the people. Now you see that he is in BJP. Yes. So they find some right candidate for their plots. Professor, one question. Yeah. Professor, do you see any similarities between Basavana and Periyar's ideology? Yes. Basavana's ideology was much before Periya. And Basavana was a revolutionary, but of course, he had to relax on a few things. So instead of worship of a god, he said worship the linga. But his ideas of a casteless society, of course, now they are no longer there, because even among the Lingayats, there are so many castes and there's no intermarriage between them.
But in Karnataka, we have this tradition of Basavana. And you know what is behind the murder of Kalburgi? He brought out Basavana's teachings, saying what he stood for. The Veera Shaivas and Lingayats. So, in Karnataka, there has been a history of social evolution, I should say revolution, going back to 400, 500 years, particularly in the northern parts of Karnataka. But it has not reached the coast. The coastal Karnataka. In fact, we are called as the laboratory of BJP in the south, our district. This is where it started. Today we have 8 MLAs. All the 8 MLAs are from their party. And this is the place where we have the famous pub attacks, the birthday party attacks, and all that. Cultural, I should say, moral policing. Basavana is still relevant today, but Basavana's follower, so-called follower, Yediyurappa, is in BJP and he is the Chief Minister of Karnataka today. And his Home Minister, will not believe it, Bommai, Basavaraj Bommai, is the son of S.R. Bommai, ex-Chief Minister. And do you know what he was? He was a radical humanist. Who? S.R. Bommai. We had atheist Chief Ministers of Karnataka. S. Nijalingappa was an openly declared atheist. He even donated his body to the medical college. We had J.H. Patel, was an openly declared atheist. Even in BJP, there are atheists today. Gopal Shettar, he was the Chief Minister for some time. He was an openly declared atheist. So how they infiltrate, I do not know how somebody can be an atheist and yet worship Ram. But it is happening. I do not know how somebody can be in a Manuwadi BJP and be call himself a Lingayat, but it is there in Karnataka. Yeah, next question. Yeah, actually, we can see that this fascist RSS forces has infiltrated every institution, be it judiciary or the media. So, like, what I can see is like the fighting an ideology is the main task, because the real ideological enemies are not the persons who come as the frontline warriors or the workers, like the, or I can say as the front foot BJP soldiers or the RSS soldiers. But we need to make our people understand that our main intention is to fight the ideological center, which is the top level think tanks in the RSS. So do you have any advice on that, Professor? I do not have advice, but the only way we can do is reach out to the people. That's the only way. I was asked to give a lecture in IIT Madras. It was around 10 or 12 years back. They said, we have to start a club or something like that for activities. What would you, we asked you to suggest again. I said, we will call it as the 51AH Club. They said, what is the 51AH? I said, 51AH stands for Article 51AH of the Constitution of India. Of course, it was brought during the emergency by Indira Gandhi, which states that it is the duty of every citizen to develop scientific temper, the spirit of inquiry and humanism. This is what we have to emphasize upon. But of course, it may be amended soon. Some Hindu organization may approach the Supreme Court saying that this is not consistent with the cultural ethos of this country, where we have to obey our elders and gurus. But I see even the Dravidian party is encouraging somebody. For example, this man Jaggi, who calls himself Sadguru, was I think initially encouraged by Dravida Munnetra Kala. That's what I'm told. And he talks absolute nonsense in a fake accent and people follow it.
the sorry state of affairs to be as far as I can say. So how do we fight it? By example. That's the only way. Educate the people. Go among the people. Go among the younger generation. Point out to them. I keep writing about the hypocrisy of the ruling party always in the media. That's the statement they make are absolutely revolting. They're using every institution to further their ends. For example, the NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurosciences, is plugging yoga and meditation today. The Indian Institute of Science wanted to have a 2-day workshop on astrology. Of course, after hue and cry from us, they gave it up. In the Indian Institute of Management, a man called as Daji goes and speaks about meditation. He blindfolds children and makes them read things and says that it is the power of meditation that can do it. Well, it's a simple, cheap, stupid trick. We keep exposing this thing, we keep fighting them. What else can we do? The only way we can do it, by example. Periyar used to have fire walking at the end of his program because that was a big superstition that they could walk on fire by divine powers. So to debunk that, he used to organize fire. Even today, many of the DK programs, at the end of it, there is fire walking. So this is the only way we can do it. Probably not by breaking idols, because if you break idols, you'll create another controversy today. But by showing the hollowness, the hypocrisy, and the non-science and the irrationalism behind what these people do. And that's what we have to concentrate upon, particularly the younger generation. Definitely. Yeah. Thank you, Professor. So I believe that we all will stand together in this fight against the fascist forces. So yeah, once again, thank you so much for your wonderful talk here. So I think due to shortage of time, it's good to move on to the next speaker. Yeah. Thank you for the opportunity. Yeah. Thank you. Thank you, Professor. Yeah. So now the next speaker is Dr. Karthik Ram. So, and before introducing him, we also have his postdoctoral supervisor, Dr. Meena Danda here. So I kindly welcome you, ma'am, here. So thank you, ma'am. And to tell a few words about Dr. Karthik Ram, he has a PhD from the University of Essex, England, and will be joining very shortly as a Mary Sklodowska-Curie Actions Research Fellow in this month of October 2020 at the University of Wolverhampton, England. The very interesting thing about this project is that it will be a comprehensive study of political thoughts of Thandai Periyar. Also, he was formerly an assistant professor of political science at the Center for Studies in Social Sciences, CSSC, Calcutta, India. And he has written extensively on Tamil politics in reputed journals and political magazines. His recently published academic works look at Periyar and the Dalit question, Periyar's critique of religion, and Periyar's approach to nationalism. So today he is going to give a speech titled Periyar and the Academia. So over to you, Dr. Karthik. So please take this in this virtual conference. Thank you. Kindly please unmute yourself, please. Perfect. Okay. So thank you very much, Radesh, for introducing me. Let me first thank the Honorable Member of Parliament, Kanimari Karnanidhi, for inaugurating today's session. Let me also thank the previous speakers of today, Professor Narendra Nayak, and the speakers of yesterday's session, who set out the scene so perfectly. Most importantly, let me thank the organizers for providing this platform and creating this event. This is a very significant intervention, and you have brought in a diverse set of participants, and that is absolutely remarkable. Particularly, I'm thinking about the wide range of
activists and academics whom you have invited. You have invited members of parliament, women members of parliament, Mahuwa Maitra, Kanimuri Kadnanari, Dr. Thirumavalavan, and also you have also invited Arundathiyar leaders, other Dalit leaders and Dravidian leaders from the ground. This is very significant. This is, I hope you are recording these events and will be publishing each segment as separate YouTube videos, because I think each speech which has happened in this conference is an important historical document. So let me salute you for that and let me thank you for it again. And before I start my presentation, I just want to offer a very small tribute to S.P. Balasubramaniam, whose loss is not just a loss to Tamil cinema, but to Tamil society as a whole. 3 generations or more of Tamils have enjoyed to his music, and it's a great loss for all of us. A small tribute to him. Having said that, let me, without any further ado, jump into the presentation directly. Okay, so Periyar in the academia. You see, Periyar, though he is arguably the key figure of the Dravidian movement in Tamil Nadu, as many of you would probably know, has strangely or unfortunately had very minimal academic attention or attention from academics. When you look at the trajectory of academic studies on Tamil politics, Periyar has always been a sort of either a marginal figure or a misinterpreted figure, right? See, for long, and I've said this in other presentations, there has been a sort of a systematic criticism or a stereotyping of Periyar over a period of time, right? Now, many of you would be aware, initially, when Periyar starts his activism, the main charge against him was that, he is anti-Hindu, he does not read the epics, he does not know what the epics are, he is illiterate, this, that, and so on. So this happens in Periyar's own lifetime, right? By thinkers, journalists, scholars based in Tamil Nadu. Eventually, around the period of Indian independence, the charge becomes somewhat different, that Periyar is not just anti-Hindu anymore, he is also anti-national, right? Because he is criticizing this Indian nationalism, he's criticizing Gandhi, he's criticizing all the big national figures. Most of all, he's supporting Muhammad Ali Jinnah, and all these sort of things make the change, create a sort of a change in criticism, right? Later, around the 70s or so, this criticism emerges that Periyar was anti-communist, right? That he did not take the workers' rights seriously, that he stood by the side of the landlords, that he stood by the side of big business, this, that, and so on. And he was generally opposed to communism and workers' rights. Now, when you look at it, there has been good responses from the Periyarist side to these sort of criticisms. There has been very good responses by Periyarists who state the significance of Periyar's critique of Hindu religion and nationalism. And likewise, they also state very explicitly the deep involvement which Periyar had with the workers' movement in Tamil Nadu, right? Now, even recent literature like that by Professor Jayaranjan shows how much the Dravida Kazhagam and their peasant organizations were important and played a significant role in changing property relations in Tanjore in favor of the poor classes. Right? Now, in the 90s, a new form of criticism against Periyar starts to emerge. Right? But now, you must also realize that the 90s is a significant period in Tamil Nadu politics because it sees the emergence of Dalit militancy. Right? Now, many of the Dalit parties which emerge in that period, most notably the Vidudalai Sirthaigal Katchi, led by
the Honorable Member of Parliament, Dr. Thirumavalavan, played a very militant and very significant role in bringing Dalit concerns to the mainstream. Now, in the course of this, they had compulsorily, they had to criticize the established Dravidian parties, the Dravidian political parties, the DMK and the ADMK, for not paying due attention to Dalit concerns. But you must note that these parties were also influenced by Periyarist ideals, right? Now, Dr. Thirumavalavan, in fact, very explicitly states in an interview to Hugo Gorringe in the book Panthers in Parliament, he explicitly states that, in my opinion, there is no difference between Ambedkar and Periyar. Right? Now, when you look at it, all of the militant Dalit leaders who emerged in Tamil Nadu, be it Dr. Thirumavalavan or be it Tholar Nagai Thiruvalluvar, all of them have been inspired by Periyarist ideals, and they do look up to Periyar's thoughts for being significant to the Dalit cause. However, a segment of the academia, who mostly are not Dalits incidentally, but who come from elite upper caste academics, paint the picture that there is a sort of an inherent opposition between Periyar's thoughts and the Dalit question. Right? Now, some of these academics make claims that Periyar was only concerned with the Sudra or the backward caste communities, and that he pushed the Dalit question to the periphery. I do not want to go into details because it would consume too much time and space, but I can tell you that I have answered most of these criticisms against Periyar in my article called In the Path of Ambedkar, Periyar and the Dalit Question, published on South Asian History and Culture in April 2020. In this paper, I give a sort of a chronological account and a theoretical account of how deeply Periyar engaged with the Dalit question, and specifically with Ambedkar's thoughts. The sort of deep camaraderie that existed between Periyar and Ambedkar, and how Periyar placed the Dalit question not as an important side, but as the heart of Dravidian liberation. At several places, Periyar is very clear that without Dalit empowerment and liberation, there can be no Dravidian liberation. Right? So Periyar places it at the heart of his Dravidian project, Dalit empowerment. So it is, I think it is not particularly right to say that Periyar did not take into consideration the Dalit question. And we might note that there are some powerful academics in well-established places who come from elite backgrounds who are making these accusations on one hand, and on the other hand, you have popular Dalit leaders on the ground, like, as I said, the Honorable MP, Dr. Thirumavalavan, Nagai Thiruvalluvar, and so many others who look up to Periyar for inspiration and, frequently reference him in his works and in their activism. So we must address why there is this sort of a disconnect between the elite academics and what is actually happening on the ground in Tamil Nadu. This brings us to the question of why Periyar is important in the academia and why academic interventions are important as regarding Periyar himself. Now, there have been certain very significant works on Periyar in the past. I'll just name a few of them. I can't go into titles and details, but I'll just give a few names of some important authors in no particular order, right? So Paula Richman has done amazing work on Periyar and religion. S. Anandi, who spoke yesterday, has done path-breaking work on Periyar and the gender question. I think she was probably the first person to write about Periyar and gender question in an academic paper. And of course, there is MSS Pandian, who looks at Periyar's critique of nation. There's A.R. Venkatajalapati, who has provided an extensive history of Periyar, especially as regards to Periyar's travel to the Soviet Union,
and certain other key historical moments in Periyar's life. And you are aware of Geeta and Rajadurai, who have written Towards a Non-Brahmin Millennium. And significantly, there is Matthew Baxter, who has also written, who has given a completely new perspective on Periyar's approach to religion, especially Islam. You should also have a look at Seminar Magazine, volume number 708, the special issue on Dravidianism, because it compiles articles by important academics who are working now on the Dravidian movement and Periyar. If you ask me, this small volume is probably the best introduction to Dravidian ideas that one could give anyone. It's edited by Rajan Krishnan and Ravindran Sriramachandran, Seminar Magazine, volume 708, special issue on Dravidians. Now, when you look at it, when you look at the existing literature on Periyar, you can see that the vast majority of them approach him from the perspective of history, right? So largely the discipline that has engaged with Periyar the most is history. A very rare and significant intervention is that by Matthew Baxter, who engages him through philosophy, right? So Matthew Baxter brings in theologians from the West, like Martin Buber, to engage with Periyar's thoughts and to understand Periyar's critique of religion. So, but by and large, it's largely in the framework of the discipline of history that Periyar has been looked at. Okay, so what I am planning to do here is a sort of a new trajectory, which is interdisciplinary as well as transdisciplinary. Now, this is the crucial aspect of our research project, which I'm going to undertake. This is a part of the Horizon 2020 initiative, and I will be working as a Mary Sklodowska-Curie Actions individual fellow at the University of Wolverhampton with my supervisor, Professor Meena Danda. I thank her for being here. She's here now. So excited. Yeah. Okay. This is, hello? Yeah. The significance of this project is that it goes beyond the historical reading of Periyar's thoughts and reads them in a sort of an interdisciplinary manner, right? So the sort of perspectives that we are bringing on Periyar's thoughts over here includes, but is not just restricted to, comparative political philosophy, intellectual history, political theory, gender studies, and an element of sociology as well, right? Now, the aim of this project is to systematize Periyar's thoughts into a coherent whole so that we can have a better idea of what Periyarism actually is, right? Because for people in Tamil Nadu, I guess there are some reasonably good books available in Tamil which give us a very good idea of what Periyar is, what Periyarism is, what Periyar's thoughts are, and so on. Unfortunately, as I mentioned before, there has been a serious lacuna as far as the English Academy is concerned on what Periyarism as a thought is, right? So what makes this project new is that we will be using new comprehensive primary material to directly engage with the thoughts of Periyar. Okay, so our project is not necessarily about what Periyar did, but it is more about what Periyar said and what are the importance of his thoughts for contemporary debates on social justice, identity, recognition, and freedom as a broad concept, right? What I'm trying to do over here is to bring global theorists to the quote-unquote local and bring the local theorists to a global arena, right? So in a sense, we will try to make Periyar interact with Periyarism, interact with, Western thoughts such as Hegelian philosophy, Sartrean idea of freedom,
recognition, redistribution, this, that, and so on, right? So I'll not go into detail into the project, but I can say that what this tries to do is to present or represent Periyar's thoughts as a whole in comparison with other global philosophers and theorists, to establish Periyar as a key thinker of social justice with a great emphasis on his radical approach to freedom, and more importantly, on his approach to gender as well. Anandi has already spoken about this. I believe speakers in the next panel will also be speaking about this more. But I think there is a lot more to talk about Periyar's approach to gender, especially in these times where we are, reconfiguring debates on gender as such. There are new debates from, LGBTQ academics, and new debates from the perspective of intersectionality, which has been reconfiguring debates on gender, since the third wave of feminism in the West. I think Periyar can also make a significant contribution to these debates. And apart from that, it is also important to note that a central concern for Periyar was a very, very radical sense of freedom, which was quite unprecedented for its time, right? So, which I think can place him along with certain theorists who would come under the, what shall I say, who come, certain theorists and global thinkers who can be categorized as thinkers of the positive liberty tradition, as in people who look as freedom not just as freedom from something, but also freedom towards something larger, right? And this sort of positioning of Periyar as a global thinker would enable several layers and levels of Tamil activists and academics, especially those coming from subaltern communities, to engage with debates on a global level, as well as to elicit interest among global thinkers and activists in the ideas, in the thoughts, and in the life of this highly significant thinker called Periyar at a much pan-global level, right? So I think particularly that this sort of interventions in an academic sphere are very important, because not only are they, what shall I say, guidebooks for praxis, not only do they mean that we have nice theoretical discussions in universities, but they are also a document for the future, right? So what I think, again, this is why I feel that meetings such as this are significant, is because all of these lay out paths for the future, which is very important in this particular period. You would know that Italian, in an ironical way, the victory of Italian fascism brought about a parallel effect, is that interest in Marxism grew very sharply in Italy at that point of time, right? When after Italian fascism came to power, Italian Marxism also, captured the attention of so many intellectuals, so many people who were sitting on the wall, who were unwilling to take a stand. And, the Italian tradition of Marxism became much, much stronger, inadvertently, thanks to Italian fascism. Similarly, in an odd sense, we can say that the rise of Hindutva has also shown a parallel rise of interest in Periyarism. The sort of debates that are going on Periyarism in Tamil Nadu are very rich and are very intellectually significant. And I think, apart from being just local debates, they have a potential to become, what shall I say, pan-Indian debates. I
strongly believe that activists, intellectuals, academics from other parts of India, right, whether it be from Maharashtra or Punjab or Uttar Pradesh or West Bengal or Bihar, there is a new sort of an interest in Periyar, right? So there is a sort of a historical responsibility which is there on academics on Tamil Nadu to produce works which can go beyond the borders of debates in Tamil Nadu. I'm not saying that debates in Tamil Nadu are not important. They are very important to keep the richness of the Dravidian legacy alive, but that alone is not enough. There is a necessity to go beyond these borders and reach out to new audiences in India and across the world, right? So on that note, let me conclude with emphasizing the need for a collective. The collective such as which I see is forming over here. I personally think that what we need today are 3 trans, right? 3 trans. The first trans is transnational cooperation, right? As I said, the debates about Periyar and the Dravidian legacy and the Dravidian movement cannot just be confined to Tamil Nadu. They need to cross boundaries, right? They need to go across and they need to approach newer audiences. We should be talking to Black people. We should be talking to Latin Americans. We should be talking to representatives of the white working class. We should be talking to labor leaders in England. We should be talking to French radicals, all these sort of things. We have so many avenues where we can go to. We should also talk to Japanese radicals. I'm saying everywhere. This sort of transnational interventions and solidarity and network building is very important. And I think the global Tamil diaspora, who have played a key role in organizing this event today, can play a significant role in such a process, right? After all, in Periyar's imagination, he does not, you must know that he does not define Dravidian as a caste identity or as an ethnic identity. He defines Dravidian as any oppressed person anywhere in the world, right? So in his speech, Periyar actually says that an oppressed Palestinian, an oppressed Japanese, an oppressed Black person, an oppressed Jew, anyone can lay claim to the Dravidian identity. An oppressed, person from North India, anyone can lay claim to the Dravidian identity. So it is this sort of globalness that we should have in our approach. That is my first point. The second trans that we need is transdisciplinary interventions, right? So we need to intervene across disciplines. As I said, it's the forerunners who have made contributions in history are absolutely significant. They have laid the foundation for what works we are doing. That's irrefutable. But apart from that, we need to start making interventions in other disciplines like sociology, like political theory, political philosophy, pure philosophy, and even cultural theory for that matter, right? Now, we can take inspiration in this regard from 2 disciplines, if you ask me. One is Black studies and the other is Ambedkar studies. Both of these disciplines have given a very rich legacy of intervening across, disciplines. Now, when you look at India, Ambedkarist intervention in philosophy, in political theory, in sociology, in cultural theory has been fascinating and remarkable. Periyarism also, to sustain itself in academia, must diversify in these disciplines. And the final trans, and probably the most important trans I'm going to mention, are translations. Okay? Mainly because vast majority of Indians, Indian activists who would like to engage with Periyar are inhibited mainly because of the language barriers, right? And there is something around 37 volumes of works of Periyar, published by the Dravidian Kadagam. And of this,
and ultra minuscule, if you ask me, just 1% has been translated in English. Less than 1%. That's a pity. You know, we really need to take translation seriously, right? You know, translations will enable us. Translations are not just putting one thought in another language, but it is a way of talking to the world, right? It's a way of talking to someone else and to try to convey your experiences and your ideas to a completely different world, and in that process get some of the world into yourself, right? So I seriously think if our collective can initiate or support works of translation of not just Periyar, but also several important Dravidian thinkers, several important Dravidian thinkers like Pandit Ayodhidasar, like Arinyar Anna, like Kalaignar Karunanidhi, and so on. It would be a historically significant intervention, because what all of these leaders have been doing is they have been envisioning new ways of castelessness, right? All of these leaders have made very significant contributions, which are not just deep political, but also have strong ethical, cultural, and perhaps even philosophical significance. So I think it is very important that we initiate translation projects on a wide scale. Perhaps we might need the help of more established parties or establishments or so on. But I guess that is something which can be worked over. But I guess it is important that we initiate such a process. So in the course of my own project, the project which I'm working at Wolverhampton, we will be trying to bring forth some selected translations of Periyar on a small scale perhaps. But as I said, this must be a multi-dimensional activity, and it must have different and diverse set of participants, so that we can keep the debate not just alive and kicking, but also establish it as an irrefutable point, right? To make Periyar what to bring the discussions on Periyarism to take them from a local level to a national and international level. So once again, I really thank the collective for organizing this. Once again, I convey my thanks to all the speakers who spoke before, and I'm very eagerly looking forward to hear the Honorable Member of Parliament, Dr. Tirumavalavan, speak. I'm very eagerly looking forward to it. And of course, the other speakers who are going to speak ahead as well. Thank you again, and Varga Periyar. Thank you so much, Dr. Karthik, for your wonderful speech, actually. So now, due to the shortage in time, let's have the questionnaire afterwards, because our Honorable Member of the Parliament, Dr. Tirumavalavan, is waiting to give his talk, actually. So yeah, now I sincerely invite Talent Toller to take over the session, to lead the session ahead. Thank you. Thank you, Toller Radesh. It's my pleasure and privilege, and I'm very much honored to invite Dr. Thul Tirumavalavan to deliver his speech about Periyar and Indian politics, which has been organized by Periyar and Ambedkar Study Circle, Europe. Before I introduce Dr. Thul Tirumavalavan, I would like to recollect a quote which was said by Baba Sahib Ambedkar. Can you hear me, guys? Yes, yeah? We can. Okay, so before I introduce Dr. Thul Tirumavalavan, I would like to recollect a quote which was said by Baba Sahib Ambedkar, and here it goes. Nobody can remove our grievances as well as we can, and we cannot remove them unless we get a political power in our own hands. He also speaks of a class called servile class, a class that consists of 90+% of the total population of India. This servile classes in India is today so fallen, so lifeless because of Hindutva rule and the philosophy. I believe that we can all agree that for democracy to work, every person's voice, opinion matters.
If there are class whose voice is weaker and who are hampered, they deserve focus. But how? It's a $1 million question, isn't it? And the answer to the question is political power. அதிகாரம் வலிமையானது, அதை அடைந்து விட்டால் எளிமையானது. So this is a translation into Tamil. So I strongly believe only a democratic movement based leadership which aims to give voice to the people at the bottom rung of the society can be trusted to protect the interest of several classes. And now coming to Dr. Tholthirumavalavan. Dr. Tholthirumavalavan, a Tamil politician, social activist, member of parliament, president of VCK, translated into English as Liberation Panther Party that emerged from Dalit Liberation Panthers movement of 90s. He is an influential political leader who fought for the social justice outside of electoral politics, but changed his position and has been active in electoral politics since 1999. Over the years since his arrival into electoral politics, Dr. Tholthirumavalavan's powerful oratory and erudite political awareness have made him the most strong and powerful popular leader in Tamil Nadu, who heads the largest Ambedkar party in state and country. At the national level, Dr. Tholthirumavalavan is one of the few leaders who comes from Dalit background, who supported social justice for Dalit, OBC, and other minorities. His core political value is about ending caste-based oppression of Dalits and other oppressed caste group. Dr. Tholthirumavalavan is also a supporter of Tamil nationalist movement, and his theorization of Tamil nationalism is a social force to eliminate caste oppression amongst the Tamils. Thirumavalavan is a federalist and a staunch critic of Hindutva politics. Adding to this, many leaders have spoken about Elam, but Dr. Tholthirumavalavan has a vital role in it, and he took the Elam issue to the nook and corner in Tamil Nadu in 90s, even now. So, moving forward, now I welcome firebrand of Ambedkar and Periyar combined, Dr. Tholkopian Thirumavalavan, MP, 17th Lok Sabha. Over to you, sir. Please do the honors, sir. Thank you. Dear brothers and sisters, thank you very much for giving this opportunity. I would like to appreciate the organizers this event. Really, I'm very happy to have this opportunity to deliver my speech in this program regarding Periyar and Indian politics. I wish to deliver my speech in Tamil. It's more comfortable to me to express my views on Periyar Indian context. இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்திருக்கக்கூடிய அருமை தோழர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக தோழர் விஜய் அசோகன், ஸ்டாலின் ரங்கசாமி, கார்த்திக் மனோகரன், மருத்துவர் எழிலன் உள்ளிட்ட ஆளுமைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்திய நேரம் 1:30 மணி அளவில் நான் இந்த நிகழ்வில் இணைவதாக உறுதியளித்திருந்தேன். தவிர்க்க இயலாத நிலையில் நான் காலம் தாழ்ந்து உங்களோடு இணையும் சூழல் அமைந்துவிட்டது. அதற்காக வருந்துகிறேன். இந்த சூழலில் பெரியார் குறித்து இணைய வழியில் நாம் உரையாடுவது மிகவும் பொருத்தமானது. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் திருச்சி அருகே இனாம்குளத்தூர் என்கிற இடத்தில் பகுத்தறிவு பகலவர் தந்தை பெரியார் திருவுருவச் சிலையில் காவி சாயத்தை ஊற்றி அவரை அவமதித்திருக்கின்றனர். இது ஒரு அவமதிப்பு தான். அவர்களை கைது செய்வதில் அரசுக்கு தயக்கம் இருக்கிறது. தொடர்ந்து தமிழகத்தில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் அண்மை காலமாக அரங்கேறி வருகின்றன.
முன்பெல்லாம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் திருவுருவச் சிலைகள் தான் அவமதிக்கப்படும், சேதப்படுத்தப்படும். அதனால் வன்முறைகள் ஆங்காங்கே வெடிக்கும். சனாதன சக்திகளின் கை ஓங்கிய பிறகு, மையத்தில் அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்த பிறகு, தமிழகத்தில் அவர்கள் தலை தூக்கி இருக்கிறார்கள், தற்குறித்தனமாக செயல்பட துணிந்திருக்கிறார்கள், தந்தை பெரியாரை குறிவைத்து அவதூறுகளை பரப்புகிறார்கள். ஒருபடி மேலே போய் அவருடைய அடையாளங்களை சிதைப்பதில், அவமதிப்பதில் இன்றைக்கு ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இதற்கு உண்மையான காரணம், தொடர்ச்சியாக பெரியார் அவர்களுக்கு எதிராகவும் திராவிட அரசியலுக்கு எதிராகவும் வெறுப்பு பரப்புரை என்பது நடந்து வருவதுதான். ஏன் பெரியார் குறிவைக்கப்படுகிறார்? ஏன் திராவிட அரசியல் குறிவைக்கப்படுகிறது? இந்த பின்னணியிலிருந்து நாம் பெரியாரை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. எதிர்ப்பவர்கள் யார்? விமர்சிப்பவர்கள் யார்? அவதூறுகளை பரப்புகிறவர்கள் யார்? காவி சாயத்தை ஊற்றி அவரை அவமதிப்பது யார்? இந்த கேள்விகளுக்கு நாம் விடை தேடும் போது இதன் உண்மை பின்னணியை நம்மால் அறிந்து கொள்ள இயலும். பெரியாரை கடவுள் மறுப்பாளராகவும் பிராமணர் எதிர்ப்பாளராகவும் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை இங்கே அறிந்தோ அறியாமலோ ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்படி ஒரு தோற்றம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடவுள் மறுப்பும் பிராமணர் எதிர்ப்பும் அல்லது பிராமண வெறுப்பும் பெரியாரியமா என்றால் இல்லை. கடவுள் இல்லை, இல்லவே இல்லை என்று அவர் ஏன் சொல்ல வந்தார்? பிராமணர் ஆதிக்கத்தை ஏன் எதிர்த்தார் என்பதற்கு பின்னால் இந்த சமூக கட்டமைப்புக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிற கருத்தியல் அல்லது கோட்பாடு முக்கியமானது. தந்தை பெரியாரை கோட்பாட்டு பின்னணியில் இருந்து பார்ப்பவர்களால் மட்டும்தான் அவரின் பங்களிப்பை பற்றியும் அவரின் தேவையை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவர் பிராமண வெறுப்பை முன்வைக்கவில்லை, கடவுள் மறுப்பை முன்வைக்கவில்லை. இந்த சமூகம் இன்றைக்கு சில்லு சில்லாக சிதறி கிடப்பதற்கும், குறிப்பிட்ட சிலர் ஆதிக்கம் செய்வதற்கும், பெரும்பான்மை மக்கள் அடிமைப்பட்டு உழலுவதற்கும் காரணத்தை கண்டறிந்து அதற்கு தீர்வு சொன்னவர் பெரியார். 3ஆம் வகுப்பு கூட அவர் படிக்கவில்லை. 10 வயதிலேயே பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வெளியேறியவர். பெரிய அளவில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களைப் போல பல்கலைக்கழக நூலகங்களுக்கெல்லாம் சென்று ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை கற்றவர் இல்லை. ஆனால் அவர் இந்த சமூகத்தை மிகவும் நுட்பமாக புரிந்து வைத்திருக்கிறார். அதன் அடிப்படையில் தான் தன்னுடைய வாழ்வை அவர் முழுமையாக இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் ஒப்படைத்துக் கொண்டார். சனாதனம் என்கிற மனு தர்மம் என்கிற அரசியலை அவர் புரிந்து கொண்டார். அதுதான் மிக மிக நுட்பமான ஒன்று. அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் பெரியாரை புரிந்து கொள்ளலாம். சனாதனம் என்பது என்ன, அல்லது இந்து தர்மம் என்பது என்ன, அல்லது மனு தர்மம் என்பது என்ன, அல்லது இன்றைய மொழியில் பார்ப்பனியம் என்பது என்ன? இதெல்லாம் வெவ்வேறு சொற்களால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிற ஒற்றை கருத்தியலை குறிக்கும். சனாதனம் என்பதுதான்
புரிந்து கொள்வதற்காக இந்து தர்மம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. அதைத்தான் மனு தர்மம் என்றும் நாம் சொல்லுகிறோம். அதைத்தான் பார்ப்பனியம் என்றும் பெரியார், அம்பேத்கர் போன்றவர்கள் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியின் பெயரை ஒரு கோட்பாட்டுக்கு சூட்ட வேண்டும்? ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த கோட்பாட்டை உயர்த்தி பிடிக்கிறவர்கள், அதனை ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களை பயன்படுத்தி பரப்பியவர்கள், நிலைப்படுத்தியவர்கள், அதை கொண்டு பயன் பெற்று வருகிறவர்கள். அதுதான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அரணாகவும் இருக்கிறது, பயன் தரும் கற்பக தருவாகவும் இருக்கிறது. ஆகவேதான் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக அடையாளத்தோடு ஒரு கருத்தியலை இணைத்து பேசுகிற, சுட்டி காட்டுகிற ஒரு போக்கும் இங்கே வளர்ந்திருக்கிறது. அதனால் அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு சாதிக்கு எதிரான வெறுப்பை உமிழ்ந்தவர் அல்ல, ஒரு கோட்பாட்டுக்கு எதிரான யுத்தத்தை தொடங்கியவர், நடத்தியவர். இந்த இழையை பிடிக்காமல் எவராலும் பெரியாரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெறுமன மேம்போக்காக பார்க்கிறவர்களுக்கு அவர் கடவுள் மறுப்பாளர் என்றும் பிராமண வெறுப்பாளர் என்றும் தான் தோன்றும். ஆனால் அவர் அடிப்படையிலே சனாதனம் என்கிற கருத்தியல் இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்தி இருக்கிற தாக்கத்தை அம்பலப்படுத்துகிற களப்பணியில் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டார். அதன் அடிப்படையில் தான் கடவுள் மறுப்பையும் பிராமணர் ஆதிக்க எதிர்ப்பையும் முன்வைத்தார். இந்த சனாதனம் என்ன சொல்லுகிறது? இந்த மனு தர்மம் என்ன சொல்லுகிறது? பரப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்களுக்கு இடையிலே உயர்வு தாழ்வு உண்டு என்று கற்பிக்கிறது. பரப்பால் ஒருவன் உயர்ந்தவன், பரப்பால் ஒருவன் தாழ்ந்தவன் என்று சமூகத்தை இரண்டாக பிரிக்கவில்லை, ஒவ்வொரு மனிதனையும் கூறுபடுத்துகிறது. இந்து சமூகத்தில் அல்லது இந்திய சமூகத்தில் பார்ப்பனர்களுக்குள்ளேயே உயர்வு தாழ்வு நியாயப்படுத்துகிறது. உயர்ந்த வர்ணம், மேல் வர்ணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பிராமணர்களுக்குள்ளேயே உயர்வு தாழ்வை நிலைப்படுத்தி வைத்திருப்பதுதான் சனாதன தர்மம். இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பிராமணர்களும் ஒரே சமூக அடையாளங்களை கொண்டவர்கள் அல்ல. இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பிராமணர்களும் சமமானவர்கள் இல்லை. காஷ்மீர் பண்டிட்களும், குஜராத்தை சார்ந்த மராத்தியை சார்ந்த சித்பவன் பார்ப்பனர்களும், மேற்கு வங்கத்தை சார்ந்த முகர்ஜிகளும் பானர்ஜிகளும், கேரளாவை சார்ந்த நம்பூதிரிகளும், தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஐயங்கார்களும் சமமானவர்களா என்றால் சமமானவர்கள் இல்லை. இதைத்தான் சனாதன தர்மம் சொல்கிறது. இவர்களுக்கு இடையிலே சமத்துவம் இல்லை என்பதை விட கலாச்சார உறவுகளும் இல்லை, கொடுக்கல் வாங்கல் என்பதும் இல்லை. இவர்கள் விருப்பம் போல் ஒருவரின் இல்லத்திற்குள் இன்னொருவர் நுழைந்து விட முடியாது. இவர்கள் தங்கள் விருப்பம் போல் ஒரு பெண்ணை விரும்பி திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது. அதற்குள்ளேயே குலம் கோத்திரம் என்கிற வேறுபாடுகள் உண்டு, பாகுபாடுகள் உண்டு, முரண்பாடுகள் உண்டு, உயர்வு தாழ்வு என்கிற கற்பிதங்கள் உண்டு. எனவே தந்தை பெரியாரின் போராட்டத்தை நுட்பமாக பார்த்தால் பிராமண சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய இழிநிலையில் வாழக்கூடியவர்களுக்குமான விடுதலைக்கு போராடுகிற கருத்து தான் பெரியாரியம். பெரியாரியம் என்பது இழிநிலைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற, அடிநிலையில் உழலுகிற பிராமணர்கள் என்கிற அடையாளத்தோடு இருக்கிற சமூகத்தினரின் விடுதலைக்கான கருத்தியல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். எல்லாவற்றையும் விட மக்கள் தொகையில் சரிபாதியாக இருக்கிற பெண்கள் சனாதன தர்மத்தில் என்னவாக மதிப்பிடப்படுகிறார்கள், நடத்தப்படுகிறார்கள், காலம் காலமாக இவர்கள் எப்படி நசுக்கப்படுகிறார்கள், சுரண்டப்படுகிறார்கள். சனாதன தர்மம் பெண்களை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது? பெண்கள் அடிப்படையில் கடவுளால் பரத்தையராக படைக்கப்பட்டவர்கள். அவர்கள் அனைவருமே ஆல் விமன் ஆர் prostitutes as per Hindu dharma, மனு தர்மா. எல்லா பெண்களுமே விபச்சாரிகள் தான், கடவுளால் அப்படித்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆண்களுக்கு இவர்கள் கீழானவர்கள். இது பிராமண பெண்களுக்கும் பொருந்தும், அடிநிலையில் கிடக்கிற
இதர பெண்களுக்கும் பொருந்தும். இது சனாதன தர்மம் சொல்லுகிறது. எல்லா பெண்களுக்கும் தீட்டு உண்டு. எல்லா பெண்களும் பிறந்த குழந்தையாக இருக்கிற வரையில் தந்தையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். திருமணமான பிறகு கணவனின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். பிள்ளை பெற்ற பிறகு மகனின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். பேரப்பிள்ளை எடுத்த பிறகு ஆண் குழந்தையாக இருக்கிற பேரப்பிள்ளைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் பாட்டியாக இருக்கிறது. ஏன் இப்படி 10 வயது சிறுவன் 80 வயது பாட்டிக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என இந்த சமூகம் கருதுகிறது? பெண்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்கள் மீதான அக்கறையால் அல்ல, அவர்கள் கற்போடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். அவர்களுக்கு உடலியல் பாதிப்பு ஏற்படும் அல்லது உளவியல் பாதிப்பு ஏற்படும், அவர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும் என்கிற உண்மையான அக்கறையின் அடிப்படையில் அல்ல. பெண்கள் கற்போடு இருக்க வேண்டும். கற்பு என்பதை சனாதன தர்மம் புனிதமாக கருதுகிறது. அது ஆண்களுக்கு அல்ல, பெண்களுக்கு மட்டும்தான். எனவே பெண்கள் கற்பு அடிப்படையில் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் சனாதன தர்மம் பெண்களுக்கு கல்வியை மறுத்தது, பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை மறுத்தது, பெண்களுக்கு கருத்துரிமையை மறுத்தது, பெண்கள் விவாகரத்து செய்து கொள்ள உரிமை இல்லை என்று மறுத்தது, விதவை திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்று சனாதன தர்மம் மறுத்தது, பால்ய விவாகம் என்பதை நியாயப்படுத்தியது. 6 வயது பெண்ணுக்கு 8 வயது சிறுவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தால் 10 வயதிலே அந்த சிறுவன் இறந்து போனால் கூட அந்த இளம் பிஞ்சு 8 வயது பிஞ்சாக இருக்கிற பெண், அந்த பெண் குழந்தை 80 வயது வரையில் வாழ நேர்ந்தாலும் கூட அவள் விதவையாகவே வாழ வேண்டும். இல்லற வாழ்வை மறுபடியும் தேடக்கூடாது. மறுமணம் கூடாது. விதவை மறுமணம் கூடாது. இதை எந்த மதம் சொல்லுகிறது? இவர் இந்து மதத்துக்கு விரோதி, இந்துக்களுக்கு விரோதி என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள். விதவை மறுமணம் செய்யக்கூடாது என்று சனாதன தர்மம் தான் சொல்லுகிறது. பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கூடாது என்று சனாதன தர்மம் தான் சொல்லுகிறது. பெண்களுக்கு கல்வி கூடாது என்று சனாதன தர்மம் தான், மனு தர்மம் தான் சொல்லுகிறது. திருமணம் செய்து கொண்டால் பெண்கள் கல்லானாலும் கணவன், புல்லானாலும் புருஷன், ஒருவனுக்கே ஒருத்தி. எனவே அவள் டைவர்ஸ் செய்யக்கூடாது, விவாகரத்து உரிமை இல்லை. இதையெல்லாம் 1920களிலேயே உணர்ந்து இதற்கு எதிராக மக்களை திரட்டி போராடிய ஒரு போராளிதான் தந்தை பெரியார். 1920களின் தொடக்கத்தில் வெளியான அவருடைய குடியரசு இதழ், இதர நாளேடுகள், வார ஏடுகளை நாம் புரட்டி பார்த்தால் நமக்கே வியப்பாக இருக்கிறது. பெண்களை பற்றி வேறு எவரும் இந்த அளவுக்கு சிந்திக்காத காலத்தில் சிந்தித்திருக்கிறார். பெண்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்றால் மனு தர்மத்தை மறுத்தாக வேண்டும். மனு தர்மத்தை மறுத்தாக வேண்டுமானால் கடவுள் மறுப்பு, பிராமண எதிர்ப்பு என்பது தானாக வருகிறது. இங்கிருந்துதான் கடவுள் மறுப்பு என்பது தொடங்குகிறது. ஏனென்றால் என்ன சொன்னாலும் இவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இவன் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது கடவுள் நம்பிக்கை. கடவுள் நம்பிக்கை என்பது என்னவாக இங்கே இருக்கிறது என்றால், கடவுள் இல்லை அதனால் அந்த நம்பிக்கை தவறு என்பதல்ல. கடவுள் நம்பிக்கை வேறு எதையும் சிந்திக்க விடாமல் இவனை தடுக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் கடவுள்தான் காரணம் என்று இவன் கடவுள் மீது பழி போட்டுவிட்டு அனைத்து வகை ஆதிக்கத்தையும் ஒடுக்குமுறையையும் இவன் அனுமதித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அடிமைத்தனத்தை கூட கடவுள்தான் நமக்கு இந்த கட்டளையை இட்டிருக்கிறார் என்று இவன் நம்புகிறான். கடவுளால் தான் நாம் இந்த பிறப்பில் பிறந்திருக்கிறோம், கர்ம வினையால் தான் இந்த பிறப்பில் நாம் பிறந்திருக்கிறோம், எனவேதான் நாம் இங்கே அடிமையாக உணர்கிறோம், கடவுள்தான் இதற்கு காரணம் என்று இவன் நம்புவதால் இந்த ஒடுக்குமுறை தொடர்கிறது. கடவுள்தான் காரணம் என்று இவன் நம்புவதால் இந்த சுரண்டல் தொடர்கிறது. கடவுள்தான் காரணம் என்று நம்புவதால் ஆணாதிக்கம் தொடர்கிறது. கடவுள்தான் இதற்கு காரணம் என்று நம்புவதால் இந்த பெண் அடிமைத்தனம் என்பது தொடர்கிறது. எனவேதான் எங்கே கை வைத்தால் இதிலிருந்து இவன் விடுபட முடியும் என்று அவர் நம்புகிற போது, நீ நம்புகிற கடவுள் என்று ஒன்று எதுவுமே இங்கு இல்லை, இதை நீ கைவிட்டால்தான், இதை நீ தவிர்த்தால்தான், இதிலிருந்து நீ விடுபட்டால்தான் உனக்கு எதிராக இங்கே நிகழ்த்தப்படுகிற ஒடுக்குமுறைகளை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும்,
உனக்கு எதிரான ஆதிக்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். உன் உழைப்பு எவ்வாறு சுரண்டப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். நீ அடிமை சகதியில் உழன்று கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள விடாமல் தடுப்பது கடவுள் நம்பிக்கை. கடவுள் மறுப்பு இங்கேதான் வருகிறது. ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்திலே பிறந்தவர் தான் பெரியார். ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் இந்து ஃபேமிலி, ஒரு வைஷ்ணவேட் ஃபேமிலி, வைணவத்தின் மீது நம்பிக்கையுள்ள ஒரு பெற்றோருக்கு பிறந்தவர். அவர் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை, படிப்பில் நாட்டம் செலுத்தவில்லை என்று தந்தையால் கண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் வீட்டை விட்டே வெளியேறுகிறார். வெளியேறியவர் வாரணாசிக்கெல்லாம் போய் அங்கே பட்டினி கிடந்திருக்கிறார். தூக்கி வீசிய எச்சில் இலைகளை தேடி போய் அந்த பசியாறி இருக்கிறார். பசி கொடுமையிலிருந்து தன்னை தற்காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு ஓபிசி சமூகத்தை சார்ந்தவரால் கட்டப்பட்ட சத்திரத்திற்குள்ளே பசிக்காக உணவு தேடி நுழைந்த போது பார்ப்பனர்கள் அவரை பார்ப்பனர் இல்லை என்று தெரிந்து இடித்து வெளியே தள்ளி இருக்கிறார்கள், அவமதித்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாள் பூநூல் அணிந்து கொண்டு பார்ப்பனராக வேடம் தரித்துக் கொண்டு உள்ளே போனால் பசியாறலாம் என்று முயற்சி செய்த போது அவருடைய உடல் தோற்றத்தையும் முகத் தோற்றத்தையும் மீசையை கண்டு இவன் பிராமணனாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று அவரை நெட்டி தள்ளி இருக்கிறார்கள். ஒரு பார்ப்பனர் அல்லாத அல்லது ஆரியர் அல்லாத ஒருவர் கட்டித்தந்த சத்திரத்தில், தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஒருவர் கட்டித்தந்த சத்திரத்தில் பார்ப்பனர்கள் இப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு எது காரணம் என்று சிந்திக்க தொடங்கிய பெரியார் இந்த சமூக கட்டமைப்பை பற்றி ஆழமாக நுட்பமாக ஆய்ந்தறிந்து கற்று உணர்ந்துதான் எல்லா தீமைகளுக்கும் இங்கே அடிப்படையாக இருப்பது இந்து தர்மம் தான், அல்லது மனு தர்மம் தான், அல்லது சனாதன தர்மம் தான். அதுதான் சரிபாதியாக இருக்கிற மக்கள் தொகையில் சரிபாதியாக இருக்கிற பெண்களை அடிமைப்படுத்தி இருக்கிறது. இத்தனை தலைமுறை காலம் யாராவது பெண்களுக்கு ஏன் கல்வி இல்லை என்று கவலைப்பட்டதுண்டா? பெண்கள் ஆண்களைப் போல கல்வி பெறவும், ஆண்களைப் போல சொத்து பெறவும், ஆண்களைப் போல சம உரிமைகளை பெறவும் வேண்டும் என்கிற உணர்வு இதுவரையில் வேறு எவருக்கும் ஏற்படாத காலத்தில் 1920களின் தொடக்கத்திலே தந்தை பெரியார் ஈக்குவல் எஜுகேஷன் ஃபார் விமன் என்று குடியரசில் எழுதுகிறார். பெண்களுக்கு சமமான கல்வி வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில் தான் வட இந்திய பகுதியிலே மகாத்மா ஜோதிராவ் புலே அவர்கள் பெண் கல்வி குறித்து சிந்திக்கிறார். அவருடைய மனைவி சாவித்ரி புலே அவர்கள் முதல் பெண் ஆசிரியர் என்கிற ஒரு தகுதியை பெறக்கூடிய வகையிலே பழங்குடி பெண்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்திலே பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிற ஒருவராக மாறினார். 1890களின் தொடக்கத்தில் 1890களின் தொடக்கத்தில் அவர்களோடு எந்த தொடர்பும் இல்லாத நிலையில் தமிழகத்திலே பெண் கல்வி குறித்து சிந்தித்தவர். பெண்களுக்கு சமமான கல்வி வேண்டும் என்பது குறித்து சிந்தித்தவர். எல்லாவற்றையும் விட பெரியார் அவர்கள் இந்த கற்பு என்பது ஆண்களுக்கு இல்லை, பெண்களுக்கு மட்டும் ஏன்? ஆண்களுக்கு 2 மனைவிகள் இருப்பார்களே, ஆனால் பெண்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது? அதற்கு அவர் மேடைகளில் பேசியது, எழுதியது எல்லாம் வியப்பை தருகிறது. ஆண்களைப் போல பெண்கள் முடிவெட்டி கொள்ள வேண்டும், ஆண்களைப் போல பெண்கள் உடை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும், ஆண்களைப் போல நகைகள் அணியாமல் இருக்க வேண்டும், மூக்குத்தி எதற்கு, தோடு எதற்கு, ஜிமிக்கி எதற்கு, கால்களிலே சலங்கை எதற்கு, கூந்தல் எதற்கு, இதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஒருபடி மேலே போய் சொன்னார். பெண்கள் கர்ப்பப்பையையே அகற்றிவிட வேண்டும். ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான ஒரே ஒரு வேறுபாடு, பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை இருக்கிறது, அவள் கர்ப்பமடைகிறாள், குழந்தையை சுமக்கிறாள் என்பதற்காகத்தானே இந்த ஒடுக்குமுறை. எந்த அளவுக்கு அவர் பெண் விடுதலையை பற்றி கவலைப்பட்டிருந்தால், பெண்கள் மீதான இந்த ஒடுக்குமுறையை பற்றி அவர் கவலைப்பட்டிருந்தால், இந்த ஒடுக்குமுறையில் இருந்து பெண்களை மீட்க வேண்டும் என்கிற அக்கறையை கொண்டிருந்தால், அவர் இயற்கைக்கு மாறாகவே இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறார். அது இயற்கைக்கு முரணான கோரிக்கையாக இருந்தாலும் கூட அதிலே வெளிப்படுவது பெண் விடுதலை என்பதுதான். ஆண் கற்பம் தரிக்கவில்லை, பெண் கற்பம் தரிக்கிறாள். கற்பம் தரிப்பதற்கு கற்பப்பை காரணமாக இருக்கிறது என்றால் அந்த கற்பப்பையை அறுத்தெறியுங்கள், கூந்தலை தவிர்த்து விடுங்கள், அதையும் வெட்டி எறியுங்கள். இதுவெல்லாம்
1920களின் தொடக்கத்திலே பேசிய பேச்சு. ஏறத்தாழ 90 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு தலைவர் அகில இந்திய அளவில இப்படி வழக்கத்திற்கு மாறான மரபுகளில் இருந்து அவர் அந்த வழக்கமான மரபுகளில் இருந்து மாறுபட்டு சிந்தித்திருக்கிறார். யோசித்து பார்க்கிறோம், தந்தை பெரியார் இந்திய அரசியலில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக விளங்குகிறார் என்பதை. இன்றைக்கு எல்லோரும் பெண் விடுதலையை பேசுகிறோம், பெண் கல்வியை பேசுகிறோம், சமூக நீதியை பேசுகிறோம். இவை அனைத்துக்கும் அடித்தளம் அமைத்தவர் பெரியார். கார்த்திக் அவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார், திருமாவளவன் பெரியாரும் அம்பேத்கரும் வேறு வேறு அல்ல, இருவரும் ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்பதை மேற்கோள் காட்டினார். பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ஒரே மண்ணை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, ஒரே மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் அல்ல, ஒரே இனத்தை சார்ந்தவர்களும் அல்ல. இனம் என்றால் மொழி, அதாவது தமிழ் இனம் என்கிற இனத்தை சார்ந்தவர்கள். ஆனாலும் கூட அவர்கள் ஒரே மாதிரி சிந்தித்திருக்கிறார்கள். பெரியார் காங்கிரஸ் கட்சியிலே இணைந்து காந்தியடிகளோடு கைகோர்த்து சில காலம் பணியாற்றியிருக்கிறார் என்கிற வேறுபாடு அம்பேத்கரிலிருந்து பெரியாருக்கும் உண்டு. காங்கிரஸ் கட்சியிலே தன்னை இணைத்துக் கொண்டார், காந்தியடிகளின் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டார். 1925 வரையில் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சியிலே தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். ஆனால் அதிலிருந்து அவரால் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியாமல் வெளியேறி அதை போல ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்க வேண்டும் என்று விரும்பாமல், அரசியல் தலைவராக வேண்டும் என்று விரும்பாமல், சனாதன எதிர்ப்பிலே தன்னை முழுமையாக ஒப்படைத்துக் கொண்ட ஒரு புரட்சியாளர். அரசியல் கட்சியில் ஈடுபடாமல் இருந்து அரசியல் களத்திற்கு வராமல் இருந்து பணியாற்றுவது என்பது ஒரு வகை. ஆனால் ஒரு கட்சியிலே இருந்து அந்த கட்சி அரசியலை புரிந்து கொண்டு ஒரு தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்ட ஒருவர் அதிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு தன் இறுதி மூச்சு வரையில் அரசியல், நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பதிலே ஈடுபாடு கொள்ளாமல் இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பெருமை தந்தை பெரியாரை சார். He is not a politician, but he made impact on politics in India. அவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சனாலிட்டி என்று சொல்ல முடியாது, ஒரு பாலிட்டிஷியன் அல்ல. ஆனாலும் கூட அவர் இந்திய அளவில் எவ்வளவு பெரிய அரசியல் தளத்தில் எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். அவர் நடத்திய போராட்டம் தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முதல் திருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. அகில இந்திய அளவில் இன்றைக்கு பெரியார் தேவைப்படுகிறார், அகில உலக அளவில் பெரியார் தேவைப்படுகிறார். ஆனால் அவருடைய சிலைகளை அவமதிக்கிறார்கள், அவர் மீதான வெறுப்பை விதைக்கிறார்கள். அந்த அடையாளத்தை சிதைப்பதற்காகத்தான் ஒட்டுமொத்தத்திலே திராவிட அரசியலுக்கு எதிரான வெறுப்பையும் விதைக்கிறார்கள். திராவிட அரசியல் வெறுப்பு என்பது ஏதோ திமுகவுக்கு எதிரான அரசியல் என்று நீங்கள் எண்ணிவிடக் கூடாது. அதற்கு பின்னால் இருக்கிற பெரியாரியம் என்கிற அரசியலைத்தான் அவர்கள் குறிவைக்கிறார்கள். பெரியாரியம் என்பது கடவுள் மறுப்பு, பிராமண எதிர்ப்பு என்று சுருக்கி பார்த்துவிடக் கூடாது. சனாதன எதிர்ப்பு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பெரியாரிசம் இஸ் நத்திங் பட் ஆன்டி சனாதன். அதுதான் மிக முக்கியமானது. பெரியாரிசம் இஸ் நாட் merely against God and against Brahmin domination. Anti-Sanatanam is Periyarism. பரப்பின் அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வை நிலைப்படுத்திய ஒரு கோட்பாடு சனாதனம், மனு தர்மம். அதுதானே பெண்களுக்கு கற்பை போதித்தது. கற்பு குறித்து பெரியாரை போல ஆழமாக சிந்தித்தது யார் அகில இந்திய அளவிலே? கற்பு இருபாலருக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் கற்பு. கற்பெனப்படுவது சொல் திறம்பாமை. சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான். அதிலிருந்து வழுவக்கூடாது, நழுவக்கூடாது, சொன்ன சொல்லை மீறக்கூடாது, காலையில் ஒன்று மாலையில் ஒன்று பேசக்கூடாது, வாக்குறுதியை மீறக்கூடாது.
அப்படி வாக்குறுதியை மீறுகிறவன் எவனாக இருந்தாலும் அவன் கற்பில்லாதவன் என்று பொருள். ஆணாயிருந்தாலும் பெண்ணாயிருந்தாலும். வாக்குறுதியை காப்பாற்றாதவன் கற்பில்லாதவன் என்று பொருள். ஆகவே வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவது என்கிற பொருளில்தான் கற்பை பார்க்க வேண்டும். அது இருபாலருக்கும் பொதுவானதாக பார்க்க வேண்டும். ஆணுக்கும் உண்டு பெண்ணுக்கும் உண்டு என்று பார்க்க வேண்டும் என்பதை சனாதனம் பெண்ணுக்கானது என்று மட்டுமே சுருக்கி, ஒரு ஆணோடு ஒரு பெண் கலவியை ஏற்படுத்தி கொண்டால், உறவை ஏற்படுத்தி கொண்டால், அதன் பின்னர் இன்னொரு ஆணை அவள் நிமிர்ந்து பார்க்கக்கூடாது, கண்ணாலும் மனதாலும் பார்க்கக்கூடாது, உடலால் தொடக்கூடாது. அப்படி தொட்டால் அவள் கற்பு இல்லாதவள். இந்த கற்பு என்பது பெண் அடிமைத்தனத்திற்கான ஒரு அடித்தளமாக சனாதனம் முன்மொழிகிறது. ஆணாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான ஒரு மூலக்கூறாக சனாதனம் முன்னிறுத்துகிறது. ஆகவேதான் பெரியார் சொன்னார், அதனால் நீங்கள் கற்பில்லாமல் வாழுங்கள் என்று அதற்கு பொருள் இல்லை. ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து சமமான உரிமைகளை பெற வேண்டும் என்பதுதான் அதற்கு பொருள். ஆணுக்கு கல்வி உண்டு என்றால் பெண்ணுக்கும் கல்வி உண்டு, ஆணுக்கு வேலை வாய்ப்பு உண்டு என்றால் பெண்ணுக்கும் வேலை வாய்ப்பு உண்டு, ஆணுக்கு சொத்துரிமை உண்டு என்றால் பெண்ணுக்கும் சொத்துரிமை உண்டு, ஆணுக்கு கருத்துரிமை உண்டு என்றால் பெண்ணுக்கும் கருத்துரிமை உண்டு. ஆண் அதிகாரத்தில் இருக்க முடியும் என்றால் பெண்களும் அதிகாரத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆண் நீதிபதி ஆசனத்தில் அமர முடியும் என்றால் பெண் நீதிபதி ஆசனத்தில் அமர வேண்டும். ஆண் எழுதுவான் என்றால் பெண்ணும் எழுத வேண்டும். ஆண் பேசுவான் என்றால் பெண்ணும் பேச வேண்டும். அதுதானே ஒரு பெண்ணுக்கு மணமகனை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்தால் அது பெண்ணின் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இருக்காது. எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இது! அந்த பெண்ணின் கருத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆணாதிக்கத்தின் உச்சம் இது. தந்தையோ அல்லது தாய் மாமனோ எடுக்கிற முடிவுக்கு பெண் கட்டுப்பட வேண்டும். தாய் எடுக்கிற முடிவுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் அது எங்கே போய் முடியும்? அவள் கற்பிழந்தவள், சாதி கெட்டவள், அவள் குடும்பத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட வேண்டியவள், சாதியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட வேண்டியவள். அதோடு நிறுத்திவிடுவதில்லை, கொடூரமான தண்டனைகளை வழங்குகிறார்கள். ஹானர் கில்லிங் என்பது அங்கிருந்து தான் தொடங்குகிறது. தொடர்களே, சனாதனத்தின் உயிர் இரண்டு இடங்களில் இருக்கிறது. ஒன்று பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு என்கிற கான்செப்ட். இரண்டாவது தூய்மைவாதம் என்பதிலே இருக்கிறது. தூய்மைவாதம், சாதி தூய்மை, இன தூய்மை, இதற்கு தான் கற்பு தேவைப்படுகிறது. சாதி கலப்பு கூடாது, மதக்கலப்பு கூடாது. ஒரே சாதிக்குள்ளே கூட பெண் கற்பு உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். ஒரே சாதியிலே எந்த ஆணோடும் அவள் கலவியை கொள்ள முடியாது. ஒரு சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்பது சாதி கலப்பு கூடாது. அது ஒரு தூய்மைவாதம், சாதி தூய்மைவாதம். மதம் விட்டு மதம் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது, அது மத தூய்மைவாதம். ஆனால் ஒரு பெண் ஒரு ஆணோடு மட்டும்தான் தன் இறுதி மூச்சு வரையில் மனதாலும் உடலாலும் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இந்த தூய்மைவாதத்தை விடவும் கொடூரமானதாக மாறி நிற்கிறது. என்னவென்றால் ஆணாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்துகிற ஒன்று. ஆகவே இந்த சனாதன தர்மத்திலே ஆணாதிக்கம் என்பதும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. சனாதன எதிர்ப்பு என்பது பெண் விடுதலைக்கானது, வெறும் தலித்துகளுக்கானதல்ல. பல பேர் இங்கே என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், சாதி ஒழிகை என்றால் அது தலித்துகளின் கோஷம் என்கிறார்கள். சாதி ஒழிப்பு என்பது தலித்துகளுக்கானது என்று மட்டுமே பார்க்கிறார்கள். இல்லை, அனைத்து சமூகங்களுக்குமானதுதான். இந்து மதத்திலே சாதி ஒழிந்தால்தான் பிராமண சமூகத்திலும் இடைநிலையில் இருப்பவர்கள் விடுதலை பெற முடியும். சாதி ஒழிந்தால்தான் அனைத்து பெண்களும் விடுதலை பெற முடியும். சாதி ஒழிந்தால்தான் சாதிக்குள் சாதி, குலத்துக்குள் குலம் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய இந்த முறை தகர்க்கப்பட்டால்தான் சகோதரத்துவம் என்பது மலரும். இதுதான் பெரியாரியம். இதுதான் பெரியாரியம். ஓபிசி சமூகத்திற்குள்ளே எல்லோரும் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியுமா? ஓபிசி என்பது ஒரு நிர்வாக வசதிக்காக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று, அவ்வளவுதான். அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ். ஒரிஜினல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் யார் என்றால் ஷெட்யூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் டிரைப்ஸ். அவங்களை ஷெட்யூல் காஸ்ட் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஷெட்யூல்டு பிசி என்று சொல்வதுதான் கரெக்ட்.
சரி, பட்டியல்படுத்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், ஷெட்யூல்டு பேக்வர்ட் கிளாஸ், எஸ்பிசி என்று தான் சொல்ல வேண்டும், எஸ்சி என்று சொல்லக்கூடாது. ஏனென்றால் இவர்கள் ஓபிசி, தலித் அல்லாதவர்கள். அவர்கள் ஓபிசி என்றால் இவர்கள் யார்? இவர்கள் தான் ஒரிஜினலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ். இப்போ ஒரிஜினலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் என்பவர்களை ஷெட்யூல் பண்ணியதால் ஷெட்யூல் பேக்வர்ட் கிளாஸ். ட்ரைபல் பேக்வர்ட் கிளாஸ், பழங்குடி பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள். ட்ரைபல் பேக்வர்ட் கிளாஸ் என்று தான் அவர்களை சொல்ல வேண்டும், வெறும் ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஆகவே இந்த பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களை எதிலிருந்து பிரித்து பார்க்கிறோம் என்றால், ஆதிக்கம் செய்யக்கூடிய ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ். அதுல வெறும் பிராமணர்கள் மட்டும் அல்ல, பிராமணிக்கல் அப்ரோச் என்பது எல்லா சமூகத்திலும் இருக்கிறது. ஆனால் பிராமணர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு சுரண்டி பிழைக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு கடவுள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, கடவுள் நம்பிக்கை பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, மூட நம்பிக்கை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது, பிறரின் மூட நம்பிக்கை அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. இதை அம்பலப்படுத்தினார். அதனால் அது பிராமண வெறுப்பாக தோன்றியது. ஆனால் உண்மையில் சனாதனம் என்கிற கோட்பாடுதான் தூய்மைவாதத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கிறது. தூய்மைவாதத்தில் ஒன்றுதான் கற்பு. அந்த கற்பின் மூலம் பெண்ணடிமைத்தனத்தை இங்கே அது நிலைப்படுத்தி இருக்கிறது. எனவே பெண் விடுதலையை பேசுகிறார், சாதி ஒழிப்பை பேசுகிறார். இவற்றை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தலித்ஸ் என்பதும் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் என்பதும் தவிர்க்க முடியாததாக மாறுகிறது. தலித்துகளை அதிகார வலிமையுள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும், அல்லது ஓபிசி மக்களை அதிகாரம் உள்ளவர்களாக, அதிகார வலிமை உள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும். ஓபிசி மட்டுமல்ல, பெண்களை அதிகார வலிமை உள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டும். எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ஓபிசி, எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தலித்ஸ், எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரைபல்ஸ், எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் ஓபிசி விமன், இவற்றை எல்லாம் சாதிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிமுறை, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். சமூக நீதியின் மூலம்தான் கல்வியை பெற முடியும், சமூக நீதியின் மூலம்தான் அதிகாரத்தை பெற முடியும். எனவேதான் சமூக நீதியை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அப்ரோச்சாக அவர் முன்வைக்கிறார். சனாதனத்திலிருந்து இந்த மக்கள் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் சமூக நீதி என்பது தேவை. அந்த சமூக நீதிக்கு அடையாளமாக இருக்கிற காரணத்தினால்தான் பெரியாரின் மீது வெறுப்பு, பெரியார் சிலை அவமதிப்பு, காவி சாயம் ஊற்றி இழிவுபடுத்தும் நிலை. எனவே திராவிட அரசியலுக்கு எதிராக சிலர் பேசுகிறார்கள், தமிழ் தேசியவாதிகள் கூட பேசுகிறார்கள். எனவே அது சரி என்பதை போல தோன்றும். பிராமணர்கள் மட்டுமா பெரியாரை வெறுக்கிறார்கள்? தமிழர்களே கூட வெறுக்கிறார்கள் என்று சொல்வார்கள். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ஓபிசி மக்களே அவர் மீது நரகளை அள்ளி வீசினார்கள், அழுகிய முட்டையால் அடித்தார்கள், செருப்பெடுத்து வீசினார்கள். எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு இந்த மக்களின் விடுதலைக்காக தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டவர். 1938 நாம் பேசாத அனைத்தையும் தமிழ் மக்களுக்காக பேசியிருக்கிறார். தமிழர்களுக்கென்று ஒரு தமிழ்நாடு தேவை என்பதை முதலில் சொன்னவர் அவர்தான். அதுக்கு பிறகுதான் ரொம்ப வெரி லேட் நாம் எல்லாம் பேசுவது. தமிழ்நாடு விடுதலை படையை கட்டிய தமிழரசன் கூட தமிழ்நாடு விடுதலை வேண்டும் என்று 60s 70s தான் பேசுறார். அவர் 60s கூட கிடையாது, அவர் இப்போ 80s தான், 80களில் தான் பேசுகிறார். ஆனால் இவர் 1930s அவரை போய் கன்னடர் என்று சொல்லுவதும், அவரை போய் தெலுங்கர் என்று சொல்லுவதும், அவர் இந்த தமிழரே கிடையாது என்று சொல்லுவதும், தமிழருக்கு அவர் எதிரி என்று சொல்லுவதும், இந்த சனாதன கும்பலுக்கு கூலி வேலை செய்வதாக அது மாறிவிடும். சனாதன கும்பலுக்கு ஒத்துழைப்பு செய்வதாக மாறிவிடும். பெரியாரை சனாதன எதிர்ப்பு போராளியாக பார்ப்பவர்களால் மட்டும்தான் சமூக நீதியை பாதுகாக்க முடியும், சமத்துவத்தை வென்றெடுக்க முடியும், தமிழ் தேசிய உரிமைகளையும் வென்றெடுக்க முடியும். தமிழ் தேசிய உரிமைன்னா என்ன? மொழி சார்ந்த தேசிய உரிமை என்பது இந்தியா முழுவதும் உள்ள எல்லா மொழி பேசுகிற தேசிய இனங்களுக்குமானதுதான். அது தமிழ் தேசியத்துக்கு மட்டும் பொருந்தக்கூடியதல்ல. அதுதான் வடவர் ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிறார். அதனால்தான் அது ஆரிய ஆதிக்கம் என்று சொல்லுகிறார். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களே இந்தியா முழுவதும் நாகர்கள் வாழ்ந்தார்கள், நாகர்கள் ஆண்டார்கள். அவர்களைத்தான் சமஸ்கிருதத்திலே பாலியிலே திராவிடர்கள் என்று அழைக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை, ஆதியில் தமிழர்களாக இருந்தவர்கள்தான், ஆதியில் தமிழர்களாக வாழ்ந்தவர்கள்தான். இன்றைக்கு சிந்துவெளி நாகரிகமும் அந்த ஆராய்ச்சியும் அதைத்தான் உறுதிப்படுத்துகின்றன. எனவே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் தந்தை பெரியார் அவர்களும் ஒரே திசை வழியில் பயணித்தார்கள், சனாதன போராளிகளாக.
கடவுள் மறுப்பு, பிராமண எதிர்ப்பு என்பது மட்டுமே பெரியாரியம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது தோழர்களே. இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் பெண் விடுதலையை பேசுகிறோம், சமூக நீதியை பேசுகிறோம், தலித் விடுதலையை பேசுகிறோம், பழங்குடி மக்களின் விடுதலையை பேசுகிறோம், குலக்கல்வியை எதிர்க்கிற அரசியலை பேசுகிறோம். இன்னைக்கு தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே குலக்கல்வி இருக்கிறது என்று எப்படி நம்மால் கண்டறிய முடிந்தது? பெரியார் பார்வையால் கண்டறிய முடிந்தது. இதை ராஜாஜி முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலேயே ஒவ்வொருவரும் அவரவர் குடும்ப தொழிலை அல்லது குலத்தொழிலை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அப்பதான் ஸ்கில்டு பர்சனாலிட்டிஸ் என்பது டெவலப் ஆகும் என்று அவர் நியாயப்படுத்தினார். ஒரு ஆசாரியின் பிள்ளையால் தான் தச்சு வேலையை முறையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும், ஒரு டெய்லரின் பிள்ளையால் தான் தையல் வேலையை முறையாக கற்றுக்கொள்ள முடியும், ஒரு விவசாயியின் பிள்ளையால் தான் விவசாய வேலைகளை சரியாக தரமாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று நியாயப்படுத்தி இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் பாதியிலேயே டிராப் அவுட்ஸாக பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றிவிட்டு அவர்களை மறுபடியும் ஆடு மேய்க்கிறவர்களின் பிள்ளைகள் ஆடு மேய்க்க வேண்டும், மாடு மேய்க்கிறவர்களின் பிள்ளைகள் மாடு மேய்க்க வேண்டும், துணி வெளுப்பவர்களின் பிள்ளைகள் துணி வெளுக்க வேண்டும், முடிவெட்டுகிறவர்களின் பிள்ளைகள் முடிவெட்ட வேண்டும், பறையடிப்பவர்களின் பிள்ளை பறையடிக்க வேண்டும், நெசவு தொழில் செய்யக்கூடியவர்களின் பிள்ளை நெசவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களை மறுபடியும் அந்த குலத்தொழில்களை திணிக்கக்கூடிய வேலையை மிகவும் சூது சூழ்ச்சியோடு புத்தி சாதுரியத்தோடு அதை அறிமுகப்படுத்தியவர் ராஜாஜி. சராசரி அரசியல்வாதிகளால் அதை கண்டுணர முடியவில்லை, பெரியாரால் மட்டும்தான் அதை கண்டுணர முடிந்தது. ராஜாஜியின் இந்த திட்டம் என்பது சதி திட்டம், இது குலக்கல்வி திட்டம், அதை எதிர்ப்போம் என்று அதை எதிர்த்து முறியடித்தவர் தந்தை பெரியார். இன்றைக்கும் நாம் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கையிலே இருக்கிற சதியை எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் பெரியாரின் கண் கொண்டு பார்ப்பதால் தான், பெரியாரின் பார்வையால் தான் இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை குலக்கல்விக் கொள்கைக்கு வழிவகுக்கிறது, மறைமுகமாக அதை திணிக்கிறது. டிராப் அவுட்ஸ் என்பதை அதிகப்படுத்துவதற்காக 5ஆம் வகுப்பிலே பொதுத் தேர்வு, 8ஆம் வகுப்பிலே பொதுத் தேர்வு, 10ஆம் வகுப்பிலே பொதுத் தேர்வு, 11ஆம் வகுப்பிலும் பொதுத் தேர்வு, 12ஆம் வகுப்பிலும் பொதுத் தேர்வு. இந்த பொதுத் தேர்வு என்பதே, பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் என்பதே தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கானதல்ல, ஃபில்டர் செய்வதற்கானது, வடிகட்டுதல், இடைநிற்றலை அதிகரிக்க செய்வது, ஓபிசி வகுப்பை சார்ந்த பிள்ளைகளை பள்ளியில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவது, பல்கலைக்கழக முறையில் வருவதற்கு அனுமதிக்காமல் தடுப்பது என்பதுதான் அதன் உள்நோக்கம். இந்த நுட்பத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு பெரியார் பார்வை தேவைப்படுகிறது, பெரியாரியம் தேவைப்படுகிறது. எனவே இந்திய அளவில் மிக பெரும் அளவில் அரசியல் தளத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய அரசியல் தான் பெரியார் அரசியல், பெரியார் கோட்பாடு. பெரியார் என்பவர் வெறும் கடவுள் மறுப்பாளர் அல்ல, பிராமணர் வெறுப்பாளர் அல்ல, அவர் ஒரு மாபெரும் புரட்சியாளர். 1000 ஆண்டுகளாக தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த மண்ணில் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சனாதனம் என்கிற சமத்துவத்திற்கு எதிரான கோட்பாட்டை தகர்த்தெறியக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி தந்தை பெரியார். எல்லா காலத்திற்கும் தேவையானவர், உலகம் முழுவதும் உள்ள மனித குலத்துக்கு தேவையானவர் மாமனிதர் பெரியார் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Anna. Thank you. I think, Pradesh, do you want to host it or shall I take it forward? Stalin Toller, try to give 1 or 2 minutes translation for what Dr. Thirumavalavan said. Okay. Then Okay. Pradesh will continue. I can do that, but as usual, Dr. Thirumavalavan has delivered his outstanding speech as usual, so I'm not really surprised to say something different. But however, Anna has covered so many things about Periya, so I would like to keep it short, long story into short. So Periyar, like the person who needs to understand Periyar is the Periyar, what to say, like the Periyar is not just an atheist person, he's just not believer of God. We need to understand from his ideology, and especially he's against the Manu Dharmam, which teaches us that not all humans are equal based on the birth. And for example, he's just not worked for the OBC classes, and he hasn't worked for the Dalits. Even he fought for the Brahmin people. For example, the Kashmiri Brahmins and Kanyakumari Brahmins are not equal. Even they can't get married to each other. So the hierarchy system is very rigid and very firm from the bottom. So he's completely against the
Manu Dharma, and that is the only reason he was against the Hindu community, and even he was more focused on women's empowerment and women's freedom, because as per the Hindu Dharma, women are being treated very, very badly, and they're treated as a prostitutes, and they're treated as a slaves for and I would like to quote Periyar quote on women's. And Periyar said, like, men treat women as his own property and do not has been capable of feelings like himself. The way the men treats women is much worse than the way landlord treats servants and the high caste treats the low caste. This treats them so demeaningly only in a situation mutually affecting them, but men treat cruelly and as his slaves from the birth till death. So what Periyar trying to say is, women is the creature actually is saying, like, Manu Dharma propagating or fabricating women as a creature, and they are slaves to men's. So that is the only reason Periyar was completely against the Hindu Dharma. And moreover, he's trying to connect dots between the caste and the Hindu, and he's giving a clear reason behind it why I'm against the Hindu is called. He wants to abolish caste. So where the caste has been created, it was created based on the hierarchy system. So how does the hierarchy system has been created? It was created by the Hindu religion. That is the reason he is against the Hindu hierarchy system, caste system, religion, and Hindus. And moreover, and I would like to quote something before I finish it off. So we need to understand Periyar from the way he thinks. It's just not reading the books just line by line. It doesn't help you to understand Periyar. Periyar, whatever he says, you need to think yourself in his shoes. That is the only way to understand Periyar. Because the people who doesn't have a proper understanding about Periyar, they say, like, oh, Periyar is just he said there is no God at all. It's not that. It's just a part of it. But Periyar has spoken, has worked so much of things in the society for women empowerment, for caste abolition, for the education, and he worked for Tamil language as well. So the Periyar has to be understand as a wholesome. It's just not picking points here. So this is what Anna was trying to say, and moreover, that's a good thing is, like, when the new education policy has been the whole Indian states, we haven't seen any sort of opposition, probably here and there, but the only state where we're so opposed about the new education policy is not education policy. It's just taking back us to the Stone Age, because the Periyar has penned a saying, like, this is not because in 1920, as Anna said, like, we were against the colloquial Thittam. So it is the version 2.0. That is the reason we understood that it is not to encourage education, rather than it's going to take back a Stone Age. Because Periyar was an example, and he fought for us. We have an example in front of our table. So that's how we are against about the NEP. And yes, so pretty much I covered it up, I believe. Anna, do you have anything to say, or ஏதாவது நீங்க சொல்லாத நான் சொல்லிட்டேனா? No, you covered well. Thank you. Thank you so much. Thank you. ரொம்ப நன்றிண்ணா. Any questions or anything, or any comments to add with Dr. Thirumavalavan's speech? H number வணக்கம் மருத்துவழிலன். வணக்கம். ஒரே கோவிட் கேசஸ், கோவிட் வைத்திருந்தனால அந்த செமினாருக்கும் கொஞ்சம் லேட்டா வரதா போச்சு.
சரி எழுச்சி தமிழுக்கு ஒரு சின்ன கேள்விதான். இனிமேல் தான் பேச போறேன். சின்ன கேள்வி. ஒரு மாபெரும் ஒரு எழுச்சி உரையை வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மறுபடியும் ஒரு பாசறை மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மாணவர்களா நாங்கள் உங்க பேச்சு கேட்டு ரொம்ப மெய் இருக்கோம். பெரியார், நீங்க சொன்னீங்க பெரியார் வந்து அரசியல் கட்சியில இருந்து ஒரு சமூக இயக்கத்துக்கு வந்தாரு, சமூக இயக்கம் கட்டி அமைத்தாரு, பொலிட்டிக்கலி இன்ஃபுளுன்ஷியலா இருந்தாரு. இப்ப நம்மலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரசியல் பாதையில நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். அரசியல் பாதையோட எழுச்சி தமிழ் நீங்க சமூக இவையிலையும் நீங்க சமமாக பாதையில தான் எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்கிற சூழலை பாக்குறோம். அப்படி இருக்கிற சூழல்ல பெரியார் போன்ற ஒரு பெரும் ஆளுமையை வந்து அரசியல் இல்லாத தளத்தில் நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோமா? ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து அரசியல் கட்சினால் நம்ம வந்து ஒரு சட்ட வரம்புக்குள்ளதான் நம்ம வந்து பணியாற்ற முடியற நெருக்கடியில இருக்கோம். பெரியாருக்கு அந்த சட்ட வரம்பு எப்பொழுதும் இருந்ததே கிடையாது. உடைச்சிட்டு போற போராட்டம் தான் இருந்துட்டு இருந்தது. இப்ப நீட் மாதிரி ஒரு திணிப்பு நடக்கும்போது, NEP மாதிரி ஒரு திணிப்பு நடக்கும்போது நம்ம வந்து அரசியல் கட்சியாக ஒரு சட்ட வரம்புக்குள்ள போய் மாட்டிக்கிட்டோமான்னு என்ற ஒரு கவலையும் ஒரு ஏக்கமும் அது எப்படி தீர்வாக்க முடியும்னு உங்ககிட்டயே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் நான். அது மேலோட்டமா பார்த்தா அந்த மாதிரி நமக்கு தோன்றும். ஆனால் வந்து தந்தை பெரியாருக்கு பிறகு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அரசியல் பாதையை தேர்வு செய்தார். ஆனால் எந்த இடத்திலும் அவர் பெரியாருடைய கருத்துக்களிலிருந்து தன்னை நீர்த்து செய்ய அனுமதிக்கவில்லை. பெரியார் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே அவர் மொழியில் மிக தீவிரமாகவே பேசியிருக்கிறார். அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் கூட, தேர்தல் அரசியலில் அவர் ஈடுபட்ட பிறகும் கூட பெரியாரியத்திலிருந்து வழுவாமல் நழுவாமல் அரசியல் மொழிக்கு ஏற்ப அந்த கருத்துக்களை அவர் தீவிரமாக முன்வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனவே அரசியலுக்கு, நாடாளுமன்ற தேர்தல் அரசியலுக்குள் வந்ததனாலேயே பெரியார் பேசியதை பேச முடியாது என்று கருதுவது எனக்கு உடன்பாடில்லை. இந்த தேர்தல் அரசியல் இருந்து கொண்டே விடுதலை சிறுத்தைகளை பேசுகிறோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் அதை வெகுவாக இருக்கிறார். எனவே அரசியல் என்பது நமக்கு ஒரு தடையாக இருக்கும் என்று நாம் கருதவில்லை. சற்று நாம் லாப நட்டங்களை பார்க்காமல் அல்லது தோல்விகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இயங்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். நன்றி. In case if any others have any other questions, so kindly please feel free to ask Dr. Tulthirumalo, sir. So it's maybe hard to remove the like enable the mute button. So just raise your hand. So we will try to do that. As of now, no one raised the hand. So we think that we will move on to other session. Latish will continue. Yeah, sure. So first of all, thank you so much, sir. Like it was really a thought-provoking speech. Like and it was really inspiring for our youngsters especially. And let's work together to like fight all the Sanatanic forces. And like as Karthik Toller said, I just see you as a coalesce of Periyar and Dr. Ambedkar. So you are really an inspiring person to all of us, sir. Thank you for your brilliant speech, sir. So may I now request Dr. Meena Tanda to share a few thoughts. Ratish, can I ask you one question to Karthik? Yeah, please. Yeah, sure. Karthik, yeah. Question is actually, he was talking about taking Periyar's ideology across, means internationally he wants to collaborate, internationally he wants to do kind of a comparative study with the other rational leaders. But before going to that one, actually, how do we take Periyar into within Tamil organization? If you see international Tamil organization, whether in USA or UK, they keep only Bharatiyar as a symbol of their logo. How do we take Periyar into that area? What is the problem to take Periyar into that area, and why they are scaring? Maybe can Karthik or her professor can answer. Even Anna Tirumana also can answer. Yeah. So whilst we're waiting for Karthik to respond,
Can I say something more general? Please, ma'am. Yeah. Thank you so much. It's an honor to be given a minute to just express what I want to say. One, that this project that we are starting on the 1st of October, it is funded by the European Commission. So it's quite extraordinary that for the first time ever, there's going to be work on Periyar over 2 years. We start on the 1st of October for 2 years. And the title of our project is Freedom from Caste, the political thought of Periyar E.V. Ramasamy in a global context. The way I come into it is that I have done work on Punjabi Dalits, and I led a project for the Equality and Human Rights Commission in the UK, which was on how we can legalize against caste discrimination in the UK law, in the Equality Act 2010. And we discovered, of course, that there's a lot of opposition, as one would expect from upper caste Hindus and others. They do not want that caste discrimination should come under, be covered in the Equality Act. So that's where I come from. And I've done some, even though I'm a philosopher, I'm a professor of philosophy and cultural politics, but I have done some work, qualitative work, interviews, etc. with Punjabi Dalits, both in Ludhiana, Punjab, Nawashahar, as well as in Wolverhampton, where I live. So my interest is very precisely was mentioned by Karthik as well, that I think there really ought to be more trans-regional cooperation in India between different ways in which anti-casteism has been expressed. So in Punjab, whilst you may know of many leaders, so there is a very important scholar and historian, Gyani Dit Singh, about 30 years older than Periyar, and who has written a lot, but who has been systematically ignored by writers in Punjab. And I think we need to have some kind of a dialogue of that kind as well, that where I'm very eager to learn more about Periyar from Karthik. And I hope that at the end of the project, he would have learned something about what's going on in Punjab. So unless we have more cooperation in a more broader understanding of the neglected thinkers in different parts of India itself, I don't think we can put forward the kind of opposition that is needed at this time to this rising wave, which has overtaken for a long time. So I think that's really important. But the other part, also what Karthik said, that we are looking at the global picture. The global picture is not in the sense in which the questioner really asked just now about just locating ourselves with Tamils who are located in other parts of the world. The global picture is in the broader sense that we think that Periyar, as a political philosopher, as a thinker, has extraordinary things to contribute to our internationally to any understanding of all kinds of racism, all kinds of casteism, ways in which people are denigrated because of a hierarchical understanding of society. And so I think that we would want to place Periyar on the global intellectual map. So the only people who are really now getting some recognition was, of late, it was only Gandhi. And now for some years, Ambedkar has found a place. So I teach Ambedkar in my courses on social justice, and I know more about Ambedkar. So there are people who know now a little bit more about Ambedkar, but even he is not that big in the curriculum, let's say, in the academic curriculum in different parts of the world. It remains restricted for South Asianists, the people who are specialists in South Asia, only they study. What we would want is that anybody who's interested in questions of social justice, anywhere in the world, should know about Periyar, just as they should know about Ambedkar. And that's what is our aim. And we are hoping that through this project, we'll be able to do that. And finally, just one thing, I really, really wish that I knew Tamil. It's an ancient and continuing language. It's one of the few languages which is a living language. And I wish that at the end of the 2 years, I would have learned a little bit
of Tamil so that I can follow this extraordinary speech that I could feel when Thol Thirumavalan was speaking. I could feel it. I could not understand it. And I felt so inadequate that I cannot understand. So I'm hoping at the end of 2 years, I will have learned a little bit of Tamil from Karthik and be able to at least follow what is being said. So thank you so much for giving me the opportunity to share my thoughts. Thank you so much, ma'am, actually, for sharing such beautiful insights with us regarding your project. And on behalf of our PAC Europe, comrades, we wish you all the best for your project on Periyar, and we really wish that we could learn, and it should serve as a great document such that if any person in the world has to learn about Periyar, it should serve as a strong documentation on that. So once again, best wishes for that. Yeah, and to continue with the session, we have our next speaker, Dr. Elilan Naganathan. I think before we jump in, I think there are a couple of Tholas have raised their hands. I think they need to ask some question to Dr. Thol Thirumavalan, I believe. Okay, yeah. Please speak. But left sir, his video is off. He's available. His video is off. And they have to call him. It's on a busy schedule. Can you ask? Yes, yeah, I think if he's... I think he already left. Maybe the video continues because of his office. Yeah. Okay. Dr. Sedupati asked a question. Can someone respond to that? Then we can move on to the next questions about introducing Periyar to the Tamil institutions abroad. Can any guests take this question? Okay. So, see, I guess this is a... Hello? Yeah. I guess this is a sort of a general problem which we have felt over a period of time. See, because I was there in UK some much earlier, from 2011 to 2015. So even at that point of time, see, again, Tamil diaspora organizations are of two sorts, which you probably know. One are Indian Tamils and the other are Elam Tamils. I might tell you this and you might find this very surprising. It is a lot easier to talk about Periyar to Elam Tamils in abroad than it is to talk to Indian Tamils abroad. Right? Because generally what I have noticed in my interactions with Tamils in London is that the Indian Tamils who come here are largely from upper caste and privileged backgrounds. To them, the source of their Indian, Tamil and Hindu identity is Bharatiya. Right? So largely, when you look at Tamil cultural organizations outside Tamil Nadu, okay, whether it is in London, whether it is in New Jersey, whether it's in Melbourne, or whether it's in New Delhi, right? They are largely controlled by Tamil upper caste, or very explicitly, they are controlled by Tamil Brahmins. Okay, so to them, Bharatiya, Carnatic music, Bharatanatyam, these are their these things of identity, and occasionally Maniratnam and Kamal Haasan, right? But what is important is that we should try to look at a broader set of Tamils, right? You know, we should look at a broader set of Tamils who have sort of investment in commitment to social justice, who have investment in commitment to different forms of politics in the diaspora from India, you know. So I also think that it is very important that these radically thinking Tamils from India and Elam Tamils, you know, from Tamil Elam, must come together at some point of time to discuss what both of our liberation movements have contributed to, you know, questions of caste, gender, national emancipation, this, that, and so on. Because there are some mischievous elements who deliberately try to make the two clash, but I don't think that is a very healthy trend to go. But I think that this, you know, new formations which are happening now, like this, your own organization,
this Periyar Ambedkar comradeship group is very, very significant. And I think there are also such movements in US as well. I think in Michigan, if I'm not wrong, there is a Periyar Ambedkar study circle who have been working very closely with the Black Lives Matter movement. So, but we should know that all of these are new and upcoming organizations. And as I said, we must be able to form these new sort of networks so that we go beyond Bharatiyar, Mani Ratnam, and so on, and we go to actually really radical thinkers from Tamil Nadu. Let's do that. And I'm sure what you people have done is a remarkable start. Remarkable start. Yeah. Thank you, Dr. Karthik, for your thoughts once again. As you said, like it's really high time to join together with all the downtrodden groups abroad, like even the Black Lives, also the gender minority people across the world, actually. So I believe that we have that potential, and we'll make it happen for sure in the near future. And yeah, in order to continue with the session, like now I would like to introduce Dr. Linan Naganathan. So just to tell a few words about him, like he's a social responsible doctor who is actually an alma mater of Madras Medical College, and then activist known for his vociferous oppositions against the injustice that prevails in our Tamil society, be it the genocide of the Tamil Elams in 2009, the NEET exam, which is, according to me, a manifest injustice that serves as a hurdle to our children from the oppressed and backward communities who aspire to become a doctor in our state, and also his opposition towards and explaining toward the national educational policy. He has demonstrated a true activism, like by explaining the core injustice to the common people of our state. And the most interesting thing that I personally admire from him is about his elegant way of explaining the problems to the common people, be it in a television debate or in a seminar or anything. So as an emphatic Dravidian ideologist, Dr. Elinan has addressed and expounded the importance of Tandai Periyar and the Dravidian movement and rationalism, to be more precise, through which he has inspired many youngsters, including me. So today in this session, he's going to talk about Periyar and federalism in action. So it gives me immense pleasure in inviting you to have your space in this virtual dais, sir. Thank you so much. Over to you, Doctor. Good afternoon and good evening to my fellow mates. I entered into this login around the lunch session. Now it's been expanded to the evening session. It's a wonderful opportunity you have delivered to me to address this gathering of a rainbow of, as Karthi said, rainbow of social activities cutting across the globe, in fact, to talk about Periyar on a full day, 2-day session. Greetings to Aisha Tamara, greetings to Kanimani ma'am who have inaugurated this session, as well as the greetings to the fellow speakers, as well as the upcoming speakers, friends Thiru, Sundarajan, and Vijay, to deliver on a topic which is completely political, federalism in action. See, Periyar, we'll go straight to that point so that within 20-30 minutes we can say what all we want to discuss on Periyar in this relevant topic of federalism in action. See, Periyar, by the name Periyar, we say rawness or being brute, can't be confined into the regulations of a conference or a seminar, or even in a single topic like which we have given me today, because Periyar can't fit into any discourses, right? So that type of social self-introspection with self-truth leader who have given us multi-pronged devices to resist and fight any type of oppression, I would say. So today, federalism action, I would say that according to the Indian context, Periyar's relevance. See, I would recently, I would like to give a data, right? Especially after 70 years of this exercise of Republic of India, how the individual states have fared well. So if you're able to understand certain basic things, then we'll able to justify Periyar's political discourses
regarding this particular topic. See, they've done a wonderful job in 2015 about surveying that how much amount of tax collected from an individual delivered to the center, to the Indian Union, and what amount of amount the center delivers to the individual. See, Karnataka gives around 19,000 per head to the center. What center gives back to Karnataka is 6,300. That's a deficit of 13,000 rupees. Tamil Nadu to the center around 18,500. What center gives back is 6,200. Kerala to the center gives around 12,500. What it gets back around 6,900. This is for the South Indian states. We'll compare some three big states from the north. 70 years post-independence, 70 years of republic exercise. Bihar contributes to the center an individual tax around 7,200 and gets back 30,400 rupees, a surplus of 23,000. Uttar Pradesh delivers around 7,000 from an individual to the center, gets back 11,500. Rajasthan gives around 6,600 to the center and gets back around 7,800. So the case is obvious now. The data is obvious now. The drain is happening. What all Periyar warned us. If you're able to study this recent GST debacle happening in this country, how the Union Finance Ministry is handling this GST taxation. So they brought in a draconian tax in the form of uniformization, standardization as their usual argument in order to reform, as they say, the business sector, regulation of the informal sector and all this stuff. What has happened at the end? States have given away their rights to the center. Now GST has collected a lot of tax and failed to deliver the individual states in the time of a pandemic. See, if you say regarding health or education, the state is the deliver. The state has to face all type of ifs and buts, and they have to really perform well in order to contain even during times of an epidemic or a pandemic situation. But here we got a center who fails to deliver the amount which has been promised in a constitutional provision. And one more debacle is the recent CAG report by the central government has clearly demonstrated that the center has collected the GST taxation and it has diverted 41,000 crore rupees to Consolidated Fund of India, which they are not supposed to, the amount which has to deliver to the states. Now, in order to deliver, they're saying that we are clueless, we don't have any money. We are allowing the states to borrow from the Reserve Bank or borrow from the market with a certain regulation. This is an act of oppression. This is an act of discrimination, what Periyar has wanted. So let me go back. See, I come from a freedom fighters family. Collectively, my great-grandmother, great-grandfather, my grandmother, all in the material. Collectively, they spent around 27 years of rigorous imprisonment in Indian freedom struggle. So, few of my letters written by my great-grandmother, she is known as Kadalur Anjali Ammal. She spent around 11 years in 11 years of imprisonment during the Indian freedom struggle. She delivered one kid when she was imprisoned in the jail. She was believing the Congress ideology of nationalism, that is liberation from the colonial rule, liberation from the British, so that we can have a self-rule. At this point of time, she belonged to a backward class community. Then she had a lot of criticism over Periyar during initial years. Why Periyar is speaking against this nationalism? Why Periyar is not believing Gandhi? What about the self-government? So that type of interactions and doubt was always prevalent because Periyar moved away from the Congress because Congress failed to address the community of the Justice Party along in their state conferences. Periyar walked out and formed the self-respecters movement. So Periyar's passage was to expose Congress, Madhu Dharma's agenda, and even after the transfer of power, there will be a mere transfer of power from the British rule to the Brahmin rule. So the Brahminical hegemony will prevail. So that was Periyar's argument towards all this national freedom fighters as well as people who are vouching behind Gandhi. And my great-grandmother was a similar type of person who traveled around. After independence, around 1950, we became a republic. There was a fellow Dalit freedom fighter who worked along with my grandmother. He developed stroke and expired. His son was quite well educated.
Then she thought that they could secure some professional colleges for him. So she took a very strong recommendation letter. Then Rajaji was the chief minister at that point of time. At the time, they would have something called an interview system for selection of candidates into professional courses, whether engineering or medicine. So my great-grandmother brought in that particular candidate and explained Rajaji that she is a son of a very great freedom fighter who fought and developed stroke and expired. Kindly, she suggested that he should be given a point so that the family could come up in the system. You know what Rajaji replied? See, if you are servile classes, kindly go and do the respective servile nature of work. But you want to bring them into this type of professional education system. Then the alarm bell rang to my great-grandmother. The learning curve of understanding Periyar. The learning curve may come at very early for someone or maybe late. The brightness, the bulb or the learning curve or the point of realization, she thought then retrospectively she analyzed what all Periyar spoke. What are the atrocities will happen in the name of nationalism? What are the atrocities will happen when the Republic to the servile classes? And Periyar idea of a Dravida Nadu, where caste should be removed, where humanism should be based on priority, where subjects have to be developed on scientific temper, where a socialist type of government should be delivered with individuality, with linguistic demarcation, with all concepts combined into one. Periyar has set an agenda. That type of information was loaded into the Tamil society, but when they faced the brunt of oppression, they went back to Periyar. So she went back, she did around 15 public meetings in Kadalur with Periyar and for Periyar ideals, and she expired the last years as a Periyar. Why I'm quoting this simple small example happening to a freedom fighter who has spent many years in sacrificing for the country, was failed to understand the Brahminical agenda which Periyar sustainedly exposed right from the self-respect movement till his last years in 70s. So I would divide Periyar from the period of 1920 to 1925, where he was a strong congressman, worked for the Congress. He believed in Gandhi's approach of anti-caste. Then he realized it was just meager lip service, and then they wanted to convert into a mass mobilization against British, so that the mere transfer of power could have happened. Then from 1925 to 1938, Periyar's self-respect movement was concentrated on civil society reformation. So when you want to define Periyar, you see any type of tool for oppression, Periyar used to dismantle the tool, the modus operandi. So Periyar found out that why people are enslaved, as enumerated by our Elchi Tamra in his speak, that enslavement from the Sanatana Dharma, Manu Dharma, codified into the religious scriptures and done in the name of God, where the focus have to be removed. Then he also coupled the concept of the nationalism as prescribed by the Brahminical forces. So he questioned what type of nationalism you want to deliver as prescribers. You're not talking about removal of caste. You are not talking about abolition of Manu Dharma. You're not talking about the empowerment of the servile classes. Then what type of nationalism you're going to give us to us? That's the major question. So what will happen? You are working out a Brahminical Baniya combo with the nexus or with the dialogue with the British to attain a transfer of power, so that your hegemony will be sustained, retained, and persisted in the following years, even after independence. So that is the narration Periyar was having in two-pronged struggle, a multi-pronged struggle.
If we have a caste hegemony happening in a local village, in a small village, Periyar would be there. If we're able to see Periyar's discussion with Jinnah or Babasaheb Ambedkar before the Cripps Commission, justifying the fight for Dravidistan or Dravidanadu, the discussions, the justifications, the answers to the criticism in all the lectures, in speeches, in his writings, in his work, right from Kudiyarasu or in his public meetings, was very clear in what he asked for. They questioned him. He brings in, now we are addressing the European Periyar Ambedkarite Comrades Association. Periyar used to take Europe an example. If in Europe, small countries, much more less than the Madras presidency, much more less populated than the Madras presidency at that point of time, why can't we can have an identity, people with a lot of rich culture, heritage, linguistic ethos, coupled with scientific temper, coupled with caste eradication, coupled with modernity? Why can't we have our own type of self-governance? Would it be possible? He questioned the Congress people about their double standards. He questioned Jawaharlal Nehuru's stand of giving provisional autonomy to the provinces if Congress comes to power. Then the shift over of a unitary type of governance after independence, he questioned that. He questioned that you are saying me as being loyal to the British, but it's not so. He gives a huge literature of early Congress period where they were literally praising, protecting the Britishers, because Britishers, initial point of time, a complete education or local affairs of country was not able to disturb the Britishers. So Brahmin enjoyed the privileged positions of becoming doctors, engineers, lawyers, or even judges, even during the pre-British era, in the British era. So he also questioned the role of Justice Party in order to fight that. He also takes in T.M. Nair or Sarpiti Tyagarajar or Nateshnar Liberation League as a forerunner for the concept of Dravidism. Actual fight came in 1938. Periyar, 1938, where Rajaji came down and he was ruling the Madras presidency. Periyar realized what will happen if a Brahminical rule is established even after independence. That's a sample. That's a striking point. The education process was on. When Rajaji introduced compulsory Hindi, we had a huge linguistic-based movements, because Periyar used to question the retrospectiveness of the language, used to question the scriptures of the language, especially Tamils. He used to question the role of Tamil kings in perpetuating the caste, in perpetuating the Manodharma, rather than modernity. But during when the Tamil struggle came in, the great anti-Hindi struggle of first 1938 against Rajaji rule of Hindi imposition, where we say Moripur, Periyar galvanized the movement. He combined the forces of linguistic ethos with social justice, caste eradication heroes of modernity. Then he realized, yes, Tamil Nadu, Tamilurke. Then yes, he says it's synonymous, because there's nothing but a regional demarcation of Dravidanadu, Dravidake, and there are two parallels, I would say, not much of difference in Periyar's angle. It was very clearly relevant even now when the 15th Finance Commission report came in, how the South Indian states came together to fight against that particular formula, where we have chief ministers talking about the words of Dravidanadu in the Twitter campaign, where Periyar formed the syllabus for that fight, I would suggest. Coming after independence, Periyar literally ridiculed what type of independence you are celebrating. Independent, complete businessmen are draining us. You are being like slaves, enslaved continuously. You are being structure. Why you are celebrating this independence?
He compared with the European societies, various societies where civil society reformation took place before political independence. Where is the civil society reformation? He questioned that. He questioned what is the structure of freedom. Really, the people have understood the essence of freedom. Will the democracy work without civil society reformation? In a graded hierarchical system, in all takes of life, in education matters, in political matters, in social matters, what's the point of celebrating independence? So he questioned that. What is the point of celebrating a republic? So he said the constitution has a lot of framework within this, in order to support the caste structure, support the caste system in the mask of culture, in the mask of not questioning the religious orthodoxies in protection. What's the point? Periyar's anchor, Periyar's armor was really pretty straightforward and clear. He was able to expose the exploitation will continue to happen and happen if there's going to be in this framework. We are seeing it now. Now we are seeing it out of. So you know in Pakistan, after Pakistan was formed, there's something called ISI. Any type of democratic form of government formed in Pakistan can't be independent of ISI. The ISI, a group of Muslim fundamentalism, always captures the political lobby of the Pakistan and directs the Pakistan policy. I'm comparing a similar type of Brahminical lobby, a Brahminical cartel in the center, irrespective of the governments. If we're able to give, you see the data of all the cabinet secretaries of the 19 departments in the center, 97 to 98% belong to one particular Brahminical community. The policy decision made by each and every political party comes to the power, doesn't disturb them. And they've also seen that any type of education, health, or type of intervention should not be delivered to the servile classes which forms the majority. That's why even after 70 years of our republic, still we find 40 to 50% of under-malnourished children among backward classes and depressed classes and religious minorities, equivalent to sub-Saharan African countries. We have seen 70 to 80% of servile classes, the Bagujan classes, or the backward classes, scheduled tribes, scheduled castes, not crossing the college degrees. No type of political realization has been taken place. They have seen that the cream of the society, the elites of the so-called elite of the society, especially the recent temples, right? Once the temples means the places of worship, where they enjoy the privileged positions into the sanctum, where they keep majority communities out, and they were really enjoying the economic flavor across their temples, including land, property holding, and the money collections. Now the recent temples are temples of institutions. What institutions? Judicial institutions, educational institutions, right from done in our own taxpayers' money, from our sweat, as well as the power lobby centers. Now they cleverly captured political lobbies, including all parties, including CPM, including Congress. And now, after 70 years, they have identified their own horse. No more piggybacking other parties. They have drained, sucked up the basic fundamental principles what these parties once stood up, and completely given a Brahminical flavor, and they switched camps very cleverly to have a political party for themselves. And they worked out a social engineering concept even given by Periyar. That is combo of backward classes and scheduled classes. They identify backward classes leaders like Modi or Amit Shah. Then they included Basavana and Ambedkar Satwale. They worked out the backward class SC/ST integration in all states, so that they don't move away from the Manudharma ideology, and as usual, the political emancipation or the political policy decision will be favorable only for the Brahminical community, and only one state resisted. We know the ploy, we know the structure because of Periyar's syllabus given to us. So the entire project, if at all you question that structure of caste, structure of Manudharma, you'll be termed as anti-national. If you're able to question any type of central policies, you'll be termed as anti-national. It's the same anti-national stamp Periyar received during his active years.
When he questioned, ridiculed, answer me, justify me. He gave data about the exploitation. Now we're giving data. At that point, after he said 60 crores are going away from this Madras presidency. Only 8 crores is coming back. Those type of financial data Periyar gave about the positions occupied by the courts, among the officers, among the executive, among the judiciary, among the legislative. Periyar questioned that. So that what nationalism you are prescribing to us? What type of nationalism you're imposing on us? The term of language, the term of culture. Now, even during the COVID pandemic time, we have one government at center enacting ordinances against people, against farmers, against environment, against education, converting all states, nothing but simple resolution passing bodies as tax collecting units. Initially, when COVID data came in, they didn't give state individual data. They declared for districts data, center and districts. What is the state importance here? What about governors? Governors giving empowerment, governors taking decisions in national education policy. State is not allowed to participate in any type of discussions. But state has to implement, collect taxes and give it to the center. State has to follow the Manudharma system. Otherwise, they are not allowed to function. So this Brahminical hegemony, Brahminical lobby is against federalism, is against social justice, is against linguistic, cultural heritage, and imposition of their agenda, of a wider agenda. Periyar question, come on, man. Why you are so apprehensive when you're going to raise your voices? Pakistan has went off, Afghanistan has went off, Bangladesh have gone, Bhutan has gone, Nepal has gone, Sri Lanka has gone. We will survive independently. We have the rights to survive independently. We have our own cultural heritage, education, enforcement. We have the right. During Periyar days, only 9% of us were educated. Now we have a political orientation. The present regime is pushing us to a corner. And Periyar syllabus is much more very vibrant and very much relevant today so far to fight against all these obstacles. That's why cleverly the organizers have placed the word federalism in an action. Because if this type of discrimination, oppression continues, what will federalism will turn out? It will determine who is creating the environment. Now people are questioning us, why are responding? Why are shouting? Boss, you have created that environment and we are responding to the environment. You don't question the response. You question the environment created by this RSS agenda in all types of political pillars, including the media, judiciary, executive and legislative. So this Indian concept agenda, if you remove, that's a Brahminical agenda, which is able to co-opt all this individual belief system, languages, destruction of language and everything. So I used to speak, I have to end with this note. I used to speak with my students who come across various states to study a Depend B program under me. I used to interact with my Marathi friends. They said, sir, initially we started well with Mahatma Phule and Dr. Ambedkar's progressive movement. But our linguistic movement was not based on scientific principles. Our linguistic movement was more up towards an Hindutva ideology. So there was a gap. So now we have lost our language. We have lost our progressiveness. We lost the efforts made by Mahatma Phule and Ambedkar movement. Even issues like social justice on the back question. There's a gap. Coming to Andhra Pradesh, when NTR formulated the Telugu Desam party in a flight where the Prime Minister Indira Gandhi insulted their Chief Minister, the then Chief Minister, he said that Telugu Rashtra will be established. He formed a Telugu Desam party to retain the self-dignity of Telugus. But he had to campaign in the form of Lord Rama or Krishna, because he acted in the movies in a religious way. But the Dravidian movement in Tamil Nadu, identified linguistic foundations
on scientific basis. They removed the Manu Dharma quotients or the tainted saffronized quotients in Tamil literature. They revived the modernity in Sangam literature. They brought out Tirukkural. Periyar was found the main fulcrum to give the syllabus for the subsequent political formation found later. And that linguistic struggle was based on scientific temper. Social justice fight was based on scientific temper. Caste eradication based on scientific temper. That narration, that junction, they want to divide now. So that's why they want to question all type of aggressive scientific temper promulgating movements. If you see the recent controversies which happened in Tamil Nadu, they've gone to the courts, they removed the videos, they literally victimize the people who are promulgating scientific temper against caste, against religious hegemonies, against superstitions. So that's the narration they want to break. And that's the narration because they know that it has to break, we can do success as in other states. So that we should not make it happen. Again, Periyar have to be revived. Again, Periyar have to be revisited at the grassroots level to attain or to protect what all the success we had. Otherwise, dark days are ahead. Thank you. Thank you so much. Actually, yeah, we can hear you now, Ratish. Yeah. Thank you so much, Doctor. It was indeed a fiery speech as usual. So, like, really explain like in what ways our state has been exploited. So it is really important to uphold the federalism in our coming years, and I strongly believe that we will take it forward. So even during this pandemic time, so thank you so much once again for spending during your busy schedule. Thank you, sir. So may I now request like Sedupati Tolar to take over as the session chair. Thank you. Sure. Thank you, Ratish. Can you hear me? Yeah, we can. Okay. Our next speaker is Comrade Sundararajan from Puvulagin Nanbargal. Puvulagin Nanbargal are Friends of the Earth, is an environmental organization based in Tamil Nadu. I would like to talk something about Puvulagin Nanbargal and also about Comrade Sundararajan. Puvulagin Nanbargal served a lot for saving our environment, our soil, our nature, etc., through legal battles against many unfriendly projects such as Chennai-Salem Highway, Neutrino project, or hydrocarbon extraction, or nuclear power plants. And there are so many projects, unfriendly projects, they have alerted us actually. There is two interesting instances I would like to quote here on Comrade Sundararajan. Sometime way back 2012, there was a debate on Neutrino project. It was chaired by Jnani, and Sundararajan was one of the panelists. Few scientists glorified the project and put forward the merits of the Neutrino project. And Comrade Sundararajan came. He replied with all scientific evidences how bad the project and how it is vulnerable to the human community, what impacts it's going to cause to the Western Ghats or people surrounded around the Neutrino site. Now, very interesting thing is that, right, while closing his talk on that debate, Sundararajan mentioned that, just I'm putting over quotes, Periyar says, if English newspaper / Brahminical leaders portray any project, any event, any news, that would be good for only certain people and not good for all. If I put it in Tamil, English paper ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் போட்டிருந்தாங்கன்னா அது அவளுக்கு மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்றதுதான். Actually, this is a classical example of verifying any news with the Periyar ideology. And another interesting incident also I would like to quote. When May 17th movement organized a black shirt and blue shirt events. In that event, Comrade Sundararajan
mentioned that we need to also organize a green shirt event for the cause of saving our environment. With this note, I invite Comrade Sundararajan to deliver his talk. Over to you, sir. Can you hear us? Good evening, friends. I'm very happy to be part of this online conference being organized by European Union's Ambedkar Periyar Comrades Federation. As Dr. Sethupathi mentioned in his introductory remarks, there is a propaganda against Periyar, that Periyar was against protecting the environment. In fact, a lot of people, or at least a few of the people whom we used to discuss, have come openly and said, if Periyar was alive, he would be patronizing the nuclear power plants. Just for example, they used to argue with me when I tell them that Periyar was the one who was responsible for me to take up engineering education, and also whatever I am today, I am indebted to him. So these people who are who swear vehemently opposed to Periyar used to tease me by saying that Periyar never bothered about environment, and you being from an environmental organization, environmental group, and how can you patronize Periyar? So I used to respond to them by this, I cannot answer questions that are hypothetical. I cannot answer questions that would be, maybe if he was alive, maybe this was not happened. For those hypotheses, we will not be able to answer. But my answer to them was very simple. If Periyar was alive today, and if he had patronized nuclear reactors, then I would stand in front of him against his policy, against his stated mission, which is what he taught us, which is what he asked us to be. He has very clearly said that you should not follow just because I'm saying it. You should not follow just because you are reading it. He said, you will have to feel, you will have to understand the rationale behind that. So if Periyar was alive today, and if hypothetically I'm saying, generally I don't believe in answering hypothesis questions. But if Periyar was alive today, if he had power reactors, definitely I will stand in front of him, questioning his patronizing thought process. But the truth is somewhere else. The truth is, Periyar was completely for environment. Periyar understood what his environment means. And not only that, Periyar stood against any oppression, or Periyar stood against any inequality, or Periyar stood against any, in Tamil it's called as adikam. He stood against caste domination. He stood against religious domination. He stood against gender domination, and he stood against human domination over other species. At one place he has mentioned that whatever the humanity has got rights, the elephant has got rights, butterflies have got the same rights, and even Bhuda Kannadiyal Parkakudiya Uyiranangal, even that are microscopic organizations, have got the same right to live in this earth. Matra Jeevarasigalai pol Manidanum or Jeevarasi. That's what he has said. Like other species, human is also another species. That's what Periyar says about the biodiversity of this thing. And also, second thing, at one place he says, human is bound to understand nature. Humanity has to understand nature. That is the actual rationality, or that is the actual, in the entire concept of science starts there, understanding nature. But he cautions, there are two things which doesn't allow humans to understand nature, or understand the process that happens in the nature. The two things. One is God. The second is the government. Arasatchiyum கடவுளையும் கொண்டு மனிதனை இயற்கையை புரிந்து கொள்ளாமல் செய்து விடுகின்ற. That's what Periyar says about people's or humans' lack of understanding nature. He says very clearly there are two things. One is the government, or the government setup, which we all know the government setup, what they are for and who they stand for, large corporations, minings, and many other things. And the second one is God.
So these two things have deviated. These two things have ensured that humans deviate from understanding nature. That's what he says. And in one place he says, I was so astonished. I was till I read that, every day it's a learning process on Periyar. He has said many things. See, one day I was under the impression Periyar was completely against all forms which are traditions or all traditional forms, but it's not true. He says at one place, there are a lot of good things in our traditional stuff. There are a lot of good things. You should take that. பாரம்பரியம் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்லவைகளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். On the other hand, at the same time, we should also bring in innovation. We should also bring in new thought process to understand how the nature supports humans to thrive in this world. இது பெரியாருடைய வார்த்தைகள் நான் சொல்றேன். பழமைகளை நாம் முழுவதுமாக புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவற்றின் நல்லவைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதே நேரத்தில் at the same time we have to improve our innovation, and we have to get inspired by the things that happen in the nature. That's what Periya says. I was so shocked. I would very simply put it. There's a large amount of knowledge and experience in our traditions. It is bound to have dust. தூசி படர்ந்த துகள் படர்ந்த பாரம்பரியத்தின் மீது தூசியும் துகள்களும் படிந்தவற்றை அறிவியல் கொண்டு ஊதி தள்ளிவிட்டு பாரம்பரியத்தை நோக்கி போக வேண்டும் என்று பெரியார் தெரிவித்தார். There will be dust. The roots are bound to have dust. The roots are bound to have dirt. So just because the roots have dirt and dust, you cannot cut them, you cannot throw them away. வேர்களில் அழுக்குகள் நிறைந்திருக்கும், அது எந்த சந்தேகம் வேண்டாம். ஆனால் அறிவியலை கொண்டு அந்த வேர்களில் உள்ள அழுக்குகளை அகற்றிவிட்டு அந்த வேர்களை நாம் படிக்க வேண்டும். That's what Periyar says. In fact, we ran a series in this, during September, during his birthday, Periyar and environment, with his quotes on environment. We were, when Vettichelvan of Pool and few of our other friends, part of a group, went through whatever Periyar has said about environment. We are literally blown away with whatever today we are talking about. Maybe he would not have said anything about hydrocarbon or nuclear reactors or neutrino projects, because those are those are not contextual to those times. So, but he was very clear in understanding that humans are just another species like elephants, butterflies, and microscopic organizations. I mean, this is what our 2,500-year-old our Tamil knowledge has carried us. பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்புதல் நூலோர் தொகுற்றவற்றுலாம் தலை என்று வள்ளுவர் சொன்னதுக்கும். That's what Valluvar said. And whatever Periyar said, there's not much of a difference. There's not much of a difference. So Periyar was patronizing nature, and he was very clear that humans are part of this nature and nature is never part of the humans. I would like to recollect a tribal chieftain who said in the African continent, who said, the earth does not belong to humans. Humans belong to earth. So match those words with whatever Periyar has said. I think you cannot find such a rationalized person who spoke the truth, who spoke scientifically and what is required and what we have to take from our tradition, what we have to take from our experience of our forefathers, and many other things. So if you ask me, if I have to put in one word, how and he has written many articles of many statements about the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki. Because in 45 he was very much alive. He was very active in 1945, and he was very, very aggressive against the American domination. He has written that. In fact, over the overcoming months or weeks, probably Vettichelvan or somebody from Pool will compile the entire statements of what Periyar has said, and we would like to publish a small booklet on whatever Periyar has said about environment and nature and other things. And there are a lot of people who want to portray Periyar as being anti-environment or anti-Tamil or anti-whatever it is. They can speak anything. They might even go and say that Periyar never said anything about
foreign investment in retail trade. It will be completely out of context, because that did not happen when he was alive. When he was alive, that did not happen. So you have to fix Periyar contextually. And if you ask me in one word, he was against any domination, be it humans over nature, be it caste over other caste, be it religion over other religion, be it gender over other gender. He was against domination of anything over any other thing. So if you ask me, that in a simple nutshell, I will put Periyar as an environmentalist. That is why we ran a series on Periyar and environment. Periyar is an environmentalist. Don't contextualize him. Don't tell that he did not speak about nuclear reactors. He did not speak about hydrocarbons. He left us in 73. So if he was alive today, and if he thinks scientifically, if somebody proves him that nuclear reactors are unscientific or nuclear reactors are destructive to environment, he will definitely voice his opinion against the nuclear reactors or hydrocarbons. I have no doubt on that. I'm talking to you with a lot of inputs that we have taken from his speeches and writings. In that way, I would say Periyar is an environmentalist without any doubt, without any question. And I would like to thank the organizers, Thambi Vijay Ashokan and many others, Ratish and Karthik, Dr. Sethupathi, and many others who have come together and put this great thing of talking about Periyar in different perspectives to the especially to the younger generation in a language they would understand across the globe. And I'm very happy for them. And I would like to thank every one of them, particularly Thambi Vijay Ashokan, for this opportunity. And I also like to thank my fellow speakers who are listening to me all this time. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, Comrade Sudarrajan. It's really new to us learning about Periyar on environmental friendly. He is friendly to even microorganisms. And also, you said that do take good things from even traditional things. If it is a good, take it from there. And also at the same time, do innovation for human being. It's really a new things for us. Thank you, sir. And can I just ask a question, actually? We have a few questions. Please, yes. Yeah. Please. This is on your expertise area. So take that our PM, actually, he goes to around the world and he talks about climatic change, global warming and everything. But when it comes to India, he auctioned 200 coal blocks. How do you see these controversial? Who goes and talks? No, our Prime Minister goes to the Paris conference and other countries. He talks about the climatic conditions. Yeah. Here he had 200 blocks, coal blocks. They are going to do. What do you expect from a political party or a prime minister who goes to a school and says, the climate has not changed, we have only changed? This is the words that the Prime Minister said when he spoke to students in his own constituency about a year back or a year and a half back. So what do you expect from these people? I have seen pictures of sadhus, saints, keeping a globe and pouring water on that to bring down the effect of global warming and many other things. So what do you expect from people like them who see, basically they are very clear. Though they talk on Hinduism, they talk on Hindutva, but their ultimate goal is to squander, or I would say even steal, or I would even say any words which would convey a very bad meaning. Also, I don't mind that. They want to completely surrender all the resources of India to Gujaratis. This government is very keen on three of them: the Adanis, the Ambanis, and Vedanta. So these are three companies who would, Adani has never even built a paper aircraft. They have never even built a paper aircraft. Forget a regular aircraft. But they were given Rafale contract, offset contract, the Ambanis. Adani is given for running airports. They have even not run a Ola taxi. They want to run airports. And they see, there's a lot of difference between industrialists and businessmen. Whether we agree with Tatas and others, they are industrialists. They produce something.
But Adanis are not industrialists. They are businessmen. Their only thing is steal somebody's money, steal somebody's resources, make this resource and sell it and make money. That's all. So they are not into product. Have you seen any Adani car? Have you seen any Adani owned anything? Anything? They are not. Whether car is good, that's a different thing. I'm not going to get into that. But they are not generally into production. Production alone gives you a lot of value. They don't produce anything. They are only traders. They are typical traders. Get it from here, sell it there, make money in that. I will not sweat it out. I will not, work for 150 years like what Tata's did. So this government is very clear why they are doing this. They want to give all the resources to Adanis, Ambanis, and Vedanta. So I don't have any trust in this government that we will be able to combat climate change or we will be able to combat global warming, at least for the next 4 years. I mean, you never know what will happen in 2024, but at least till 2024, we are in a very bad state. Thank you. I'll open this session for question. Any audience, anyone has questions, please. In that case, I'll raise another question. Do you see a value of State Pollution Control Board after implementation of EIA 2020? That's one question. And second thing, what impact it's going to make as they converted all B1 category to the B2 categories? What's your view on this one, Sundaraj? See, in fact, EIA is a large topic. Probably we can even organize a meeting separately for that. That's a different thing. But I would say I would like to give a caution. EIA 2020 is the worst thing that is going to happen. EIA 2020. But if you ask me, if you stop EIA 2020 or if you withdraw EIA 2020, will India's environment be protected? No, nothing. It will not be protected. See, what we are trying to do is we are not allowing things to move from bad to worse. That's all. If you allow EIA 2020, it will become worse. It is bad now. So what we are trying to do by stopping EIA 2020 is not allowing things to get from bad to worse. That's all. Very simple. And on the B2 category, see, B2 category is a new category that this EIA 2020 has brought. Otherwise, it was A and B. Now they have divided into A, B1, and B2. B2 is a category where you don't need public hearing. You don't need EIA, environmental impact assessment. Nothing is required. You just put an application, get the clearance. That's all. So even hydrocarbon, why did they allow hydrocarbon exploration to category B2? You know why? Last year, as I said earlier, this government works only for 3 corporations, Adani, Ambanis, and Vedanta. Last year, Vedanta wrote a letter to the Prime Minister to the Ministry of Petroleum Hydrocarbons, Director General of Hydrocarbons, and also the Ministry of Environment, stating that because people oppose hydrocarbon projects in their vicinity or in their area, they want an exemption for public hearing for exploring hydrocarbons. So they sent a letter. That letter is with us. It is in the public domain. So immediately the government changed. Hydrocarbon exploration will be now B2. So why B2? Because you don't need public hearing. You don't need environmental impact assessment. Nothing. You just give an application, get the clearance. So that is a much worse part of this EIA 2020. Even dyeing industry, acid industries, many other industries which are supposed to be in A category or at least B category, now they are classified as B2 categories, where you don't need any EIA or any public hearing. Thank you, sir. Any other questions from audience? I've got one, if anyone hasn't got anything. One on environment aspect. I mean, the laws, are they more in, does state have any power for making any laws? Is it in a state list or concurrent list or more power in union list? If state have any power, what would be your any top 3 priority or recommendation so that
in the future-proofing the environment of Tamil Nadu. I mean, that's where we have power to make changes, isn't it? Hey, any recommendations there? See, I would like to quote one thing. 1962, really watermark event in the world's history. In 1962, the United Nations passed a resolution saying that all the resources, all the natural resources, have all the nationalities, all the nationalities have a permanent sovereignty over natural resources. In fact, they have clearly said the first step to self-determination is the permanent sovereignty over natural resources, which means here, whatever resources, hydrocarbon or coal or lignite, I mean, whether we take it or not, that's a different thing. That's a different thing. But the sovereign power of those natural resources rest with we, the Tamil-speaking people, the Telugu-speaking people, the Punjabi-speaking people. So the sovereign, permanent sovereignty over this natural resources rest with the nationalities is what that UN resolution said. India accepted that, but that was not implemented. So if it has to protect the environment, I think more powers have to come to the state governments. Why we are saying this? This is not without any scientific valid reason. The state government, I mean, whether the state governments are doing enough for environment or not, we all know. That's a history. I mean, it's an open book. We all know what happens in Tamil Nadu on sand mafia, beach sand mining, many other things. But on a very logical and very, very ethical question, I would say, ethical question. The environment as a subject should be with the state government. Why? Whether it's Thane or Oki or Gaja or Chennai floods or pandemics, which is the government that stands for the people or with the people? It's a state government. What does the central government do? They do nothing. They just give you money after so much of letters, begging, procrastinating in front of the prime minister, the central government. Then only you get peanuts. Other than that, the central government does nothing. Even when our mountaineering truckers got stuck in that Korangini fire, they were not able to send their aircrafts immediately. We lost 20 lives. Even today in Munnar, we lost 80 lives. Central government do not come for any emergency. So environmental issues enhance our environmental issues, enlarge the natural calamities, or it makes the natural calamities more severe. That's what climate change does. It is going to give you extreme climate events. There will be no rainfall which will scatter for 3 months' time. You will have extreme rainfall in short duration. That is why it's getting flooded. The character of cyclones are changing. The characters of forest fire is changing. The characters of pandemics, of diseases are changing. So who is going to stand there with the people? It's the state government or the local government. I think, in my opinion, environmental as a whole, as a subject, should rest with the state government. And state government should evolve a policy where it would advocate sustainable development. That's what I always quote this. There was an international convention that happened in Aarhus, a city in Denmark, in 1998. At the end of that convention, there was a charter that was released, which gave a clarion call. You know what that charter said? Environmental rights is no way lesser than human rights, number one. Number two, the idea of environmental laws or the objective of the environmental laws should not just be to protect the environment. It's not just in the protective, it's not just for protecting the environment alone, but the environmental laws and rules should ensure the intergenerational equity. That is the main objective of environmental laws. தலைமுறைகளுக்கு இடையான சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். It should ensure the equity between whatever air we are breathing today, whatever water we are drinking today, should be available for generations that would come after 300 years or 500 years. So that the environmental law should ensure the intergenerational equity is what the Aarhus Convention said. I think the more power should rest with the state government, and state governments also should
pull up their socks in implementing the environmental charters. Thank you so much. Any other questions from audience? Yep, I think, yeah, thank you, Comrade Sundarajan. Thanks for a nice, wonderful Thank you so talk. much. Thank you. Thank you. So we are moving to the next speaker, Ritesh. Can you Thank you, Dr. Sedapati. Yeah, and also I would like to extend my sincere thanks to Tolar Sundarajan sir, because it was a different perspective, and a great learning for all of us, I believe so. And it's time to introduce the next speaker, Ahalya Ganesh. So to tell a few words about Ahalya Ganesh, Ahalya is a gender studies student at the Tampere University, Finland, also working as a research assistant in Faculty of Social Sciences at the Tampere University, aiding in feminist study research. To their credit, Ahalya has been selected as a young leader by Women Deliver, an international NGO that works to advance gender equality. Ahalya worked previously as an educator and as a researcher, and hopes to queer all these fields because so that they are democratic and more accessible. So in general, Periyar is that figure is cannot be taken as an authority for one single community or one single oppressed community. Wherever there is an oppression, there Periyar is there. So over to you, Ahalya. Thank you so much. Hi, everyone. I mean, that was such a lovely introduction. I'm floored. But I guess I can start by saying I woke up this morning with by looking at this tweet tweeted by the amazing advocate Kripaman Swamy, saying Periyar, he lives through his words and he lives through his ideas, and I think this conference has sort of encapsulated that perfectly, and I'm humbled and honored, and I don't know what else to be, just watching these things, and the fact that I'm sharing a virtual stage with all of these amazing people is just beyond me. So before I begin my actual piece that I wanted to say, I'd like to give everybody a little bit of sort of context and a few disclaimers so that you can put me in some sort of context before before evaluating what I'm really saying, right? When Radhishana, who you just met, introduced me to the speaking opportunity and said, talk about whatever you feel is relevant, right? I was really honored, but of course, more of it was just a lot of conflict, because one, unlike say Dr. Karthik, I am not an expert in Periyar. Not even close. And I don't know if this is a space I should take up because of all of my constellation of privileges, right? In terms of my caste, class identities, the way I've been able to easily migrate to Finland. There's so many of these categories and identities, right? So I thought it's not right to speak here and sort of impose or colonize this place by speaking about caste or class or nation making. And I guess that is also another reason why I decided that talking about queerness and Periyar was more appropriate, because that's also another way that I found Periyar. I found gender and queerness through Periyar and found Periyar through it. So that is the reason I'm talking, and I hope that anyone who's listening to me will keep these identities in mind before judging the truth of whatever I'm about to say. Another thing that I want to just caution the audience about is the fact that I'm not really saying anything new today. My aim, on the other hand, is to simply make these, weaving between discourses, like the discourses about Periyar, discourses about queerness and queer politics currently, and sort of put them together and see what that tells us about life at the present moment, right? And please bear in mind that I'm very much still learning,
And so please don't consider me an authentic source in anything. Right, now on to Periyar. When I think of Periyar, the first image that comes to mind is like of him dedicating his life to disrupting whatever he thought was oppressive, whatever he thought to be untrue, kind of like Socrates, right? I mean, I know he's been called as the Socrates of the East, but like Socrates used to go around almost harassing people on the town square saying, you know what, explain to me how this works. Something like that Periyar did, direct action. He directly confronted people by saying what you're doing is untrue, what you're doing is irrational, and like sort of like a slap in the face. So he was more of like a overt, like revolutionary, right? He sort of identified the behaviors, the symbols, the structures of oppression and beat them down mercilessly by, taking the core principle or the core value, like Dr. Tirumavalavan said, he took the main idea of something and beat it to dust. Like he knew what was the nerve of the people, and he had his hand, like finger on it. And so he would take it and he'd decimate the entire structure into pieces, right? That is what is central to me in terms of Periyarism, right? The idea that you need to hold structures like a bull by its horns and like shake it up so that, everyone around you can see that that structure is no longer invincible. It's not this overarching thing that, you can't break in your little ways, right? That is to me Periyarism. And if you were to view Periyar's legacy through this lens, right, through the lens of who considered him evil, right, through the people who viewed him negatively, they construct these narratives, of Periyar as this like monstrous figure of a threat to their very like fundamental ways of life, their fundamental living. And I think that is a remarkable legacy to leave, because it shows you exactly why Periyar is so important. He, like, think about it, right? In this utopian Periyarite imagination, these people who, are repulsed by him fear what little power they hold, how everything that they are doing to everybody else is now going to be like reversed, and how this role reversal could affect them. It's the sort of like existential threat that Periyar causes to them that is truly his legacy, right? And you can see that sort of repugnance for Periyar from his time, his contemporaries like C. Rajagopalachari to, today's Iyer and Iyengar men and women who will like do anything, fight tooth and nail to uphold Brahminical patriarchy. It is in their interest to uphold the status quo because it favors them. So in one sense, I mean, I think we can be abstract and say Brahminism is not about Brahmins, but it's very much about Brahmins in the sense that it's being experienced by Brahmins as something that is going to give them privilege and keep on like ongoingly giving them privilege. So I think this repugnance should be taken as a sign of, the fact that we're doing something right, that he did something right. That even now, if you say Periyar, they will just go, no, not Periyar, right? That is an amazing achievement. And I think he really like got to them in a very beautiful way. So that is how I perceive Periyar's role in queer politics coming through, right? And Periyarism's role in queer politics. Having said that, I know that I left a lot of loose threads, right? So let me clarify. Let me articulate what I think is Periyarism, right? Periyarism to me is the channeling of contempt for oppression into radical direct action. It's at the micro, meso, macro level. It's through your everyday practices. It is through the way you live, right? The way you embody your politics. It's the way you embody everything you are saying that you want to embody or want to see embodied.
think of Periyar's standing on marriage, for instance, like as sort of an example on his radical politics. He did what feminists termed consciousness raising, right? So talked about marriage as an oppressive institution, not as oppression as a small part of marriage or something that marriage can be divested of, but as it being the core function of marriage. Women are enslaved, he said, because of marriage, because of the oppressive structure of marriage. And so he didn't just like say, oh, let's reform this idea of marriage and make it a little bit better. No, what he did instead was he took the idea of marriage and said, we need to get rid of this because this is not useful, this is oppressive, right? He first did that, and with that I think he did this beautiful, profound thing of allowing for new spaces to emerge by which you can reimagine what takes up the spot of marriage, right? So what marriage could be, or what an alternative to marriage could be, and whether there needs to be alternatives at all, right? So because of this reimagination of alternatives, there was a churning brought about, right, of reterming marriage or re-envisioning marriage as an association of equals, of partners. Yeah. Yes, enough. Sorry to interrupt, by the way. Like, I think Tolar Karthik has some comment. May I request Karthik? Yeah. Let her finish her presentation. I want to add it after she's done, please. Okay, sure. It's just a small. Sorry again for the interruption. Yeah, you can continue, please. No problem. Yeah. So like I was saying, so this churning helped create this idea of an alternate association, right, of marriage between individuals who are equal, who are on equal ground to consent to this to the entry to this relationship, right? This is a paradigm shift. This is the paradigm shift I believe we need to be embodying as Periyarites, as Periyarite feminists. And this commitment to shifting paradigms and almost manufacturing like a brand new discourse is, in my mind, what Periyarism stands for. And so this Periyarism is not one that is uncritical or one that overestimates its own potential. No, like Periyar, who constantly, revisited things he said and said, no, what I said was rubbish. Now listen to me. I was wrong. Here's how I've changed my mind. It's an ongoing critical endeavor, right? It doesn't simply say, here's a dogma, stick to it. It says like change with the times, contextualize your positions and so on. And so that is what I think is the need of the hour in queer politics in India. Let me explain that through maybe a concrete example, because otherwise we'll get into abstractions of sorts, right? Consider both these movements that are happening simultaneously right now. One with advocates Arundhati Kajju and Menaka Guruswamy talking about the marriage project of like legitimating what is called same-sex. I'd prefer to call it queer marriages, and of the sort of Hindutva aligned Abhijit Iyer Mitra and so on, whose petition is about including queer marriages under Hindu Marriage Act. Consider both these sides. These are both happening simultaneously, and we are in the midst of this discourse right now. It's easy for people on this forum especially to see how the latter, like this idea of including it in Hindu Marriage Act, is so obviously exclusionary, right? Because the idea of Hindu Marriage Act is governed by Manuvadi rules, Manuvadi norms, and therefore also of Manuvadi patriarchy. But even the former of these lawyers, this power couple who've emerged, is very problematic, and I think it's important to pick that apart more than the other one because of how blatant the other one is. It should be critiqued and it should be resisted, and through a Periyarite queer framework, and that's what I'm trying to present today. So that is mainly the crux of my argument. The queer critique
leveled against Kaju and Guruswami's project is the fact that the marriage project cannot represent the queer agenda at the moment because of more pressing issues, like the fact that the Trans Rights Act is a travesty of justice, which everyone in the community has been protesting against, but for some reason that doesn't matter. And also the fact that if we're going to talk about queer rights without talking about sexual liberation and freedom, then it doesn't really mean much. But there's also another critique, right? That marriage is an exclusionary goal to aspire to. It is an exclusionary goal, especially within the current legal frameworks, because under the Hindu Marriage Act, so you can sort of understand how intercaste marriages and other sort of transgressive marriage practices will, not even hold. But even under Special Marriages Act, it can easily be sort of opposed and stopped, or like you can cause enough turbulence in that marital process such that it will never like realize. But from a broader sort of discourse level perspective, right, from a Periyarite standpoint, the goal of marriage, which is premised on assimilation and sort of a sanctification of a relationship, which is how the power couple have framed it, is itself very, very, very problematic. It's wrought with issues. I'll explain why. It must be resisted at all levels, right? It must be resisted so that heteronormativity doesn't like cause this assimilating queer people to ascribe to homonormativity, which is again a concept that we've seen emerge in the West and so on, right? So that homonormativity doesn't become yet another exclusionary aspiration, the sort of respectability politics that we're playing. And B, marriage and relationship should generally not be subject to passing sanctity norms, sacred norms, right? This is something that Periyar resisted very fervently, where he talked about who is this person who's involved in your wedding other than you and your partner or your partners, right? How is this God involved in your relationship? So this sanctifying a relationship itself is, it's a sort of Pandora's box of issues. And all of these norms put together are going to dehumanize us anyway. So why are we even aspiring to queer marriage acts? If Periyar were here, I assume he would say these things as well, because that's, this is not even like a very big stretch from what Periyar already said. He already said in his very profound words that we should resist conditional sexual citizenship, which is what these laws sort of mount to at the end of the day. We should resist these things because saying marriage is a bundle of rights that we should aspire to means that there is a bundle of rights that are not being given to every single person, which is in itself problematic, right? So let me end with what Periyar actually said and not my vague interpretations of Periyar. He said, and I quote, let me find the quote. We wanted to expose the impertinent, irresponsible people who enter other people's satisfaction and happiness and keep saying, this is not love, that is against love, that is sexual craving, this is prostitution, and so on. This is from Kudiyarasu, published in 1931 and translated by Meena Kandasamy. So yeah, I hope that I made some sense, and I will end my piece here and say, let's open it up to comments and questions. Jai Bhim, Varga Periyar. Thank you so much, Ahalya. It was indeed a wonderful and insightful speech, actually, because as I said before, wherever there is oppression, there we can use Periyar as a tool to fight against that oppression. So, because in a country like India, where there is not much awareness of queer liberation and queer politics, it is really need of the hour, I believe so.
So thank you so much for this presentation. And like now, Dr. Karthik wants to have some question or comments from your speech. Small, yeah. Hello, Ahalya, and thank you very much for your presentation. It was very well done, very coherent, and wonderfully argued, right? And I actually have nothing to say about your presentation as such, because it was really good. Perhaps maybe you might also find that there are some trans activists like Living Smile Vidya, who are very strongly inspired by Periyar's thoughts and who have written about this and so on. So these are just references which you can have a look at as you go on. I just wanted to make a small observation about the prelude to your presentation, right? So where you talked about, coming from a position of privilege and whether this is a space. See, I personally think that, people who are born with privilege must use it for demolishing that privilege, right? And see, the manner in which, as I tried to say in my presentation, the manner in which academic discourses around Periyar are constructed is that people who are in citadels of power are constructing very false narratives around Periyar and Periyarism, which has been challenged very strongly over the course of these presentations, none more so than by the Honorable MP, Dr. Tol Tirumavalavan, who has perfectly laid the grounds on why Periyar is necessary for different communities, oppressed communities in India. Okay, but all the same, when you are a student, an academic student in academia, and especially if you are from a privileged background, I strongly say that do not feel alienated from Periyar and Periyarism. The platform, no, I'm saying the platform is broad and we need more people from a wide variety of positions in society, right? If you have privilege, use it to challenge those who are in, privileged positions. If you come from a privileged background, look at the academics who come from these sort of privileged backgrounds and who are creating false narratives on Periyar, right? Because this struggle against caste power operates at different levels, right? And in academia, it takes a certain tone of its own. And if we are going to challenge it over here, we can't do it if it is going to be only representatives from subaltern communities. It's got to be a multi-pronged struggle. And in this struggle, more than allies, we need comrades, people who we can rely on, people who will struggle together, right? And this process of struggling is, of course, not just critical towards those who are in power, it's also self-critical, right? Where we question our own, caste privileges, gender privileges, orientation privileges, class privileges, and so on. That's what Periyarism is all about, isn't it? The ultimately trying to create a level playing field for everyone. So in that sort of a situation, I seriously think that building these sort of comradeships, right? Building this sort of productive alliances in our struggle against established discourses and narratives is very important. And if we want to be really honest in our criticisms and approaches and so on, see, at the end of the day, it's very, very easy to criticize someone like Dr. Ramadas or Anbumani Ramadas, right? It's very easy. We know them for what they are. We can see them making caste statements and we can challenge them openly. But it is very, very tough to challenge Brahmin academics who are located in Harvard or Yale or SOAS or wherever, right? Because they operate behind a certain invisibility and certain castelessness from where they can pass judgments on Periyar, the Dravidian movement, conveniently take a pro-Dalit position and, and try to pitch it against Periyar and so on and so forth. Challenging that, right?
shouldn't just be the task of, subaltern academies. I think it has to be and happen at all levels. And I strongly believe that we are working towards, all of us are working towards such a comradeship. And this is definitely bound to be tough, but at the same, a very exciting and very productive journey. All the best for your work. Okay? Thank you. Great presentation. And I just spotted Tholar Tirumurugan Gandhi over here. Hi. Ayya, vanakkam. Long time. So, I'm meeting him after almost 6 years or something. yeah, it's been really long time. Yeah, more than 6 years. ஆமா. ஈழம்ல சேர்ந்துட்டு இப்ப திரும்பி பெரியார்ல வந்து ஆமா. Okay. So I'm happy to see you after a long time. Happy to see you. Yeah. Okay, great presentation. Huh? Thank you. If I may just respond to that, though, all I was trying to do is contextualize, sort of tell you what discourses have shaped my existence here, so that everybody has context, right? And so that I can play my part. That's it. Thank you. Thank you for your comments. Does anyone have questions, comments? Anyone else have any other questions? Please feel free to ask. I can ask a question. Yeah. Can you just brief about invisible gender-based violence? Have you done any research on this one? Which area? I'm curious. Curious that you said that, but okay. Invisibilized gender-based violence was going to be what I researched about in my master's thesis, and it was going to be about cared for relationships and how there is a in the context of disability and gender and caregiving relationships, and how there are violent networks in place that cannot be articulated very easily as, oh, this is violence, this is not violence, because they have like contextual nuances that must be captured. So I mean, that is the work there, which I haven't totally dealt with because I don't have the time, and thanks to COVID I can't do my field work either. Is this like a parent and child relationship you are saying? No, my focus was going to be on people with dementia or people with other cognitive impairments. Hi. Other neurocognitive impairments who are now under the care of their family caregivers. So that often means either the daughter-in-law, or wife. So like assumed women take up these positions of care, and how certain symptoms could be considered as violent in context outside of disability, but because of the disability context, there are like sort of there are tensions and issues. Yeah, so thank you so much, Ahalya. So thanks, Anna. It's really a great platform to share thoughts, actually. And thank you so much, Karthik, Dr. Karthik. So I think we can move on to the next session, so where our Tholar Tirumurugan Gandhi is waiting. So I'll just pass the session chair to Dr. Sethupathi once again to have an introduction about this. Thank you, Ritesh. Our next speaker is Comrade Tirumurugan from May 17. I hope everyone knows about May 17 movement and Tirumurugan. I would like to just give a bit of introduction. May 17 is a prominent Tamil national civil rights movement fighting for the justice for Tamil genocide and the rights in Tamil Nadu. This everyone knows that this is just a small introduction, just to take from Wikipedia. From my side, what I would like to share that, friends, as we know that right now, whole India is agitating against a farmers bill. But we know one thing that May 17 group, especially Tirumurugan Gandhi, alerted us way back in 2014 when the BJP government signed in WTO. He went nook and corners of Tamil Nadu and he spoke about this one. He spoke about whether the ration stores would be there or not, whether the midday meals, whether they are going to stop the midday meals, they're going to stop the ration store. He has alerted us very long back.
Unfortunately, that time people did not give much attention. Now we are suffering. Not only this one, there are plenty of times, both May 17 and Pubalagi Nanbagal, I would like to add here, alerted us on many of inhuman policies. I appreciate their work, and I would like to say both May 17 and Pubalagi Nanbagal are assets and great wall of Tamil Nadu. Over to you, sir. Thank you, comrades, for such a wonderful session, and the session with a detailed discussion on Periyar, Brahmanism, and Hindutva, and India. And I mean, we are really thankful, and we are happy to be part of this session. And on behalf of May 17 movement, I would like to thank each and every one of this team and the initiative that started in Europe, because post Tamil genocide 2009, there was an vicious campaign to discredit Periyar and the Dravidian movement. And whenever I visit the diaspora on the Elam issues, and I could face the questions that discredit the Dravidian movement contribution to the Tamil Elam struggle and things like that. And it's good that now people, when comrades like you all come together and started a discussion, because this in this initiative, this kind of a discussion, they will definitely help the Tamil people, be it a Elam Tamil or in a Tamil Nadu Tamil. This discussion is going to be really useful in understanding the Indian government and also the dynamics that's playing around in South Asia. And in that sense, to have a discussion on the India's hegemonical moves and the decisions on the neighboring countries or the suppressed communities or the nationalities, it is very important to understand India from the Periyarist point of view. In that way, this session is really useful, and it's going. I hope it'll create an open debate in the diaspora, and so we are really thankful in that sense. And to my understanding, how I see Periyar is that Periyar's fundamental question is that whose nation is this? Is what whose society is this, and who are we? And those strong questions. Those questions have undermined the hegemonical attitude of the Brahmins. And I would like to draw the argument from the colonial period, where Britishers and Europeans were trying to colonize the subcontinent. And it is the native people, the nationalities, or the non-Brahmin society that came together and fought against the British. And then probably in the 18th century, when they were fighting against the East Indian Company, be it the Mardu brothers, or the Veeramote Kattabomman, or the Tipu Sultan, or the Kerala Varman, or the Dundaji Vogue, or these kind of the fighters. These fighters are nothing but a representation from the peasant community, be it a Mardu, or be it a Tipu Sultan, or Dhiran Chinnamalai, and Kerala Varman, and other people are not the traditional, are not from the traditional ruling class. They are from the peasant community. They are from the ordinary sections of the society, and they rose against the British colonial oppression. And in the 18th century, the mid of the 18th century till the end of 18th century, the South India was very much in the fight against the British colonial rule because of their taxation and things like that. And once the this rebellion was brutally suppressed after the Vellore mutiny, and you see a lot, about the next 100 years of silence in the South India, especially in Tamil Nadu, where the
the Tamil community will dismantle and they taken as half slaves by the British to various parts of the world. And when the freedom movement, so-called freedom movement, was initiated in North India, that was trying to get an influence in the South. And in that area, in that period, when the declaration of from the Ayodhya to the Justice Party, the question is to understand whose government is going to rule all of us, and who are we? Are we going to confine ourselves within this Brahminical narration? And those questions being sharply put forward by the Periyar initiative in the mid of 20s. What I understand with this thing is that the Congress party want to negotiate with the colonial rulers to get some share in the bureaucracy or in the ruling class. And they really didn't want to have a kind of an liberate the land from the colonizing rule. Rather, they want to negotiate with them. And those negotiating process was challenged by the native movement, especially the Periyar movement. And they raised the question that whose freedom is going to be, whose country is going to be, whose bureaucracy is going to be, whose education, whose system is going to prevail post-British. So this question is very much important even today now, because the question that is the doubts that's raised by the Periyar is that whether the idea of India is going to be useful to the nationalities, to the non-upper caste societies or non-Hindu society, is going to be a really good thing. And Periyar, challenged all this narration, because even now, one of our comrade who's addressing from the Punjab, the Punjab Dalit issues, and she was talking about the activists, those who worked in the Punjab and who was not into the discussion of mainstream discussion in national level. In the same way, Periyar was also not brought onto the national level discussions. And many of the be it Narayana Guru or Ayyan Kali and people like that were never brought onto the national level of discussion. This India is a kind of an imagined nation. Is a nation for Brahmins, it's not for the other people. And that's why Periyar questioned, India can never be a nation for Tamils or Dravidians, or for the people, those who kept outside the Hindu Vedic society. So that question is need to be brought into the national mainstream. The national mainstream is being occupied by the Brahminical thinkers or Vedic discourse or the Vedic culture. And those kind of imagination was repeatedly discussed in the national level, be it Periyar and other were never been brought into the central discussion. So how we are going to take it forward in the current scenario, especially the fascist forces occupying the roads of India, is that the discussion, a national level party cannot save this country. Be it the Congress cannot be a replacement for a BJP, and there should be a regional non-Brahmin movement should come and make a coalition in a national level and challenge the Brahminical way. Without challenging the Brahminical institution, it's going to be very difficult. And when coming to the Periyar is only answer to this. Getting out of the Brahminical system is to get out of the India, because the idea of India is nothing but
a fortification of Brahminical society. It is an idea of Brahminical hegemony. And the only way to dismantle the system is to dismantle the India, is what something he clearly, I mean, as Dr. Eliland said, it's point blank. He expressed this thing: we cannot be part of India. That's how we put forward the idea of Dravidistan. And this nation is preserving the Vedic society, the Brahminical society. So the challenge is that is being put forward by the Periyarist movement in Tamil Nadu is actually saving the people from getting into the fascist Hindutva ideology. So, because they are coming with a hyper nationalism as their mask, and they are trying to bring the people into the caste structure and the caste Brahminical hegemony and Vedic culture. So, only way to deal with that is that to discredit the nationalism that's been put forward by be it a Congress or be it a BJP or an RSS. So that is how the Periyar version, Periyar's argument help the Tamil people to defend themselves from the Brahminical occupation of the Tamil land. So we need to take this idea to a national level, because we have to make the people from the different nationalities in India to understand that this is not one nation as proposed by the Hindutva group, and it is a collection of nationalities, and it is only way to preserve the self dignity, self respect of an individual or a society is to get away from the Delhi hegemony, is what the Periyar's argument. So that need to be brought to the national level, central level. The beaten fundamentalist right-wing Hindutva RSS or a national level liberal arguments, or the progressive national level movements or individuals or thinkers, all of them, I mean, in a way, they're upholding or not challenging the Brahminical hegemony. In a way that we see a Brahminical Hindutva, we see a Brahminical liberal system, we see a Brahminical Marxism. So with this thing, I mean, you have to get caught into any of one of these system, and that's why that we need to challenge this Brahmanism as a whole and dismantle this, and then only a true Marxism can flourish in this land. That's what I mean. It's not something that we found; it's something that Periyar clearly put forward about 80 years before, that the only way to save the only way to make the Marxism blossom in this land is to eradicate the Brahmanism from this land. So, of course, Periyar is a natural Marxist. He understood the Marxism and as well as the theories, and he applied that to an Indian subcontinent context, and he very beautifully put forward how we could able to bring together this working class and make it as a powerful, united, and fight against this. On one end, it fight against this the caste system, which is being controlled by the Brahmins, and as well as the once you could able to cross, you could able to win over the Brahminical caste system, you will have a strong working class movement that can challenge the imperialist or capitalist society. And the imperialist and capitalist society is protected and by the Brahmin society, and that's what we saw in the 19th century. Post rebellion of South India, the Brahminical society collaborated with the British, and they could able to occupy the entire subcontinent. Now they are very well collaborating with the imperialist powers, and they're making the caste as an international phenomenon, and they are trying to justify by various right-wing narrations. So the Brahmanism, when collaborated with the colonial rule, brought a disaster to the society. And once the Brahmanism could able to very well forged with the imperialism,
it will definitely bring a greater disaster to this region. And one such example is the Tamil genocide. The Brahminism collaborated with the imperialist powers and brought the genocide into the Tamil population. So we can't ignore Brahminist terror. That could be the best word, because Brahminism, of course, it's equally have a sense of terrorism within itself, and they don't regret for Tamil genocide. I mean, I couldn't find probably a dozen Brahminical progressive thinkers who come forward and condemn the Tamil genocide. It's very rare, and we couldn't see such kind of people from the Brahminical, be it from a progressive, be it from a revolutionary, be it from the liberal nationalist Brahmins, or from the right wing also. So this Brahminism is a terrorism. I mean, in the sense that not the Brahmins, not any individual we are trying to name them. The idea of hegemony, the idea of occupation, idea of the system of corruption is strengthened day by day by its fascist attitude. It collaborates with the feudal society here. It supported the feudal society here. It supported the capitalist society here. It is very well collaborating with the imperialist forces, and it will strengthen the imperialist interest in the South Asian region. It's going to be a very, very difficult days for us ahead, unless otherwise, if we uphold the Periyar view on Brahminism, and Periyar view on nationalism, Periyar view on the feminism, and Periyar view on the Marxist point of view. And if we could be able to have a discussion on a national level, we could definitely, could be able to come up with a strong answers for the current fascist Hindutva forces. Because what I could see is that most of the people are trying to find a solution in the Brahminical Congress or Brahminical liberal structures. So it's not going to be helpful to us. And this liberal Brahminical system or the Congress system is very much helped the right-wing, extreme right-wing Hindutva forces to come into the power. So they are always operating within the periphery of this Brahminical system, and we cannot save ourselves by upholding this Brahminical discourses in the national level. It's the only way for us to defeat the fascist attitudes, fascist narrations, and the fascist power is to align a Dravidian line and uphold nationality struggle in the subcontinent and challenge the Brahminical Delhi. That's the only way out for us, and that's what Periyar said about 8 years before. So we have to uphold that theory, and that's the only way forward for not only for Tamils, the entire nationalities living in the Indian subcontinent. And that's how we see Periyar now, and more than ever, Periyar is more relevant to this present Indian scenario, and we will uphold Periyar. Thank you for the opportunity. Directly, are you taking? Yeah. Thank you, Toler. Thanks for your. Yeah. Thank you, thanks for your nice talk. It is like kind of a good history on how Brahminical ideology exploited India from the Vedic period to the colonial period to the current period. Definitely, we need to uphold Periyar ideologies to root out Brahminic domination. Also, it mentioned that not a single Brahminic people are Brahminic revolutionists regretted for the Sri Lankan genocide. Yes, we need to uphold Periyar view to eradicate Brahminic domination. Toler, can we take a few questions? Sure. If time permits, yeah. Do we have time, Vijay? Sorry? Do we have time, right? We have some time. Yeah. We can, if some comrades need to be discussed. Comrades, anyone has questions, please?
just raise your hands if you want to discuss. Or you can unmute yourself, I think, from now. I can ask in that case one question. Thoda, nowadays it's about the Tamil Desam. Nowadays I see that a few Tamil groups, they are accepting Dravidian party or Dravidian ideology, but still they are not accepting the Dravidian quote, the word Dravidian. They would like to take part, provided if they are removing, instead of Dravidian, you make it Tamil ideology. What do you feel about this one? I mean, clinging on to the word is not going to be really helpful. What we understand is that what Dravidian means, what is the context, and that, I mean, they will, I mean, definitely come into the larger coalition, and definitely they mean going to be a part of this the Tamil progressive Tamil nationalism. And just by holding on to that word, I mean, it's not going to be helpful. And what Dravidian movement mentioned, who's a Dravidian, is that foremost, of course, is the Tamils. And what they uphold is the language is Tamil. They didn't the Dravidian literature, Dravidian writings, Dravidian speeches, or Dravidian newspaper, Dravidian media didn't come in Telugu, Malayalam, or Kannada, or Tulu. It was in Tamil. It is in Tamil. So it depicts the Tamil people. So that's how we have to see that. We have to realistically understand Dravidian what it meant. ஸோ அதாவது என்னன்னா, நீங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா வந்து கம்யூனிஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை கிடையாது, அதனால நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் சொல்ற மாதிரியான விஷயம். அது கம்யூனிஸ்ட்ங்கிற வார்த்தை தமிழ் இல்லாம இருக்கலாம், சங்க இலக்கியத்துல இல்லாம இருக்கலாம், அல்லது 150 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல பரப்புல இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஆனால் வந்து அது எதை சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அது எதை சொல்லுதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம வேலை செய்ய முடியுமே ஒழிய அந்த வார்த்தை தமிழ்ல இருக்கா இல்லையா, தமிழ்ல குறிக்குதா இல்லையாங்கிற பார்க்க முடியாது. திராவிடம் என்பது ஒரு அரசியல் சொல், கம்யூனிசம் என்பது ஒரு அரசியல் சொல், தலித் என்பது ஒரு அரசியல் சொல். அந்த அரசியல் சொல் வந்து அரசியல் போராட்டத்திற்காக ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை அடையாளப்படுத்துவது, ஒரு விடுதலையாக விரும்புகின்ற மக்களை அடையாளப்படுத்துவதுதான். அப்படியாகத்தான் அதை வந்து பார்க்க முடியும். நீங்க பிளாக்னு ஒண்ணு சொல்றோம், பிளாக்னு ஒரு இனம் சொல்ல முடியுமா? நீங்க ஆப்பிரிக்காக்குள்ள ஒரு இனம் பிளாக்னு ஒரு இனம் இருக்கிறதா? அல்ல ஆப்பிரிக்க இனம்னு ஒரு இனம் இருக்கிறதா? அப்படி கிடையாது. பல தேசிய இனங்கள் உள்ள இருக்குது, பல பழங்குடி இனங்கள் உள்ள இருக்குது. அப்ப ஆனா நீங்க பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம்னா எந்த பிளாக்க சொல்றீங்க அப்படின்னு. நீங்க பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர்னா பிளாக்ஸ் மட்டுமே கிடையாது, பிளாக்ஸோட சேர்த்து ஒடுக்கப்படுகின்ற எல்லா மக்களையும் சேர்த்து தானே அந்த போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதுல பிளாக் லைவ்ஸ் மேட்டர்ல வந்து பிளாக்ஸ் மட்டும் தான் நிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமா? அது பிற நிறங்களை சேர்ந்தவர்கள் வந்து நிக்கலையாது. இப்போ அதனால வந்து இந்த வார்த்தையை பிடிச்சி தொங்குறது அப்படிங்கிறனால எந்த பயன் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. The second question, I know that currently you are working against this farmers bill. You talked a lot on the YouTube video, and you are giving a lot of interviews. Are you still feel that this is going to impact our midday meals scheme, and it will cut off all the ration stores, everything? தமிழ்ல சொல்லணுமா இல்ல இங்கிலீஷ் சொல்லுமா? தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஆங்கிலத்துல பேச ரொம்ப நாளாச்சு, அதனால வரமாட்டேங்க சரியா. தமிழ் இந்த ரேஷன் கடையில அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசினுடைய மானியமும் வரணும், மத்திய அரசினுடைய கொள்முதல்ல இருந்து உங்களுக்கு மாநிலத்துக்கு வரணும், மாநிலத்தினுடைய கொள்முதல் நடக்கும். கொள்முதல் நின்றுச்சு அப்படின்னாலே ரேஷன் நிக்குதுன்னு அர்த்தம். அல்லது கொள்முதல தடை நடக்குது அப்படின்னால ரேஷன் கடைகளை கிடைக்கிறது தட்டுப்பாடு வரும். ஏன்னா தனியார் கிட்ட வாங்கி அரசாங்கம் வந்து விநியோகம் செய்திட முடியாது. அதே மாதிரி மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க கொள்முதல்ல இல்லை அப்படின்னா நியாய விலை கடைங்கிறது இங்க இருக்காது. அப்ப மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸை வந்து நீங்க எதோட சேர்த்து பார்க்கணும்? நியாய விலை கடையோட சேர்த்து பார்க்கணும். கொள்முதல்ல ஒரு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அப்படின்னு ஒண்ணு வைத்தாதான் நீங்க விற்பனை இதுலயும் ஒரு குறைந்தபட்ச விலை என்பதை நிர்ணயம் செய்ய முடியும். இப்ப குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை நீங்க எம்எஸ்பியை வந்து அங்க நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, அதை வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்தப்படாத ஒரு விஷயமா நீங்க மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா நியாய விலை கடையில விலைவாசி ஏற்றத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒன்றா மாறிட முடியும். அப்ப நியாய விலைன்னு ஒண்ணு இருக்காது, நியாய கொள்முதல் விலையும் இருக்காது. இப்ப அதனால வந்து இது வந்து ரேஷன் கடைங்கிறது பயனாளிகளுக்கான தேவையான ஒன்று, கொள்முதல் என்பது விவசாயிகளுக்கான ஒன்று. இது ரெண்டு பேருமே பாதிக்கப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது ரெண்டுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமா தான் அவங்க வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. Any questions from audience? எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு தோழர்.
வணக்கம் தோழர், என் பெயர் ஹரிஷ். பெரியாரின் அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து உங்களுடைய பார்வையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது பெரியாரை பார்த்தோம்னா குரோனாலஜிக்கலி பார்த்தோம்னா பெரியார் காங்கிரஸில் இருந்திருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அது ஒரு தேர்தல் அரசியல் கட்சி கிடையாது. அடுத்து சுயமரியாதை இயக்கம், அது வந்து தேர்தல் அரசியலுக்கு வெளியில தான் இருந்திருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவர்கள் தேர்தலில் அப்பொழுது இருந்த நீதி கட்சியின் சட்டத்திட்டங்களை ஆதரித்தோ எதிர்த்தோ இல்லை கருத்து சொல்லிக்கிட்டோ இருந்திருக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் நீதி கட்சிங்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்தியா விடுதலை அடைந்த பிறகு தேர்தல்ங்கிற ஒரு முறை வந்துருது. வந்த பிற்பாடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை ஒரு முறை ஆதரிச்சிருக்கிறாங்க. பிற்பாடு எந்த காங்கிரஸை ஒழிக்கிறேன்னு சொன்ன பெரியார் காங்கிரஸில் இருக்கிற காமராஜரை தொடர்ச்சியாக ஆதரிச்சுக்கிட்டே வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் 67களில் பார்த்தா அப்பவும் காமராஜரை தான் ஆதரிக்கிறாங்க. திமுகவுக்கு எதிராகவும் இருந்திருக்கிறாங்க. 67க்கு பிற்பாடு காமராஜருக்கு எதிராக திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்கிறாங்க. இதுல இருந்து பெரியாரை எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது, அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தோழர்? தோழர், அவர் வந்து தேர்தல் அதிகாரம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க 20கள்ல இருந்துமே நீங்க பார்க்கும் பொழுது இருக்கக்கூடியது வந்து பார்ப்பனர்கள் இந்த அதிகார வர்க்கத்துக்குள்ள பங்கெடுக்கணும்ன்ற ஒரு பெரும் முயற்சியை வந்து முறியடிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலதான் பெரியார் அதை பார்க்க ஆரம்பித்தார். அந்த இடத்துல பார்ப்பனர் அல்லாத கட்சி உருவாக வேண்டும், பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு சிஸ்டம் உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் தேர்தல் நிலைப்பாடு எடுத்து கிட்டத்தட்ட பார்ப்பனர் அல்லாத அமைச்சரவை அறிஞர் அண்ணா உருவாக்கிய காலம் வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியாது. அதற்கு பிறகு அந்த பார்ப்பனர் அல்லாத ஒரு ஆட்சி பரப்பை வந்து பாதுகாக்க விரும்பிய ஒரு காரணத்தால் அவர் எடுத்த நிலைப்பாடு அந்த பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள் அதிகாரத்தில் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அவர் எடுத்த நிலைப்பாடுகள். அதற்கு பின்பான இந்த 40 காலகட்டம்ங்கிறது 40 ஆண்டு காலகட்டத்தில் பார்ப்பனர் அல்லாத ஆட்சி என்பதுதான் இங்கே இருந்திருக்கிறது, அல்லது பார்ப்பனியம் அல்லாத ஆட்சி என்பதை நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். அதிமுகவில் வந்து பார்ப்பன தலைமை இருந்தாலும் கூட ஒரு பார்ப்பனியத்தை முன்வைத்த தன்மையெல்லாம் அவங்க இயங்கிட முடியாது என்பதை எம்ஜிஆர் புரிந்து கொண்ட பிறகு, ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து புரிந்து கொண்ட பிறகு அவங்க முழுமையான ஒரு பார்ப்பனிய தன்மையோடு அவங்க இயங்க முடியாத ஒரு சூழலை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். இப்ப நீங்க 40-50 ஆண்டு காலத்துல வந்து இங்க இருக்கிற அதாவது தந்தை பெரியாரின் காலத்து தந்தை பெரியார் மிகப்பெரிய தலைவர், ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை. அவர் வந்து ஒரு அரசியல் பரப்புல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை, ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய தலைவராக அவர் இருந்தார். அவர் அந்த இடத்துல அந்த கருத்து வந்து பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரானதாக செல்ல வேண்டும் என்பதில் மிக தெளிவாக ஒரு அரசியல் கட்சி பக்கம் அதை வந்து கொண்டு போய் நிறுத்தினார். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அப்படியான நீங்க பெரியாருக்கு பின்பான காலகட்டத்துல தேர்தல் தலைவர்கள், தேர்தல் அரசியல் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் வந்து திராவிட இயக்க தலைமையை விட ஒரு ஒரு வலிமையான ஒரு இடத்தில் இருந்தவர்களாக, மக்கள் இடத்துல பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்களாக, அல்லது மக்கள் இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமை என்பது இயக்க தலைமையில் இல்லாமல் இருந்தது. அப்படி இயக்க தலைமை இல்லாத இயக்கங்கள் அப்படிங்கிறது அதனால பலவீனம் அடைந்த தன்மையில வந்திருந்தது. இந்த கட்சிகள் தங்களுடைய தேர்தல் நலனுக்காகவோ அல்லது பிற நலன்களுக்காகவோ இயக்கங்கள் என்பதை இங்க வலிமை அடையாம கவனமா பார்த்துட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில பலவீனமான ஒரு இயக்க கட்டமைப்பை திராவிட பெரியார் இயக்க கட்டமைப்புகளோ அல்லது தலித்திய அம்பேத்கரிய கட்டமைப்புகளோ அல்லது மார்க்சிய லெனினிய கட்டமைப்புகள் அல்லது தமிழ் தேசிய கட்டமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலுக்குள்ளார வலிமையான அரசியல் கட்சி ஒன்று இருந்தது. அதுதான் இன்றைக்கு இருக்க நிலைமை. அப்ப நீங்க வலிமையான ஒரு இயக்க கட்டமைப்பு என்பதை அவர்கள் பாதுகாத்து இருந்தாங்கன்னா, அதற்குரிய கட்டமைப்பு தன்மையை உருவாக்கி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, இது இரண்டுமே வந்து என்னது இரட்டை கத்திகளை போல சமூகத்தில் நின்று வேலை செய்திருக்க முடியும். ஒன்றை வந்து தங்களுடைய நலத்திற்காக இன்னொன்றை வந்து கட்டுப்படுத்தியதோ அல்லது அதை சிதைத்ததோ அல்லது வளர்த்து விடாமல் தடுத்ததோ, இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவர்களையும் இன்னைக்கு பலவீனப்படுத்தக்கூடிய இடத்துல வந்து நின்று இருக்கிறதா காரணம். இப்ப வேறாக திராவிட இயக்கங்கள் அல்லது பெரியாரிய தோழர்கள் இருந்தாங்க, அந்த வேரை பாதுகாக்காத பொழுது மரத்தை பாதுகாக்க முடியாத சூழ்நிலை இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. இப்ப வேறற்ற நிலையை உருவாக்கப்பட்ட இந்த 40 ஆண்டு காலகட்டத்தில் மறுபடியும் வேர் விட்டு வளர வேண்டும் என்ற நெருக்கடியின் அடிப்படையில தான் தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்டு நினைக்கிறேன். தேர்தல் இயக்கத்துல தேர்தல் கட்சியிலே செயல்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய, அதாவது குறிப்பாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்த தேர்தல் கட்சிகள் என்பது இங்க இருக்கிற இயக்கங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டதே ஒழிய அது எந்த இடத்திலும் அவர்களுக்கு பயன்பட்டது இல்லை. அந்த தன்மையை அவர்கள் மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க இயக்கங்கள் என்பது தேர்தல் குறித்து நிலைப்பாடு எடுக்க முடியும். இல்லைனால் இந்த தேர்தல் கட்சிகள் செய்த அனைத்து பிழைகளையும் தூக்கி சுமக்கக்கூடிய பொறுப்பு இயக்கங்கள் தான் வந்து விழுகுது. நீங்க திராவிட இயக்கத்தை பற்றியான பெரிய குற்றச்சாட்டை வந்து கடந்த 11 ஆண்டுகளாக ஈழப்படுகொலைக்கு பிறகு தூக்கி சுமந்ததனுடைய காரணம் யாரு? இயக்கங்களா அதனுடைய காரணமா இருந்திருக்கிறாங்க. இந்த கட்சிகள் அவர்கள் செய்த பல தவறுகள், பல பிழைகள், பல குற்றங்களை யார் தூக்கி சுமக்க வேண்டிய, தத்துவம் தூக்கி சுமக்க வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து நினைச்சது.
அப்ப நான் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இயங்கக்கூடிய தோழர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய இடம் எங்க வந்து வருதுனால் இந்த கட்சிகள் செயல்பாட்டில் கட்சிகளில் இருந்து ஒரு நீண்ட தொலைவில் பாதுகாத்து நிறுத்தி வைத்தாதான் மக்கள் சமூகத்திடம் இருந்து இந்த இயக்கத்திற்கான மரியாதை கிடைக்கிறது. அது இயக்கத்தை பற்றி ஏற்றுக்கொள்வதும் இயக்கத்தின் விளையாட கருத்தியலை புரிந்து கொள்வதும் சாத்தியமானது. அது இல்லைன்னா நீங்க ரொம்ப எளிமையாக கட்சி மேல் கூடிய விமர்சனம் என்பது இயக்கத்தின் மேல விமர்சனமாக முத்திரை குத்திட்டு போகும் பொழுது அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வலிமை இயக்கங்களுக்கு கிடையாது. இயக்கங்களுக்கு அப்படியான ஒரு ஊடகமோ, அப்படியான ஒரு கட்டமைப்போ, அப்படியான பழம்பலமோ, அப்படியான கட்டுமான பலமோ இல்லாத பொழுது, ஏன்னா இயக்கங்கள் ஒண்ணும் இல்லை. இன்னைக்கு திராவிட ஆட்சி கடந்த 50 ஆண்டுகள் இருக்குன்னு எல்லாருமே பேசுறாங்க. நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சியான விஷயம் தான், அதை நம்ம பேசுறோம். இந்திய அளவில் பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவில் எல்லாத்துக்கும் ஒரே நாளா சுதந்திரம் கிடைச்சது. அப்புறம் பீகார் மட்டும் ஏன்டா இப்படி இருக்குது, தமிழ்நாடு ஏன் இப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு கேள்வி கேட்கிறோம். அது திராவிட இயக்க ஆட்சி என்பதுல மாற்று கருத்து இல்லை, அதோட வெல்ஃபேர் பாலிசிஸ் அப்படிங்கிற மாற்று கருத்து இல்லை. தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு திராவிட இயக்கம் சார்பாக, முற்போக்கு இயக்கம் சார்பாக ஒரு கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஒரு அரங்கு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? என்ன ஒரு அரங்கு கிடையாது, ஒரு ஹால் கிடையாது. ஒரு 300 பேர் 500 பேர் உட்கார்றதுக்கு இது திராவிட ஆட்சியில 50 ஆண்டு கால ஆட்சியில ஒரு ஹால் கிடையாது. அப்ப இதை வந்து நீங்க எங்க போய் சொல்லுவீங்க? ஆனால் இன்னைக்கு RSSக்கும் இந்து முன்னணிக்கும் தமிழ்நாடு முழுக்க இடம் இருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுக்க அவர்களுக்கு திறந்து வைக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய, அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பணபலம் படைத்தவர்கள் இவர்கள் எந்த இடத்துலயுமே திராவிட இயக்கத்துக்கு தங்களுடைய பள்ளிக்கூடங்களையோ கல்லூரிகளையோ திறந்து விடலையே. அவர்களுடைய நிறுவனங்களையோ அவர்களுக்கான இருக்கக்கூடிய மண்டபங்களையோ திறந்து விடலையே. அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்க இயக்கத்தை வளர்த்துவது என்பது இயக்கம் தன்னால இருந்து தன்னுடைய ஈகங்களின் அடிப்படையில் நின்றுதான் பணி செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்களே ஒழிய திராவிட கட்சிகள் 10 பைசா பிரயோஜனமா இங்க வந்து பண்ணதா தெரியல. அப்ப மறுபடியும் ஆனால் என்ன கேட்கறாங்கன்னா, திராவிட கட்சிகளை வந்து நீங்க ஆதரிக்கணும் திரும்ப திரும்ப பேசுறாங்க. நம்ம என்ன கேட்கிறோம்னா, நீங்க அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தும் போது இயக்கங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறீங்களா? அது கேட்டா என்ன சொல்றீங்க? இல்ல நீங்க திராவிட கட்சிகளுக்கு, எங்க கட்சிக்கு நாங்க வலிமையா இருக்கிறோம், இயக்கங்கள் என்ன 50 பேர் இருப்பீங்க 100 பேர் இருப்பீங்கன்னு கேட்கறாங்க. அப்ப 50 பேர் 100 பேர் இருக்கக்கூடியவங்களை பத்தி நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க? நீங்க தேர்தல் ஆதரிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க? அப்ப நாங்க வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியும், நீங்க எங்கிட்ட இருந்து எதுவும் கேட்காதீங்க நிலைமை இருக்குது. அப்ப இயக்கங்களுடைய கூட்டமைப்பு, பெரியாரிய உணர்வாளர் கூட்டமைப்புன்னு ஒண்ணு நின்று 50,000 பேர் திரட்டி கருஞ்சட்டை படை நடந்தது, கருஞ்சட்டை பேரணி நடந்தது. அது அதிகபட்சமா எங்களுக்கான செலவு ஒரு 6-7 லட்சம் ரூபாய் செலவாச்சு. அது எல்லா இயக்கங்களும் சேர்ந்து நடத்தினது செலவு. அது அதுல இருந்தவங்க யார் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. அப்ப இப்படியெல்லான ஒரு வேலையை வந்து சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய இடம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு இருக்குது. தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு கருத்தியல் தளத்துல இன்னைக்கு பாஜகவுக்கு எதிராக, RSSக்கு எதிராக நேருக்கு நேராக நின்று சண்டை போடக்கூடியது யாராக இயக்கங்களாக தான் இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த இயக்கங்களை நீங்க வந்து அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கூட்டு உட்கார வச்சிருவீங்களா? இல்ல, அந்த இடம் கிடையாது. அந்த இடம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு பார்க்கலாம் முடியுமே ஒழிய, மக்கள் சார்ந்து, தமிழ்நாடு சார்ந்து, தமிழர்கள் சார்ந்து ஒரு அரசியல் முடிவெடுக்கக்கூடிய இடத்துல இயக்கங்களுக்கும் ஒரு இடம் இருக்கிறது, இயக்கங்களுக்கும் ஒரு இருக்கிறது என்கின்ற நிலை வரும் பொழுது தேர்தல் குறித்து பேசுவதற்கான வாய்ப்புகளை பத்தி பேசலாம். மற்றபடி வந்து இன்றைக்கு ஆட்சி மாற்றம் நடந்து விட்டால் வந்து இயக்கங்கள் வந்து ஓகோன்னா வளருவதற்கான இடமெல்லாம் கிடைக்காது. மறுபடியும் நாங்கள் வந்து கமிஷனர் ஆபீஸ்ல போய் எங்களுக்கு இந்த ஹால் கொடுங்கன்னு சொல்லி போராடி நின்று வழக்கு வாங்கிட்டு தான் நிக்க முடியும். இது கடந்த கால ஆட்சியில இதுதான் நிதர்சனமாக இருந்தது. நீங்க காமராஜர் அரங்கத்துல காங்கிரஸ் நடத்திக்கிட்டு காமராஜர் அரங்கத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட முடியும், அப்படியான இடத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்திட முடியும். ஆனா திராவிட கட்சிகளை சார்ந்தவர்களுடைய மண்டபங்கள் இல்ல அப்படி நடத்திட முடியுமா அப்படிங்கறத யோசிச்சு பாருங்க. நிதர்சனமா பிராக்டிக்கலா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா பேசுறதுக்கு வந்து இங்க ஆட்கள் தேவைப்படுது. பூசி மொழிக்கு பேச நான் விரும்பல. அதனால இதனால எங்களுக்கு எந்த உபயோகம் நடந்தா ஒண்ணுமே நடக்கல. ஏதோ சின்ன சின்ன உதவிகள் அந்தந்த பகுதியில ஒரு இயக்கங்களா இருக்கக்கூடிய 50-100 தோழல் இருந்தாலும் நாளைக்கு அவங்க வழியா ஒரு வாக்கு வருமேங்கிற அடிப்படையில உதவி செய்யக்கூடிய உதவிகளை பார்த்திருக்கிறோமே ஒழிய இயக்க ரீதியாக கருத்தியல் ரீதியாக வளர்த்தெடுப்பதற்கான கட்டுமானத்தை இவரால் செய்திருக்க முடியும். ஆனால் அப்படி நடக்கல. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்க தத்துவத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது எங்க பொறுப்பு, சமூகத்தை திருத்த வேண்டியது, சமூகத்தோடு போராட வேண்டியது, உறவாட வேண்டியது இருக்கக்கூடிய நிலையில நாங்க அதை செஞ்சுட்டு போயிடுறோம். நீ யார் வந்தாலும் எங்க நிலைமை இதுதான் இருக்க போதுனால நாங்க வந்து அது ஏன் பொருட்படுத்துற இடத்துல நிக்கிறோம். நாங்க தேர்தல் என்பது முக்கியமான ஒன்றுதான், தேர்தல் நாம் தவிர்க்க முடியாது. தேர்தல் நமக்கு வந்து தேர்தலை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடுல நம்ம கிடையாது. ஆனால் தேர்தல் கட்சிகளில் இவர்களை ஆதரித்து நாளை இவர்கள் எடுக்கக்கூடிய கொள்கை முடிவுகளுக்கு நாம் பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய நிலை வந்ததுனால் அது வந்து மக்களோட டிஸ்கிரெடிட் ஆகி நாங்க நிற்போம். அந்த டிஸ்கிரெடிட்டுக்கு வந்து அவங்க பொறுப்பெடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க நம்மளை கேட்டாலும் முடிவெடுக்க போறது இல்லை, அவங்களாதான் முடிவெடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. இப்ப அந்த இடத்துல வந்து இந்த உழைப்பை கொண்டு போய் நாங்க ஏன் அங்க அவங்களுடைய காலடியில கொட்டணுங்கிற இடம் தான் நிற்குது. இங்க இருக்கக்கூடிய விடுதலை சிறுத்தைகளோ, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ, மனிதநேய மக்கள் கட்சியோ, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளோ, அல்லது SDPI போன்ற கட்சிகளோ, அல்லது வேல்முருகன் தோழருடைய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியோ, இது போன்ற கட்சிகள் போராட்ட காலத்தில் நிக்கிறாங்க. இவரோட ஆதரிக்கிறதோ இவரோட சேர்ந்து நிக்கிறதோ எங்களுக்கு எந்த தயக்கமும் கிடையாது.
இவர்களை பயன்படுத்த முடியும். நான் ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்ல விரும்புறேன். 3 தமிழர் தூக்கு வந்த பொழுது தமிழ்நாடு சட்டசபையில நீங்க வந்து ஜவாஹிருல்லா தோழர்கிட்ட பேச முடிஞ்சு, தனியரசிட்ட பேச முடிஞ்சு. இவங்க 2 பேர் தான் வந்து நின்னாங்க, இவங்க 2 பேர் தான் பேச ஆரம்பிச்சாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 234 232 பேரை எந்த இடத்துலயும் பயன்படுத்த முடியலைங்க. இன்றைக்கும் அதான் நிலைமை. நாங்க வந்து சிறப்பு முகாம்ல தமிழர்கள் சித்திரவதைப்பட்ட பொழுது பேச போனா 2 பேர்த்துல தான் பேச முடியும். இங்க வேற ஏதேனும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது, வழக்கு இருக்குது, அடக்குமுறை இருக்குது அப்படின்னா இவங்க 2 பேர்த்துல தான் எங்களால பேச முடிஞ்சிருக்கு. இதே நிலைமைதான் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சி மூலம் தமிமுன் அன்சாரி தோழர்கிட்ட பேசலாம், நீங்க வந்து தனியரசு பேசலாம். ஏன் நீங்க வந்து கருணாஸ்ட கூட பேச முடியும். அந்த பிரச்சனையை வந்து சட்டசபையில கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுக்கு நாங்க வேற யார்ட்டையும் போய் பேச முடியற நிலைமை எல்லாம் இல்லை. அப்ப நாங்க இது வந்து நிதர்சனமான ஒன்று. அப்ப நீங்க இஸ்லாமிய சிறைவாசிகளை குறித்து பேசுறதோ இல்ல இதர சிறைவாசிகளை குறித்து பேசுறதோ இது எல்லாத்தையும் பேசுவதற்கான ஒரு இணக்கமான அணுகுமுறை, அல்லது எங்க போராட்டத்துல வந்து நில்லுங்க அப்படின்னா அவங்களாம் வந்து நிற்கக்கூடிய முறை. நீங்க இந்த 2 பெரிய கட்சிகள் எந்த எம்எல்ஏட்டையோ நீங்க எம்பிட்டையோ எத்தனை பேர் நீங்க பாத்திர முடியும்? அப்ப அந்த உறவு வந்து ஒரு பக்கமாக இருக்குது. அப்ப அதுல இடத்துல வந்து நாங்க இந்த அரசியல் கட்சிகளை, பெரிய அரசியல், குறிப்பாக அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற கட்சிகளை வந்து நாங்க பொருட்படுத்தாமல் இயக்க அரசியல் வளர்ந்து அது மிகப்பெரிய ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்பாக, கட்டமைப்பாக மாறினாதான் அவர்களை பற்றி நாங்கள் பேச முடியும். அதாவது RSS வலுவாக இருக்கிறது. நீங்க RSS கடந்து பிஜேபி வேலை செய்திட முடியாது. ஆனா திராவிட இயக்கத்தை கடந்து திராவிட கட்சிகளால் இயங்க முடிகிறது. அப்ப இன்றைக்கு RSS-னால் ஒரு பிஜேபியால 10 பிஜேபி உருவாக்கிட முடியும். அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தமிழ்நாட்டுல என்னைக்கு இயக்கங்கள் வருதோ அன்னைக்கு பார்க்க முடியும். அப்படிதான் நம்ம தேர்தலை பொறுத்து அணுக முடியும் நினைக்கிறேன். நன்றி தோழர். அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். வேற என்ன கேக்குறீங்களா? ஒரு கேள்வி தோழர். ஸ்டாலின் ரங்கசாமி தோழர், லண்டன்ல இருந்து பேசுறேன். பெரியார் பின்தொடர்ந்த தோழர்கள் நீங்க எல்லாருமே அவருடைய இயக்க அரசியலை பின்பற்றிட்டு இருக்கீங்க. சரி, பெரியார் இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இயக்க அரசியலுக்கான இருந்த ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ், ஒரு சுதந்திரம், ஒரு பாதுகாப்பு, அதாவது 1920 காலகட்டத்திலும் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப உங்களை போன்ற தோழர்கள் இயக்க அரசியலை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கும் தோழர்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு, அந்த சுதந்திரம் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. இன்னொன்னு, நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து திராவிட கட்சிகள் வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான சப்போர்ட் அவ்வளவா இல்லை அப்படின்னு பட்சத்தில் நீங்களே சொன்னீங்க, இப்ப பிசிகாவை வந்து அவங்களோட பயணிக்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு இது இல்லைன்னு சொல்லும்போது, ஏன் பிசிகாவை ஏன் நீங்க வந்து முன்னிறுத்தி ஒரு RSS எப்படி ஒரு பாஜகவுக்கு ஒரு இதா இருக்கும், அது போல ஏன் நீங்க வந்து பிசிகா, மதிமுக இது போன்ற தோழர்களை வந்து ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு உங்களால ஏன் ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து எடுக்க முடியல? அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்குது? அதாவது வந்து அது தேர்தல் அரசியல்ல வந்து ஒரு ஆதரவு நிலைப்பாடு ஏன் எடுக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா உங்களுக்கு? ஐ மீன் அதுல ஏதாவது ஒரு சிக்கல் இருக்கா? அதாவது என்னன்னா தோறு, முதல்ல வந்து கடந்த தேர்தலில் கூட நாங்க இந்த கூட்டணி கட்சிகள்ல இருந்த இந்த மக்கள் சார்ந்த எங்களுடைய கட்சிகளினுடைய வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறும் நாங்கள் பகிரங்கமா பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு வைத்து பேசுவோம். இதை கடந்து வந்து நாங்கள் வந்து தேர்தல் இதனுடைய தொகுதிகளில் நேரடியா பேசுவதற்கான தடை எங்களுக்கு இருந்தது. எங்களுக்கு பேசுவதற்கான எந்த விதமான அனுமதியும் இல்லை. ஒரு கட்டத்துல திருமாத்தோழரே நேரடியா பேசின பொழுதும் கூட அந்த தேர்தல் கமிஷன்ல இருந்து எங்களுக்கான அனுமதியை வந்து ரத்து செய்தாங்க. நாங்க உயர்நீதிமன்றத்துல வழக்கு போட்டு அதுல வந்து ஆணையை வைத்துக் கொண்டு கோவையில மட்டுமே எங்களால பேச முடிஞ்சது. இந்த இடங்கள்ல எங்களால பேசக்கூடிய சூழல் இல்லை. அந்த அடக்குமுறை இங்க இருந்தது. மற்றபடி இயக்கத்திற்கான அடக்குமுறை தந்தை பெரியார் காலத்துக்கும் இப்போ எடுத்து பார்த்தா பெரிய வித்தியாசம் எல்லாம் ஒண்ணுல. கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் அதே அடக்குமுறை இப்பொழுதும் இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனா அதை விட ஒரு குறைந்த அடக்குமுறை தான் நான் வந்து பார்க்க முடியுதே ஒழிய அதிகமான அடக்குமுறை பார்க்க முடியல. நீங்க அரசியல் சாசன எரிப்பு போராட்டத்துல நடந்த கொடுமைகள், நீங்க மொழிப்போரில் நடந்த கொடுமைகள் எல்லாம் நீங்க பார்த்தீர்கள். இந்த அடக்குமுறை காலமாக இப்படிதான் இருந்து வந்துருக்கு. இது வந்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் அது. அப்ப அந்த பிரிட்டிஷ் சிஸ்டமும் பிரிட்டிஷ் பியூரோக்ரஸியும் வந்து அது அப்படிதான் இருக்குது, அப்படிதான் இயங்குது. அப்ப அதுல வந்து நீங்க வந்து கருணையோ அல்லது ஜனநாயக தன்மையை நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது. ரொம்ப அடிப்படையா சொல்லணும்னால் இந்த கட்சியில இவங்க வந்த பின்னாடியும் கூட அதே நிலைமை இருக்கு. அதாவது நீங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உருவாக்கி அண்ணா வந்து நாடகத்தின் மூலமாக அந்த கருத்துக்களை பரப்புவது, திராவிட இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் பரப்புவதுங்கிற ஒரு சூழல் வந்த பொழுது இந்த நாடக தடை சட்டம் ஒண்ணு வந்துச்சு. அப்ப அந்த நாடக தடை சட்டத்தின் அடிப்படையில உங்களுக்கு வந்து நாடகத்தை போடணும்னா நீங்க காவல்துறை அனுமதி வாங்கிதான் போடணுங்கிறது வெள்ளைக்காரன் காலத்துல இருந்த மாதிரி இவர்களும் கொண்டு வந்தாங்க. சுதந்திரம் அடைந்த காலத்துல கொண்டு வந்தாங்க. அந்த நாடக தடை சட்டம் இன்றைய வரை இருக்கிறது. இத்தனைக்கும் அன்றைய நாடக தடை சட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட கலைஞர் அவரோட ஆட்சியும் அது நடந்திருக்கிறது.
நாடக கலைஞராக இருந்த எம்ஜிஆர் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டது இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர் ஆட்சி காலத்திலும் அது இருக்கத்தான் செய்தது. இன்றைக்கு வரைக்கும் அது இன்னைக்கு இருக்கதான் செய்யுது. அப்ப அரசு என்பது அடக்குமுறை கருவியை என்னைக்குமே ஜனநாயகப்படுத்தலாம் இல்லை, அதை மாற்றவெல்லாம் இல்லை. அது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது அப்படியாகத்தான் நீங்கி கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க மைக்குக்கு தான் அனுமதி வாங்கணுமே ஒழிய கூட்டம் நடத்துறதுக்கு அனுமதி இல்லை. ஆனால் எந்த கட்சி வந்தாலும் இவர்கள்ல நீங்க மைக்குக்கு அனுமதி வாங்குறத விட உங்க தலைப்புக்கு அனுமதி வாங்குவதற்கான போராட்டம் தான் பெரும் போராட்டமாக இருக்கிறது. அப்ப அடக்குமுறை என்பது காலம் காலமாக ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது. இயக்கங்கள் அதை எதிர்கொண்டுதான் ஆகணும். அதுல அடக்குமுறை இல்லாமல் ஒரு அரசியல் மாற்றம் என்பது சாத்தியமே கிடையாது. அடக்குமுறையின் மூலமாகத்தான் அரசு நம்மளை கட்டுப்படுத்தும். அதை உடைத்து தான் நம்ம உருவாக்கணும். அதனால இதுல கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைங்கிறது இல்லாம நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சிட முடியுங்கிற நம்பிக்கை எல்லாம் இல்லை. நன்றி தோழர். நன்றி தோழர். தோழர், நீங்க பேசினப்ப நீங்க குறிப்பிட்டீங்க பிராமணிக்கல் மார்க்சிஸ்ட், பிராமணிக்கல் கம்யூனிசம் எல்லாத்தையுமே நீங்க குறிப்பிட்டீங்க. அதுல யாருமே ஸ்ரீலங்கன் ஜெனிசைடை பத்தி யாருமே பேசலன்னு சொன்னீங்க. நான் டைரக்டாவே பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். அது யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஹிந்து ராம சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அனைமா நீங்க, ஏன்னா ஹிந்து ராம் அந்த ஜெனிசைட் நடந்தப்பயே ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு பெரிய நக்கீரங்க ஒரு பெரிய கட்டுரையே வந்துச்சு. அங்க ராஜபக்ஷே மக்களை ஒழுங்கா நடத்திட்டு இருக்காரு, ஸ்கூல் நடக்குது, எல்லாமே நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க பெரிய பேட்டி கொடுத்தாரு ஹிந்துராம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதே ஹிந்துராம் தான் பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு அகைன்ஸ்டா பயங்கரமா ரஃபேல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரஃபேல் அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஒர்க் பண்ணாரு. இன்னைக்கு வரைக்கும் மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு பயங்கர அகைன்ஸ்டா தான் இருக்காரு. இந்த நிலைப்பாடை நீங்க எப்படி தொடர் பாக்குறீங்க? நம்ம அவங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாமா? இந்த நிலைப்பாடை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? உங்களுடைய கருத்து? தொடர் தமிழ் ஜனசைட்ல இந்துராம் மட்டும் பேசல, தேசிய அளவுல இருக்கக்கூடிய எந்த நபரையும் நம்ம பார்க்க முடியலங்கிறது மட்டும் இல்லை. நீங்க MS சுவாமிநாதன் போன்றவர்கள் எல்லாம் ராஜபக்சே அரசாங்கத்தோடு நேரடியாக நின்று வேலை செய்தவர்கள் தான். அது போஸ்ட் வார்லயும் சரி அல்லது ப்ரீ வார் சிச்சுவேஷன்ஸ்லும் சரி அவங்க வேலை பார்த்தாங்க. இதை குறித்தான நேஷனல் லெவல்ல கண்டித்த தமிழ் ஜனசைடை பத்தி கண்டித்த போர்சஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க மாவோயிஸ்ட் அமைப்புல இருந்து தான் பேசினாங்க. ஒரு கவிஞர் வரவரா ஒரு பேசினதா கேள்விப்பட்டோம். இவர்கள் மட்டும்தான் இது கண்டித்த ஒரு மார்க்சிய அமைப்புகளா பார்த்தோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மார்க்சிய லெனின் அமைப்புகள் ஒரு சில அமைப்புகள் இதுக்கு சார்பாக எதிர்நிலை எடுத்து நின்றதை, போருக்கு எதிர்நிலை எடுத்ததும் விடுதலை புலிக்கு ஆதரவாக பகிரங்கமா நின்றது ஒரு சில அமைப்புகளை பார்த்தோம். ஆனா இந்திய அளவில் அப்படியான ஒரு விவாதம் மாறாமல் போனது. இதான் அங்க இருக்க நிலைமை. இந்து ராம் அவர் ஜனசைடுக்கு ஆதரிச்சு நின்ன ஒரு மனிதர் தான். அவர் இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு எதிராக RSSக்கு எதிராக செயல்படுறாருங்கிறதெல்லாம் நான் பார்க்கல. அப்படியான ஒன்றெல்லாம் இல்லை. அவர் ஃப்ரண்ட்லைன் பத்திரிகையில மாட்டுக்கறி அரசியலை பத்தி ஒரு முழு இதழ் வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க. ஃப்ரண்ட்லைனோட மொத்த இதழுமே மாட்டுக்கறி அரசியல் அப்படிங்கிறதுக்கு உணவு அரசியலை பத்தி எழுதியிருந்தாங்க. ஆனால் இந்து ஆபீஸ்ல நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாதுங்கிற நிலைமை தான் இருக்கிறாரு. இதுதான் அவங்க உள்ளுக்குள்ள இருக்க ப்ராக்டிசஸ். அவங்களுடைய ப்ராக்ரெசிவ்னஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு இல்லை. அன்றைக்கு திருவிகாவோட சேர்ந்து நின்று தொழிலாளர் போராட்டங்கள் நடத்துறப்போ இதே கதையில தான் இருந்தாங்க. தொழிலாளருக்கு போராட்டம் நடத்துவோம், ஆனால் சனாதனிகளாகவும் இருப்போம் அப்படிங்கிறதா. வந்த வீட்டுக்குள்ள உட்கார வைக்க மாட்டோம், வெளியே உட்கார வைப்பாங்கிற கதை தான் அவர்களுடைய கதை. அவர்களுடைய ப்ராக்ரெசிவ் எலிமெண்ட்ங்கிறது அவர்கள் வசதிக்காக இயங்கக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு. அதனால அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த பாசிச எதிர்ப்பு அணியில தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் ஒழிய அதை கூர்மையாக எதிர்த்து சண்டை போடக்கூடிய ஒன்றெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது. நீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டெலிகிராஃப்ல வரக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு தலைப்பு செய்தியை இந்து பத்திரிகை நீங்க பாத்திர முடியாது. அப்படியான ஒன்றெல்லாம் அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார். அவர்கள் பட்டும் படாமல் பேசக்கூடிய ஒன்றும், இன்னும் சொல்ல போனா ரொம்பவும் ஒரு மைக்ரோ, அதாவது என்னன்னா ஒரு நுண்ணிய அரசியலை உள்ள வைக்கிறத நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது. அந்த அரசியல் அவங்க செஞ்சுட்டே தான் இருக்கிறாங்க. இந்து பத்திரிகை படிச்சா ரொம்ப அந்த நுண்ணரசியல் அழகா கண்டுபிடிக்கவே முடியும். அதாவது அதே போல RSSக்கு எதிரான இங்க எழுந்த மிகப்பெரிய எழுச்சிகள், இங்க தமிழ்நாட்டில் நடந்த பெரியாரிய, அம்பேத்கரிய இயக்கங்கள், மார்க்சிய இயக்கங்கள், தமிழ் தேசிய இயக்கங்களோட போராட்டங்கள் எத்தனை நீங்க இந்து பத்திரிகை நீங்க பாத்திர முடியும். அப்படி ஒரு ஆங்கில பத்திரிகை நீங்க பாத்திர முடியாது. அப்படி ஒண்ணு தேசிய அளவில் கொண்டு போகவே மாட்டாங்க. நீங்க ஒண்ணுல திருமாவளவன் தோழரை நீங்க எத்தனை இடத்துல தேசிய அளவுல இந்து பத்திரிகை கொண்டு போய் நிறுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சென்டர் பேஜ்ல எத்தனை இன்டர்வியூ கொண்டாந்து கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அப்படிலாம் சாத்தியம் இல்லை. நீங்க ரொம்ப நுணுக்கமா அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது. அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இந்த பிஜேபி எதிர்ப்பு பேசினா பத்திரிகையை வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்க முடியும், வியாபாரம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரியான ஒரு பிராமணிக்கல் லெஃப்ட அவங்க செஞ்சுட்டே போவாங்க. இஸ் அ ஹார்ட் கோர் பிராமணிக்கல் சாவனிஸ்ட். அதுல எந்த இடத்துலயும் அவருக்கெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட முடியாது. ஹிட்லர் சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு உதவி பண்ணாரு அப்படிங்கிறதுக்காக ஹிட்லர் ப்ராக்ரெசிவான ஆன்டி கலோனியல் போர்ஸா பேச முடியுமா என்ன? ஒரு ஜெனசைடு ஆதரிக்கக்கூடிய மனிதன் பாசிஸ்டா தான் இருக்க முடியும். பாசிஸ்டா தான் இருக்க முடியும்.
ராஜபக்சேவோட கொலாபரேட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர், ரணில் விக்ரமசிங்கயோடையும் சந்திரகா குமாரத்தும் கொலாபரேட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இஸ் அ ஹைலி ஹார்ட்கோர் ஃபாசிஸ்ட் எலிமெண்ட். அது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராக்ரசிவ் எலிமெண்ட் ஹைஜாக் பண்ணிருக்கு. இந்து பத்திரிகை இல்லாம இருக்குதுனால் தமிழ்நாடுல நடக்கக்கூடிய ஆன்டி பிஜேபி, ஆன்டி ஆர்எஸ்எஸ், ஆன்டி பிராமணிக்கல் எலிமெண்ட்டுங்க ஒரு நேஷனல் லெவல்ல போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கும். தமிழ்நாடு இருக்கக்கூடிய இந்த நரேஷன் நேஷனல் லெவல்ல போகாமல் தடுப்பது என்பதை மிக மிக வெற்றிகரமாக இந்த பார்ப்பனிய, இந்த பிராமணிக்கல் ப்ராக்ரசிவ் எலிமெண்ட் வெற்றிகரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதான் அவங்களோட வெற்றி. இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு தானே இன்னைக்கு வந்து பிஜேபி ஆர்எஸ் எதிராக நிற்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மாநிலம். அது ஏன் நேஷனல் லெவல் டிபேட்டுக்குள்ளே இல்ல? நேஷனல் லெவல் நடக்கக்கூடிய எந்த ஆன்டி பிஜேபி, ஆன்டி ஆர்எஸ்எஸ், ஆன்டி இந்துத்துவ, ஆன்டி பாசிஸ்ட் மூவ்மெண்ட்ல தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க எத்தனை பேர் பங்கெடுக்க முடியுது? நான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் நீங்க கூப்பிட்டு பண்றீங்க. நீங்க அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய தோழர் குலத்துருமணியையோ, ராமகிருஷ்ணன் தோழரையோ, விடுதலை ராஜேந்திரன் தோழரையோ, அல்லது திருமா தோழரையோ, அல்லது இதர செயல்பாட்டாளர்களோ வட இந்தியால தேசிய அளவில் நடக்கக்கூடிய எத்தனை கான்ஃபரன்ஸ் நீங்க வந்து பாத்திர முடியும்? அப்படிலாம் நடக்கிறது இல்லையே. அதனால இந்த அதை வந்து நீங்க இந்த பிராமணிக்கல் எலிமெண்ட்டை வந்து பெரியார் சொல்ற மாதிரியான ஒரு கராரான தன்மையில் நின்று தான் அணுக முடியுமே தவிர அதற்கு வந்து நம்ம சிகப்பு சாயம் எல்லாம் பூச முடியாது. அந்த சிகப்பு வந்து அவங்களோட காவி தான் அவங்களுடைய கலரா இருக்கு. எவ்வளவு சிகப்பு அவங்களோட பார்க்க முடியல. பெஞ்சமின் பெருமாள் ராஜ் ஒரு கொஸ்டின் பேசுங்க. வணக்கம் தோழர். வணக்கம் தோழர். நல்லா இருக்கீங்களா? பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஞாபகம் இருக்குங்களா? லண்டன்ல உங்க வீடியோ எனக்கு வரல, நான் எப்படி பாக்குறேன்னு தெரியல. அப்படிங்களா? நன்றி தோழர். உங்ககிட்ட ஒரு 3 கேள்வி கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அந்த காங்கிரஸ் வந்து பிஜேபிக்கு மாற்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது மிக சரியான ஒரு பதிவு அது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸும் பிஜேபியும் ஒரே மாதிரியான நிலைப்பாட்டை தான் வச்சிருக்கு. அதனால நம்ம மாற்று காங்கிரஸ் இது பிஜேபிக்கான மாற்று வந்து காங்கிரஸ் நினைக்கிறதே வந்து ஒரு நேர விரயம்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்ப அதற்கான மாற்று செய்யணும்னா நீங்க மாநிலங்களை சேர்ந்த எல்லா மாநிலங்களும் சேர்ந்த ஒரு நட்பு சக்திகள் வந்து ஒன்று சேரணும். ஆனா அந்த வேலையை யார் செய்ய போறா? ஏன்னா அது செஞ்சாதான் ஒரு கரெக்ட் சொல்யூஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவுக்கு. இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் போராடிக்கினே இருக்க வேண்டியதுதான். அதுக்கு கடைசி வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கான ஒரு சரியான சொல்யூஷன் கிடைக்க போறது இல்லை. பிஜேபியினோட மிக வலுவாக போக போகுது. காங்கிரஸ் வந்து கீழே போதான் போகுது. இதுக்கான ஒரு மாற்று நடக்க போறது இல்லை. ஒண்ணு. ரெண்டாவது ஒரு ஒரு கருத்து தோழர். ஆக்சுவலா என்ன, இப்ப நிறைய தோழர்கள் வந்து திராவிடத்தை விட்டு வந்து தமிழ் தேசிய அரசியலை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஒரு காரணம் சொல்றாங்க, ஏன் திராவிடம்ங்கிற பேரை வந்து மீண்டும் மீண்டும் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு. நம்ம என்னதான் வந்து திராவிடம் என்பது ஒரு கருத்தியல் நம்ம மிகப்பெரிய தெளிவான செயல்பாடுகளை சொன்னாலும் கூட அதை புரிந்து கொள்ளுகிற அளவுக்கு பக்குவம் அவர்கள் இல்லை. ஏன்னா அவங்க அதை நோக்கி வரல, அவங்க அதுக்காக படிக்கல. நீங்கள் வந்து 100 முறை சொன்னாலும் கூட அவர்கள் வந்து அதை புரிந்து கொள்ளுகிற தன்மை இல்லை. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, கருத்தியல் வந்து திராவிடமாக இருந்தாலும் கூட அந்த தமிழ்ங்கிற பெயரை வைத்ததில் என்ன நமக்கு என்ன தடை? என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் நான் நினைக்கிறதுன்னா, தமிழ்ங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து எனக்கான ஒரு உணர்வை ஊட்டுவதாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனா என்னுடைய கருத்துக்கள் திராவிட கருத்துக்கள். எப்படி ஒரு கம்யூனிசம் என்பது இருக்கிறதோ அதை போல ஒரு திராவிடம் என்பது ஒரு கருத்தியல். ஆனால் தமிழனுக்காக தமிழ் கட்சிக்கான ஒரு கருத்தியல் வந்து திராவிட கருத்தியலாக ஏன் நாம் பரப்புரை செய்யக்கூடாது? ஏன் திராவிட கட்சிகள் தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது? முதல் இயக்கங்கள் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் நான் என்னுடைய கருத்து. அது உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க. அடுத்து தொடர் திராவிட இயக்கங்கள் இந்த அளவிற்கு ஒரு இளைஞர்களை விட்டு விலகி போனதுக்கு காரணம் ஊழல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் நான் நினைக்கிறேன். அது என்னுடைய வந்து மனசுக்கு படுது. ஏன்னா ஊழல் தான், ஏன்னா ஊழல் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, கருத்துக்கள் தான் பெரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு முறையும் நாம் திருப்ப நமக்கு நாமே சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட ஊழல் என்பதுதான் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் சமரசம் செய்து கொள்வதற்கான வழிகாட்டியாக அமைந்து விட்டது. இன்றைக்கு மிகப்பெரிய நம்முடைய இவ்வளவு இளைஞர்கள் தமிழ் தேசியத்தை நோக்கி போகிறார்கள், அதுவும் கருத்தில் இல்லாத திசையை நோக்கி போகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் 2 முக்கிய காரணங்களை வைக்கிறார்கள். ஒன்று ஊழல், அல்லது தமிழ் என்கிற அந்த வார்த்தை. இது பற்றி உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க. நன்றி. நன்றி தோழர். தோழர், இந்திய அளவுல காங்கிரஸுக்கு மாற்றை வந்து கட்டமைக்கக்கூடிய பொறுப்பு மாநில கட்சிகளுக்கு இருக்கிறது. அந்த மாநில கட்சிகளில் வந்து அறிஞர் அண்ணாவினுடைய கருத்து எல்லாம் அதற்கான வழிகாட்டுதலா இருக்கு. அது பலர் வந்து அது ஃபெடரல் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபெடரல் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை விட கான்ஃபெடரல் அப்படிங்கிற பேசுறதுதான் சரியானதா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். அண்ணா பேசுறது கூட கான்ஃபெடரலா தான் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். அதை வந்து அவர் வந்து செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷனோட கூடிய மாநிலங்களை தான் வந்து அவர் சொல்றாரு, அடையாளப்படுத்தவும் செய்யறாரு.
அந்த செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் இல்லாத ஒரு தன்மையை தான் வந்து நீங்க ஃபெடரல்னு வந்து பேசலாம். அப்ப பெரிய அண்ணா பேசின அந்த கான்ஃபெடரல் ஸ்டேட் சம்பந்தமான நிறைய ஒரு விவாதத்தை வந்து இந்திய அளவுல கொண்டு போக வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கிறதா நினைக்கிறேன். அப்ப தமிழ்நாட்டில் இந்த விவாதம் என்பது மையப்படுத்தப்பட்டு அதை வந்து அதற்கான சிந்தனை புலம் உருவாக்கப்பட்டாதான் அது சாத்தியப்படுத்த முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒன்று வந்து நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கிறது. அடுத்தது வந்து நீங்க தமிழ் திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து நீங்க எந்த அரசியலை பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிற உங்க கருத்து இடத்துல தான் பாக்குறாங்க. உங்களுடைய போராடுகின்ற தன்மையை பொறுத்து உங்களை எதிர்கொள்றாங்க. அதை வச்சுதான் உங்களை மதிப்பீடு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. நீங்க யாரோடு உங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்றீங்க அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து பாக்குறாங்க. அதை கடந்த பிறகுதான் வந்து அவர்கள் வந்து நீங்க எந்த பேரை வச்சிருக்கீங்கன்னு பாக்குறாங்க. நீங்க திராவிடம்ங்கிற பேரா, தமிழ்ன்ற பேரா, அப்படி பார்த்தா மே 17 இயக்கம் அப்படிங்கிறதுல வந்து தமிழே இல்லை. இப்ப அதை வந்து நம்ம வந்து அதுக்காக மே 17 இயக்கத்துக்கு வர்றாங்கன்றது வரலைங்கிறத சொல்லிட முடியுமா, அல்லது புறக்கணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியுமானா அப்படி இல்லை. அது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா நீங்க எதை அடையாளப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் இருந்து வருது. அப்படிப்பட்ட செயல்பாடு வருந்ததுனால நிச்சயமாக வந்து வளர்ச்சியை வந்து கொடுக்கும். நீங்க கருஞ்சட்டை பேரணி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணமாக நாங்க சொல்ல முடியும். கருஞ்சட்டை பேரணி அப்படிங்கிறது பெரியார் அடிப்படையில கோரிக்கை அடிப்படையில் வைக்கப்பட்ட முழக்கத்துல வந்து அது அமைப்பு சாராத மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையில் இளைஞர்கள் வந்து சேர்ந்தாங்க. அன்னைக்கு இருந்து மிகப்பெரும் கூட்டம் என்பது இளைஞர்களோட கூட்டம் தான். அமைப்பு சாராத தோழர்கள் வந்து மிகப்பெரும் எண்ணிக்கையில் இருந்தாங்க. நாங்க அமைப்பு ரீதியாக திரட்டப்பட்ட எண்ணிக்கையை விட 3-4 மடங்குக்கு அதிகமாக தோழர்களை வந்து அன்னைக்கு நாங்க பார்க்க முடிந்தது எங்களுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை பார்த்தோம். இப்ப அவர்கள் எங்கிருந்து இந்த கருத்துக்களை பெற்றாங்க, எங்கிருந்து திரண்டாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க உள்வாங்கணும்னா இந்த திராவிடமா, தமிழ் தேசியமா, தமிழா அப்படிங்கிற வைக்கலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு தோணல எனக்கு. அதை நம்ம அப்படியா பார்த்துட்டு போயிடும் நினைக்கிறேன் நான் தோழர். வேற ஏதாவது கேள்வி நீங்க கேட்டது நான் விட்டுனா எனக்கு தெரியல எனக்கு. ஊழல் பத்தி நீங்க அதிமுக திமுகவினுடைய நீங்க என்ன சொல்றது, அவர்களுடைய ஊழல் என்பது அது வந்து அடிமட்ட மனிதன் வரைக்கும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பாக உருவானது வந்து கண்டிப்பா நிச்சயமா வந்து இளைஞர்களை பாதிக்குது. அவர்கள் வந்து நேர்மையான அரசியலை விரும்புறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, கருத்தியல் பிரச்சாரம் என்பது இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஒரு காலத்துல வந்து திமுக மேடை என்பது பல கருத்துக்களை, பல தத்துவங்களை, பல வரலாறை தெரிந்து கொள்வதற்கான மேடையாக இருந்தது. அப்ப வந்து அவங்க வந்து பொலிட்டிக்கலைஸ்ட் ஆகிட்டே இருந்தாங்க, அரசியல் மயப்பட்டுட்டே இருந்தாங்க. அதுல இன்றைக்கு வந்து அதெல்லாம் நின்று போயிடுச்சு. அப்ப அரசியல் படுவதற்கான வாய்ப்புகள் எங்கேயுமே இல்லை. அப்ப அரசியல் படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத மனிதர்கள் வந்து எப்படி ஒரு சரியான கருத்தியல் நோக்கி நகர்வாங்கிற இடத்தை பார்க்க வேண்டியது. அப்ப அரசியல் தத்துவம் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய, சுரண்டப்பட்ட மக்களினுடைய கட்சியாக அந்த கட்சி இருந்தது. அதுல வந்த பிரதிநிதிகள் அந்த கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்களாக இருந்தாங்க. அந்த பொறுப்பாளராக இருந்தவங்க இன்னைக்கு வேறு வர்க்கமா மாறிட்டாங்க. இன்னைக்கு திராவிட இயக்கத்துல வந்து 2 கூறுகளை நான் வந்து பார்க்க முடிகிறது, கவனிக்க முடிகிறது. ஒன்று வந்து வர்க்க ரீதியாக ஒரு திராவிட இயக்கத்தை வந்து பார்க்க முடிகிறது. நன்றாக ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செழிப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு திராவிட சிந்தனையாளர்களையும் பார்க்க முடியுது, அல்லது கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்களையும் பார்க்க முடியுது. வறுமையில் இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்தாரையும் பெரியாரிஸ்டிய தோழர்களையும் நான் பார்க்க முடியும். வர்க்க ரீதியாக 2 நிக்குது. அதுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய போக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த திராவிட கட்சியில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து தங்களை வந்து இந்தியாவோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது, டெல்லியோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது, இந்திய ஒற்றுமையை பேசுவது, இந்திய கொடியை உயர்த்தி பிடிக்கிறது, இது எல்லாம் நடக்குது நான் வந்து பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். ஆனா அப்படி ஒரு பாரம்பரியம் நம்மளுக்கானது கிடையாது. தமிழ்நாடு கொடி, தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு, தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கான முரண்பாடு குறித்தான தெளிவான ஒரு விளக்கங்கள், இதெல்லாம் இருந்த மேடைகள் என்பது இன்னைக்கு வந்து அவர்கள் இந்திய ஒற்றுமையை பற்றி பேசுவதும், வகுப்பெடுக்கிறதும், அல்லது வந்து ஈழத்தை வந்து அண்டை நாடுன்னு சொல்றதும், பக்கத்து நாடு சண்டையை பத்தி நீங்க ஏன் பேசுறீங்கன்னு சொல்லி பேசுறதும், ஈழம் என்பதை வந்து தமிழர் அரசியல் இருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பதும், திராவிட அரசியல் இருந்து பிரித்தெடுக்கக்கூடிய ஒன்று முகநூல்ல நீங்க ரொம்ப எளிமையா பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த எழுத்துக்கள் வந்து RSS காரன் எழுத்துக்கும் அந்த எழுத்துக்கு நான் பெரிய வித்தியாசத்தை பார்க்கல. ஈழ போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்தக்கூடிய மிகவும் ஒரு போராளி அமைப்பை வந்து மிகவும் வந்து ஒரு குறை மதிப்பீடு செய்வதும், அவர்களை வந்து ஏளனப்படுத்துவதும், அந்த விடுதலை போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துவதுமான மொழி நடை எங்கிருந்து வருதுங்கிறது நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது. அது மறுபடியும் இந்த உயர் வர்க்க திராவிட கோட்பாட்டாளர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து வந்துட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அது ஒரு சந்தர்ப்பவாத கூட்டம் இருக்குதான் செய்யுது. இந்த சந்தர்ப்பவாத கூட்டத்தை வந்து நம்ம எப்படி கையாள போறோம்னா, தீவிரமாக கையாண்டுதான் ஆகணும். ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை அங்கீகரிக்க முடியாத ஒரு முற்போக்கு இயக்கம் எப்படி இருந்துட முடியும்? ஒரு விடுதலை போராளிகளை, விடுதலை போராட்ட இயக்கத்தை, சமரசம் இல்லாமல் இருந்தவங்களை கொச்சைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் எப்படி முற்போக்கு இயக்கமா இருக்க முடியும்? வலதுசாரியா தான் இருக்க முடியும். நீங்க வந்து பெரியார் வந்து காஷ்மீருக்கு ஆதரவு கொடுத்தவர்.
இன்றைக்கு பெரியார் இயக்கம் வந்து விடுதலை புலிகள் பின்னால் நின்றுச்சினால் காரணம் வந்து தேசிய விடுதலையை அங்கீகரித்த ஒரு அரசியல் கூறு திராவிட இயக்கத்தில் இருந்த காரணத்தினால்தான் விடுதலை புலிகளுக்கு பின் அரணாக திராவிட இயக்கம் செயல்பட்டது, பெரியாரிஸ்டுகள் செயல்பட்டாங்க, அந்த அடக்குமுறை எதிர்கொண்டாங்க. அப்ப அந்த தத்துவத்தினுடைய நீட்சியும் அடுத்த கட்டமும் அந்த கருத்துக்குள், அந்த கருத்தியலுக்குள் ஒரு இயங்கு நிலை இருக்குது, அது ஒரு டயலெக்டிக்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்குது இல்ல, அதை வந்து நீங்க எப்படி மறுப்பீங்க? அதை இன்னைக்கு சிதைச்சிட்டு வந்து மறுபடியும் இந்தியாவோடு சேர்த்து நிற்பனா, இந்தியா என்பது பார்ப்பனிய கூறு தானே. அப்ப இதை கொண்டு போய் அங்க பார்ப்பனிய கூறோடு சேர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒன்றை வந்து நீங்க திராவிட இயக்கத்தை ஆதரிக்கக்கூடியவங்க, பெரியாரை ஆதரிக்கக்கூடிய பலர் அல்லது அந்த பேர்ல இருக்கக்கூடிய பலர் முகநூல்ல எழுதுறது, விரிவா பேசுறத பார்க்க முடியுது. அப்ப இது யாருமே கேள்வி கேட்கறது இல்லை. அப்ப கோட்பாட்டு ரீதியா தெளிவா இருக்கானா? இல்ல, வெறும் பார்ப்பான எதிர்க்கிறேன், இந்துத்துவாவை எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிற, பிஜேபி எதிர்க்கிறேங்கிற இடத்தை கடந்து அது மட்டுமே நாங்களே பெரியாரிஸ்ட்னு சொல்லிக்கிறதுக்கான இடமா அவங்க பாக்குறாங்க. அது வல்ல. இந்த ஆதிக்க சக்திகளுக்கு எதிரான, ஆற்றலுக்கு எதிரான, கட்டமைப்புக்கு எதிரான ஒரு கழக குரலாக இருந்த பெரியாரை வந்து புரிந்து கொள்ளாமல் நான் வந்து சிங்களத்தை வந்து மறைமுகமா ஆதரிச்சு நிற்கிறது, அல்லது இந்திய பேரினவாதத்தை, இந்தியாவினுடைய வல்லாதிக்கத்தை ஆதரிச்சு நிற்கிறது, அதை உயர்த்தி பிடிக்கிறது, இந்த இந்திய தேசியவாதத்தை உயர்த்தி பிடிக்கிறது, தேசியவாதத்தை முழுமையாக மறுத்தவர், அதை மாத்தி பேசுறாங்க. நீங்க வந்து தமிழ் தேசியவாதத்தை மறுத்தவர், தேசிய ஒரு நேஷனாலிட்டி ஸ்ட்ரகிளை வந்து மறுத்தவர்னு சொல்லி பெரியாரை மாத்தி பிடிக்கிறாங்க. அப்படின்னா அவர் காஷ்மீரி உரிமை எப்படி அவர் பேசிருக்க முடியும்? இந்திய தேசியம் என்ற பார்ப்பனிய கட்டமைப்பை அவர் வந்து கராராக மறுத்தார் அவர். ஆனா இன்னைக்கு இந்திய கட்டமைப்பை வைத்துக் கொண்டு இங்க நீங்க எல்லாம் தேச விரோதி, பிரிவினைவாதம் பேசிக்கிட்டு நான் திராவிடமும் பேசுறேன்னு சொல்லக்கூடிய பெரியாரை பேசக்கூடிய பலரை வந்து பார்க்க முடியுது. அப்படிப்பட்ட ஒன்றெல்லாம் வந்து நீங்க கராராக கையாளல அப்படின்னா மறுபடியும் தமிழர்கள், தமிழ் இளைஞர்களால் வெறுக்கப்படுவது, ஒதுக்கப்படுவது நடக்கதான் செய்யும். தோழர் வணக்கம், என் பெயர் பெரியார் அழகன். வணக்கம் தோழர். நீங்க வந்து இயக்க ஓட்டு அரசியல் குறித்து உங்களுடைய விமர்சனங்கள்லாம் நீங்க தொடர்ச்சியா வச்சிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டாலின் தோழர் அவர்கள் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க ஏன் வந்து விசிக்கு ஆதரிக்க கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. அதுலயே வந்து இன்னொரு கேள்வி கூட வந்திருந்தது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹிந்து ராம் அப்படின்றவர் தான் வந்து அம்பேத்கர்ஸோட விருது கூட கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கான காரணமும் அவர் சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் தான் அவங்க அதிகமா முன்னுரிமை தந்தோம், அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் சம்பந்தமான விஷயம் எல்லாம் பண்றாங்க, அதன் அடிப்படையில அம்பேத்கர்ஸோட விருது தரோம் அப்படின்ற அவங்களுடைய தரப்புல இருந்து அவங்க சொல்றாங்க இந்துராமுக்கு கொடுத்த விருதுக்கு. இப்போ இயக்க அரசியல்ல வந்து நீங்க யாருக்காக நீங்க இது பண்றீங்க? இப்போ வந்து ஒரு ஓட்டு அரசியல் இருக்கிற கட்சிகள் வந்து அமைப்பாய் தருவோம் என்று திருமாவளவன் அண்ணன் சொல்லிட்டு வராங்க. இப்போ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு அரசியல் பிரதானம் கிடைக்கிறது நீங்க பாடுபடாம நீங்க வந்து நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு இயக்க அரசியல் நீங்க செய்றீங்க அப்படின்னு ஒரு விமர்சனம் கடுமையா அவங்க மேல வைக்கப்படுது. நீங்க சொல்ற விமர்சனமும் சரி, இப்போ பெரியாருடைய அந்த திராவிட உணர்வு, தமிழ் தேசிய உணர்வுல இருந்து பிரிந்து வந்த திமுக தான் வந்து அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு கொண்டு செல்லாம பார்ப்பனியத்தோட கரைந்து இருக்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு திராவிட கழகமே ஒரு நூல் வெளியிட்டு இருக்காங்க, இந்துத்துவாவில் கரைந்த திமுக அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ உங்களுடைய பார்வை, இந்த பொதுவா நீங்களே சொன்ன மாதிரிதான், இப்போ இணையதளத்துல வந்து இணையதள ஊப்பிகள் வந்து உங்களை ரொம்ப கடுமையா விமர்சனம் செஞ்சு எழுதிட்டு வராங்க. நீங்க செய்யற ஒரு அரசியலுக்குமே வந்து நீங்க திமுகவுக்கு எதிராக போறதும், இப்போ விடுதலை புலிக்கு ஆதரவா பேசினா அதுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிதான் பேசிட்டு வராங்க. அது சம்பந்தமான விசிக தோழர்களுக்கும் திமுக காரங்களுக்கும் உங்களுடைய பதிவு என்ன? இல்ல, விசிக தோழர்கள் வந்து விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய தோழர்கள் வந்து ஒரு முற்போக்கு அரசியல்ல கள அரசியல் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் தான். அவர்களை வந்து நாங்க எங்களுடைய போராட்டங்களை இணைச்சிருக்கிறோம். அதுல வந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான தடையும் இருக்கிறது இல்லை. அவர்கள் வெற்றி பெற நாங்க ஒரு மகிழ்ச்சியாகவும் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவமாக தான் அதை வந்து நாங்க பார்க்கிறோம் ஒழிய அதை வந்து நாங்க வந்து மறுதளிக்கிறது இல்லை. அதை நாங்க வெளிப்படையான எங்களோட ஆதரவை வந்து நாங்க சொல்லியிருக்கோம், செஞ்சிருக்கோம். தேர்தல் சமயங்கள்ல வந்து அவரோட சேர்ந்து நிற்பது என்பது அதை அடையாளப்படுத்துறது. ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா, நாங்கள் இன்றும் ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய வலிமையான ஒரு ஆற்றலாக எழுந்து நிற்காமல் நாங்க இந்த இடத்துக்குள்ள நிலைப்பாடு எடுக்க விரும்பலைங்கிறதான் நான் வந்து பார்க்கணும். அதற்கான அதற்கான பயணம் என்பது ஒரு நீண்ட நெடிய பயணமாக இருக்குது. அப்படியான ஒரு பயணத்தை உருவாக்காம நான் வந்து இதற்குள்ளாக நான் இப்போதைக்கு போய் நிற்கிறது என்பது சாத்தியமானதா நான் வந்து பார்க்கல. அடுத்தது வந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வந்து இந்துராமுக்கு விருது கொடுத்தது ஒரு அரசியல் கட்சியாக பலரை அரவணைத்து அவர்கள் செல்ல வேண்டும். அப்படியான ஒரு இடம் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு தலைமையாக மாறுகின்ற இடத்திலே அது வந்து
செய்யறதுல வந்து தவறு கிடையாது. அதுவும் வந்து பாசிசத்துக்கு எதிராக அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் நின்று பேசுறாரு. அதை வந்து நம்ம எந்த இடத்துல தவறுன்னு சொல்லியிருந்தது. ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த விருது கொடுத்தது என்பது அவர்களுடைய கட்சி சார்ந்த நிலைப்பாட்டின் அடிப்படையில் நீங்க பரந்துபட்ட ஒரு பொதுத்தன்மையிலான கட்டமைப்பு தேவை என்கிற அடிப்படையில் கொடுத்தார்கள். ஆனால் இந்துராம் என்பது யார், ஹிந்து என்கின்ற நிறுவனம் என்ன என்பதை வந்து விமர்சனம் இல்லாம அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு போய்விட முடியாது. அதான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய இடத்துல நிற்கிறோம். அவர் விருது கொடுக்கறதுனால இவர் வந்து சரியானவர் ஆயிரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவர் எந்த இடத்துல விருது கொடுத்தாரு, எந்த புள்ளியில விருது கொடுத்தாருங்கிறது அதற்குரியதே ஒழிய அக்கா தமிழின படுகொலையில் வந்து இந்துராமுக்கு பங்கு இல்லாமன்னா இந்துராமுக்கு நிச்சயமாக பங்கு இருக்கிறதா தான் பார்க்க முடியும். அது எந்த இடத்துல அந்த கரையை வந்து அவங்க கழுவிட்டுலாம் போயிட முடியாது. இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழின படுகொலை குறித்தான படங்கள், ஆவணங்கள் வந்து உலகத்தின் எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்து பத்திரிகையில் வரவில்லை. அதுல வந்து ஒரு பாசிஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது. மே 14 இயக்கம் வந்து இந்து பத்திரிகையை நேரடியாக வெளிப்படையாக விமர்சித்து நடத்திய பொதுக்கூட்டம் தான், பொது கருத்தரம் தான் எங்க மே 14 இயக்கத்தின் முதல் நிகழ்வாகவும் எங்களுக்கு வந்து அமைஞ்சது. அதனால நாங்க அந்த புள்ளியில மாறுபடலை. அடுத்து நீங்க கேட்ட கேள்வியில் நான் மறந்துட்டேன் தோழர். தோழர் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அதான் திமுக வந்து உங்க மேல வைக்கிற விமர்சனம் நீங்க தோழர், அது திமுகவினுடைய விமர்சனமா அல்லது முகநூல்ல வரக்கூடிய விமர்சனங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. இதை வந்து நாங்க பொருட்படுத்தக்கூடிய இடத்துல இல்லை. ஒரு எது ஆட்சியில இருக்கிறது, யார் வந்து கொள்கைகளை கொண்டு வருகிறார்கள், அந்த கொள்கை வந்து எவ்வளவு தூரம் மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறது அல்லது மக்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்கின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் பேசுறதா நிலைப்பாடு எடுக்கணும். நாளைக்கு திமுக ஆட்சியில வந்ததால் திமுக குறித்து விமர்சனம் வைப்போம். அதனால நாங்க அதிமுக ஆதரவு என்கின்ற ஒன்றால், அதாவது என்னன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து என்னன்னா, ஒன்று நீ எனக்கு நண்பனாக இரு அல்லது நீ எதிரி நண்பனாக இரு. இது ரெண்டையும் கடந்த மூன்றாவது தளம் என்பது, மூன்றாவது புள்ளி என்பது உருவாகக்கூடாது என்பதுல மிக கவனமா ரெண்டு கட்சியும் இருக்கிறாங்க. திமுக அதிமுக தாண்டி நீங்க மூணாவது ஒரு வாய்ஸ்ங்கிறது உருவாயிடக்கூடாதுங்கிறது தெளிவாகவே இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல தான் நாங்க வந்து குற்றஞ்சாட்ட விரும்புறோம். நீங்க வந்து அதிமுகவை விமர்சனம் பண்ணி நீங்க ஒரு பதிவு பண்ணீங்கன்னா அது திமுகவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது. அதில் திமுக செய்த தவறுகளை குறித்தும் நீங்க பேசுனீங்க அப்படின்னீங்கன்னா அது வந்து மறுக்கப்படுது. உடனே நீங்க அதிமுகவுடைய ஆட்களாக முத்திரை குத்துறீங்க. எனக்கு வந்து கடைசியா ஒரு போன வாரத்துல எழுதின ஒரு பதிவுக்கு வந்து முதல் பதிவு வந்து திமுக என்ன அதிமுக கைக்கூலின்னு முத்திரை குத்துன பதிவும் இருந்தது. அடுத்த பதிவு வந்து காங்கிரஸ் முத்திரை குத்துன பதிவும் எனக்கு வந்திருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்து இது வந்து அதிமுகவிற்கான ஆதரவு அப்படிங்கிற திமுகவிற்கான ஆதரவு பதிவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசைப்படுதல் நடக்கதான் செய்யுது. அது என்னன்னா, அது ஐடி செல்லுன்னு ஒண்ணு உருவாக்கிட்டு அவர் வைக்கக்கூடிய இடத்துல தான் பார்க்க முடியாது. அவர்கள் வந்து ஒரு செய்தியை அனுப்புறாங்க, அது வந்து எல்லாரும் பதிவு பண்ணுங்கிற இடத்துல எல்லாரும் இடத்துல பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ராலிங் கல்ச்சரை வந்து பாஜக உருவாக்குச்சு. அதை வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு சீரழிவா தான் பார்க்க முடியும். அது ஒரு ஆரோக்கியமான விவாதம் இருப்பதா பார்க்க முடியாது. தோழர்கள் ஒரு நிமிஷம், ஆக்சுவலா நம்ம கருத்தரங்கத்தோட நோக்கத்திலிருந்து ரொம்ப விலகி போறோம். ஆனா இந்த விவாதம் வந்து தோழரோட நம்ம செய்யணும். இதை செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை. இந்த கருத்தரங்கத்தை நிறைவு செய்துட்டு உடனடியாக பேசலாம் தோழருக்கு நேரம் இருந்தா இது. நானு இன்னொரு கருத்தரங்கம் இருக்கு. ஆமாமா, என்னன்னா நம்மளுடைய நோக்கம் 2 நாட்களாக நம்ம பேச வேண்டிய விரும்பின இடம் வந்து பெரியார். அது மே 14 இயக்கத்தை மையப்படுத்தினதா இருக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அது பொதுவான குளோபல் கான்டெக்ஸ்ட்ல கொண்டு போலாம்னு நினைச்சோம். என்னன்னா தோழர்கள் ரொம்ப ஆர்வமா, நான் இன்னொன்னு காலையில இருந்தே யோசிச்சது அதான், உங்களை நான் கடைசியா வச்சுக்க விரும்பினதும் தோழர்களோட உரையாடுவதற்குரிய ஒரு களம் இருக்கணும், நீங்க கொஞ்சம் விரிவா பேசுவீங்கன்னா. கார்த்திக் மட்டும் இல்ல, நானும் ஒரு 6 வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் நேருக்கு நேரம் தோழரை முகத்துக்கு முகம் பார்க்கிறேன். 6 வருடம் ஆச்சு எங்களுக்குள்ள பார்த்து கூட. ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஈழ அரசியல நாங்க பல நேரங்கள்ல ஒன்னா வேலை செஞ்சிருக்கோம். தமிழ்நாட்டு களத்துல ஒன்னா வேலை செஞ்சோம். 6 வருட இடைவெளி பரவாயில்ல. மற்றபடி இந்த கருத்தரங்கத்துடைய மையப்புள்ளியாக நம்ம பெரியார் அண்ட் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ், அதிலும் நேற்று வந்த நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்கள் உண்மையாகவே நம்ம வடிவமைச்ச விதமும் அதை நோக்கிதான் வச்சிருந்தோம். ஈவன் பீட்டர் ஷாக் ஸ்வீடன் பேராசிரியரும் பெரியாரிசம் அண்ட் பிரபாகரனிசம் சேர்த்து பேசினாரு. அது ரொம்ப மையப்புள்ளி சரியாக இருந்தது. சில பேர் பெரியார் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் ஐடியாலஜிஸ் பேசினாங்க, பெரியார் அண்ட் உமன் ஐடியாலஜிஸ் பேசினாங்க, பெரியார் அண்ட் ஜெண்டர் ஈக்குவலிட்டிஸ் பேசினாங்க. அண்ட் பெரியாரிசத்தையும் இந்தியாவில் உருவாகி இருக்கிற சோசியல் இன்இக்வாலிட்டிஸ்க்கு எதிரான ஒரு ஆயுதமாக பேசினார்கள் பேராசிரியர்கள். இது அப்படியே தமிழ்ல வந்துட்டதுனால நானும் அப்படியே தமிழ்லயே கன்க்ளூட் பண்றேன். ஸோ அந்த வகையில இன்றைய நிகழ்வும் நம்ம தமிழ்நாட்டு தோழர்களாக இருக்கக்கூடிய எழிலன், சுந்தரராஜன், திருமுருகன் அவர்களை கண்டிப்பா இணைக்கணும்னு விரும்பிதான் 2வது நாள் இணைச்சோம். அது
அது ஒரு பர்டிகுலரா இந்த செஷன் முக்கியமா தமிழர்களுக்கானதாகவும் இருக்கணும்னு அந்த வகையில தோழர் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் இப்போதைக்கு நான் இதை அபிஷியலா மட்டும் நிறைவு செய்துட்டு நம்ம நேரம் இருக்க மறுபடியும் விவாதிப்போம். ஹரிஷ் தோழர், அப்படியே நீங்க Facebookஐ ஆஃப் பண்ணிருங்க. நன்றி. நன்றி.